ఈరోజు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కొత్త స్టూడెంట్స్ కనిపించారు వాళ్ళ వేరే బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కోసం చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ నిన్నటి నుంచి నడుస్తుంది. ఇది ఏఐసిటిఈ స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది వాణి స్కీమ్ అని. ఇది లోకల్ లాంగ్వేజెస్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టిన ప్రోగ్రామ్. ఇది లోకల్ లాంగ్వేజెస్ యాక్చువల్గా ఫారిన్ కంట్రీస్ లోనే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాన్స్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఇంగ్లీష్ లో చదవరు, ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ లోనే చదువుతారు. వాళ్ళ కంట్రీలో అంతా ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ లోనే స్టడీస్ ఉంటాయి. అలాగే చైనా లాంగ్వేజ్ ఏంటి, మాండరిన్. ఆ లాంగ్వేజ్ లోనే ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది. అలా రష్యాలో రష్యన్ లాంగ్వేజ్, స్వీడన్ వాటిలో లాటిన్. స్వీడన్ లో ఏంటి లాంగ్వేజ్? హాస్టల్ వేస్తాను కొడుకున్నారా? స్పానిష్. ఓకే, సరే. అలాగే ఇండియాలో అయితే మాత్రం లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇంజనీరింగ్ లేదు. ఈ మధ్యన స్టార్ట్ చేశారు, 2 years బ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. తెలుగులో కూడా కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ నడుస్తుంది. అది ఎక్కడ నడుస్తుందో తర్వాత సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, సరే. ఇది ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంలో పెట్టిన కార్యక్రమం ఇది. ఈ ప్రోగ్రామ్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్స్ గురించి పెట్టింది. యాక్చువల్గా హైడ్రోజన్ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ ఇన్ ఆటోమొబైల్స్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మీకు రకరకాల ఫ్యూయల్స్ తెలుసు. ఇంట్లో కుకింగ్ ఏ ఫ్యూయల్ వాడుతున్నాం? ఆయిల్ కాదు, కుకింగ్ ఆయిల్ కాదు, ఫ్యూయల్ అడుగుతున్నాను. లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ కానీ కంపెనీ అది హెచ్పిఎల్. లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ ఆర్ సిఎన్జి కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ డోర్ టు డోర్ కి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఏరియాస్ లో. ఓకే, మీరు కాకినాడ వాళ్ళు అయితే తెలుస్తుంది, రాజమండ్రిలో లేవు. కానీ రాజమండ్రిలో ఉన్నాయా? కాకినాడలో అయితే ప్రతి హౌస్కి గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సిలిండర్ కాదు, పైప్ లైన్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సరే. మనం ఆ ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. వెహికల్స్ లో కూడా సిఎన్జి వాడే వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఎల్పిజి వాడే వెహికల్స్ ఉన్నాయి, పెట్రోల్ వెహికల్స్, డీజిల్ వెహికల్స్, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. క్లీన్ ఫ్యూయల్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలని గవర్నమెంట్ టార్గెట్. 2070 కల్లా పొల్యూషన్ ఎవరి ఫ్యూయల్స్ వాడాలి. హైడ్రోజన్ సెట్ టు బి ఏ క్లీన్ ఫ్యూయల్. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ కెమికల్ ఫార్ములా అంటే H2 బర్న్ చేస్తే ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? H2O వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, వాటర్ అన్నది క్లీన్ మెటీరియల్. సో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే టార్గెట్ ఇది. ఇప్పటికే హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ వెహికల్స్ కూడా కొన్ని డెవలప్ అయినాయి, కానీ దే ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ. ఓకే, సో చీపెస్ట్ వెహికల్స్ వచ్చేలాగా రీసెర్చ్ వర్క్ జరగాలి. దాని గురించి పెట్టిన ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఈవేళ మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ స్పీకర్ ప్రొఫెసర్ లీలా ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. ఆయన ప్రొఫైల్ చిన్నగా మేము అంటే బ్రీఫ్ గా కొంత ప్రొఫైల్ చదువుతాను. లీలా ప్రసాద్ గారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, బీటెక్, ఎంటెక్, పిహెచ్డీ చేశారు. ఆయన బీటెక్ ఆర్ఈసి కురుక్షేత్ర నుంచి పొందారు. ఆర్ఈసి కురుక్షేత్ర ఎక్కడ ఉంది? ఆర్ఈసి తెలుసా మీకు? ఆర్ఈసి అంటే ఇదివరకు రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని ఉంటే అవి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీగా మార్చారు. ఓకే, ఒకప్పుడు అంటే ఇండియాలోనే ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చేవారు. కాలేజెస్ కి ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కురుక్షేత్ర ఆర్ఈసి నెంబర్ 1 గా ఉండేది. ఐఐటీస్ దాటి ఉండేది. ఐఐటీస్ కి మామూలుగా వాళ్ళకి వచ్చే ఫండింగ్స్ చాలా ఎక్కువ అయినప్పటికీ ఈ ఎన్ఐటి కురుక్షేత్ర నెంబర్ 1 గా ఉండేది. సార్ అందులో బీటెక్ నుంచి అందులో మెకానికల్ నుంచి బీటెక్ తీసుకున్నారు. తర్వాత మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో, థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎంఈ చేశారు అన్నామలై యూనివర్సిటీ. తర్వాత పిహెచ్డీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి పూర్తి చేశారు. అండ్ ప్రస్తుతం విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో దేశ్ముఖ్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్ ప్రొఫెసర్ గా చేస్తున్నారు. విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్. ఓకే, విద్యారంగంలో వీరి సేవలు 28 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్నాయి. సత్యభామ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, గోకరాజ్ రంగరాజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ విజ్ఞాన్ కాలేజీలో 24 years నుంచి వర్క్ చేశారు.
ఆయన సింగపూర్‌లో ఎఫ్‌ఈసీ ఇన్ఫోసిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో ఒక సంవత్సరం ప్రోగ్రామర్‌గా పనిచేశారు. వీరి పరిశోధనలు 20 జాతీయ, అంతర్జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ మరియు జర్నల్ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. డిఆర్‌డిఓ యొక్క ఏఎన్ఆర్ఏజీ ప్రాజెక్ట్‌లో 20.56 లక్షల విలువైన ఎనర్జీ హార్వెస్టింగ్ ద్వారా సోలార్ థర్మల్ పవర్ జనరేషన్ పై కో ఇన్వెస్టిగేటర్‌గా పనిచేశారు. పిఎస్ఎన్ ప్రచురించిన ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ పుస్తకాన్ని సమీక్షించారు. అలాగే తక్కువ ఖర్చుతో కార్ని రిమోట్ కంట్రోల్ డ్రైవర్లెస్ ఆటోమొబైల్‌గా మార్చే వ్యవస్థపై పేటెంట్ కూడా దాఖలు చేశారు. వీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాధిపతిగా 11 సంవత్సరాలు పనిచేశారు మరియు ప్రస్తుతం డీన్ ఎఫ్ఏగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలాంటి గొప్ప విద్యార్థులను మన వేదికపై ఆహ్వానించడం చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఎన్ లీలా ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తారు. వెల్కమ్. Respected faculty members, friends, my fellow resource persons. Very good morning to you all. First, I would like to thank management of Godavari Global University, and most importantly, the head of Mechanical and Automobile Engineering Department, Dr. Subramaniam sir, for giving me this opportunity to deliver my talk on the occasion of this today. And myself, Dr. Leela Prasad, present I am working in the Institute of Technology and Science. And, my area of research is energy management. And my lecture is, don't expect too much out of this lecture, but my lecture is like a presentation of one of your faculty. And you people are interacting very well with your HOD, and I expect the same from you people during my presentation. And at the end of the presentation, after all, I'm an academician, so at the end of the presentation, I may be asking few questions. From your side also, I advise to come up with a few questions. So the topic is hydrogen. Hydrogen is abundant in nature. It is the lightest element. Everybody say it is the lightest, but directly it is not available. It is available in water. It is available in fuels as a compound. Okay, so extracting from those compounds hydrogen and utilizing it for utilizing it as a fuel is the challenge. Right now, so during my lecture, since I have to use local language, now and then I will use local language. Fuel అనగానే తెలుగులో ఏమంటారు ఎవరికైనా తెలుస్తుంది? ఇంధన వాహకం అంటే ఏంటంటే ఇంధన వాహకం కాదు, శక్తి వాహకం, ఎనర్జీ క్యారియర్. అంటే హైడ్రోజన్ అనేది మనం ఎందుకు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామంటే అందరూ ఏం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే హైడ్రోజన్ ఇస్ ద ఆధునిక యుగానికి అది ఇంధనం అని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఇంధనంగా వాడచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం ఎనర్జీ క్యారియర్ గా కూడా వాడచ్చు, అంటే శక్తి వాహకంగా కూడా వాడడానికి అవకాశం ఉన్న. ఓకే, సో ఎందుకు ఇక్కడ నా టైటిల్ ఏంటంటే నా ఇట్ ఈస్ అన్లీష్డ్ అంటున్నాను. వై టు అన్లీష్ హైడ్రోజన్? ఎందుకు అన్లీష్ చేస్తున్నాం అంటే కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ తో అన్లీష్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. ప్రమోట్ డీకార్బనైజేషన్. మనము ఏంటంటే ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదండి, దాంట్లో ఇండియా సిగ్నేటరీ. అంటే బై 2050 మనం ఏంటంటే గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్
ప్రీ-ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ ఎరా కంటే 1.5 degrees Celsius కంటే ఎక్కువ పెరగకూడదు. పెరిగిందంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ లీడ్స్ టు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది జరగటానికి అవకాశం ఉంది. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్. అది జరగకుండా ఉండటానికి ఏంటంటే 2050కి కార్బన్ ఉద్గారాలు అంటారు, అంటే CO2 ఎమిషన్స్ ఆర్ CO2 ఈక్వలెంట్ ఎమిషన్స్, వాటినన్నిటిని దేనికి జీరో చేస్తామని ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ వీఆర్ ద సిగ్నేటరీ ఆఫ్ ప్యారిస్ క్లైమేట్. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ కార్బన్ ఉద్గారాలు ఏ సెక్టర్ లో వస్తున్నాయండి? ఎనర్జీ సెక్టర్ లో వస్తున్నాయి. అందువల్ల ఏంటంటే అవర్ ఫోకస్ ఈస్ టు డీకార్బనైజ్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ పొజిషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ అ లీడర్ ఆఫ్ ఇండియన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రెవల్యూషన్. అంటే ఒక 2 months బ్యాక్ నరేంద్ర మోడీ వచ్చారండి. పుడి మడక, దెర్ ఇస్ ఏ ప్లేస్ కాల్ పుడి మడక ఇన్ వైజాగ్. ఆ ప్లేస్ లో ఏంటంటే ఒక హైడ్రోజన్ హబ్ ని ఇనాగరేట్ చేశారు. ఆ హైడ్రోజన్ హబ్ లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఏ ఇండస్ట్రీస్ అంటే కెమికల్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్ పోర్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద వైజాగ్ పోర్ట్ ఈస్ అవైలబుల్. వీటినన్నిటిని ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ ని, రెన్యూబుల్ ఎకో సిస్టమ్ ని, పోర్ట్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మన ఏంటి పుడి మడక ప్లేస్ ని ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక హైడ్రోజన్ హబ్ గా తయారు చేయాలని. ఓకే, సో ఆ హైడ్రోజన్ హబ్ కి చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారండి. సో అదొకటండి. సో మనం ఏంటంటే అలాంటి హైడ్రోజన్ హబ్స్ మొత్తం ఎంటైర్ ఇండియాలో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి కొచ్చిలో ఉందండి, ఒకటి మన దగ్గర ఇనాగ్రేట్ చేశారు. రైట్. నెక్స్ట్, స్ట్రెంగ్థన్స్ ఇండియా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. మీరు ఈ మధ్య వినే ఉంటారు, ప్రతి దానికి ఎవ్రీ టైమ్ ట్రంప్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ అస్ విత్ టారిఫ్స్. ఓకే, అంటే వీఆర్ నాట్ సెక్యూర్ ఇన్ ద ఎనర్జీ ఫ్రంట్, వీ డిపెండెంట్ ఆన్ రష్యా టు గెట్ ద. సో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇండియా యాజ్ సెక్యూర్ ఇన్ ద ఎనర్జీ ఫ్రంట్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, టు మీట్ UN సస్టైనబిలిటీ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. అంటే UN అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబిలిటీ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే ఈచ్ పర్సన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈజ్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే క్లీన్ ఎనర్జీకి, కాస్ట్ తక్కువ ఉన్న ఎనర్జీకి అర్హులు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అది అచీవ్ చేయటం కోసము మనము ఏం చేస్తున్నామంటే హైడ్రోజన్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామండి. హైడ్రోజన్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు ద ఫోర్త్. లాస్ట్ వన్ అండి, ఫాస్టర్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్. ఇండస్ట్రీలో సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే లీనియర్ ఎకానమీ. మనం ఏం చేస్తున్నాము, రా మెటీరియల్ తెచ్చుకుంటున్నాము, వాడుతున్నాము, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము, అది జస్ట్ డిస్పోజ్ చేస్తున్నాము, అది ప్రొడక్ట్ లాగా వెళ్తుంది, తర్వాత డిస్పోజ్ అయిపోతుంది. ఇదంతా ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ లీనియర్ ఎకానమీ. మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని రీయూజ్ చేయటం కానీ, రీసర్క్యులేట్ చేయటం కానీ అవి చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ అంటే సాంప్రదాయేతర ఇంధనాలని వాడటం ఇండస్ట్రీలో ప్రమోట్ చేయాలి. అంటే క్యాప్టివ్ సాంప్రదాయేతర ఇంధనాలని క్యాప్టివ్ పవర్ జనరేషన్ కి ఇండస్ట్రీలో ప్రమోట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ ఈ ఎయిమ్స్ తో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అన్లీష్ హైడ్రోజన్ యాజ్ ద ఫ్యూయల్ ఫర్. రైట్. నెక్స్ట్, నా ప్రెజెంటేషన్ ఏంటంటే అండి, గ్లోబల్ ఎనర్జీ పర్స్పెక్టివ్ ఆర్ ల్యాండ్స్కేప్, ఇండియన్ ఎనర్జీ ల్యాండ్స్కేప్, hydrogen in the global energy transition, national green hydrogen mission, India, hydrogen production pathways, steam methane reforming, electrolyzers, the core of green hydrogen, demand for hydrogen, what are the growth drivers, then my research topic, that is on life cycle assessment, comparative life cycle assessment of green hydrogen, hydrogen in automotive, then hydrogen fuel cells, and India's EV policy, is it premature, and hydrogen in transport, benefits and issues, then potential research areas, status of renewables in Andhra Pradesh, conclusions, and the way forward.
Global energy landscape. Energy, 80% of energy as of now from fossil. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే శిలాజ ఇంధనాలు అని. ఓకే. అండ్ IEA, International Energy Agency, in its World Energy Outlook 2024, energy demand the growth rate of energy demand is almost flat, is 0.7%, and they're expecting to remain flat up to 2030. Right? In most scenarios, oil, coal, and gas demand is expected to peak before. అంటే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ 2030కి పీక్ కన్జంప్షన్కి వెళ్ళి తర్వాత డౌన్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అని వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. రైట్. ఎలక్ట్రిఫికేషన్ షేర్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మన ఎకానమీని ఏమంటున్నామంటే సర్క్యులర్ ఎకానమీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. మనం ఓవరాల్ గా ఆలోచిస్తే డిజిటల్ ఎకానమీ బాగా డిజిటైజ్ అయిపోయింది. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రెడీలీ యూజబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని వాడుతున్నాం, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే. సో ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ అనేది బాగా మొత్తం ఎనర్జీ లో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఎలా. ఓకే. ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి? నియర్లీ 20% ఆఫ్ ఎనర్జీ వీఆర్ యూజింగ్ ఈస్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. రైట్. నెక్స్ట్ అండి, బై 2035 it is 26%, and by 2050 కంటే మనం అనుకున్నాం కదండి ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ టార్గెట్ ఇయర్ ఏంటంటే 2050. బై ద టైమ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ అనేది అచీవ్ చేయాలి. ఆ నెట్ జీరో ఎమిషన్ సినారియోలో అప్పటికి మన ఎలక్ట్రిసిటీ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే 36%. ఓకే. సో మనము కన్జ్యూమ్ చేస్తున్న ఎనర్జీ మొత్తంలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఫామ్ లో కన్జ్యూమ్ చేసే ఎనర్జీ 36%కి రీచ్ బై 2050. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 7 కీ టెక్నాలజీ ఏరియాస్. సోలార్ ఒకటండి, విండ్ ఒకటి, న్యూక్లియర్, ఈవీస్, హీట్ పంప్స్, హైడ్రోజన్ అండ్ సిసిఎస్ అంటే కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ స్టోరేజ్. రైట్. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన న్యూక్లియర్ అనేది వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూయల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? Uranium, U-235. Okay. Right. Is it a carbon based fuel? No. మనకి ఇష్యూ వచ్చేది ఎక్కడి నుంచి ఇష్యూ వస్తుంది? కార్బన్ ఈక్వలెంట్ ఎమిషన్స్ నుంచి ఇష్యూ వస్తుంది. సో దీంట్లో కార్బన్ లేనప్పుడు దాంట్లో కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎక్కడ? సో ఇట్స్ ఏ క్లీన్ ఫ్యూయల్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏదన్నా అన్ఫార్చునేట్ గా ఏదన్నా రేడియేషన్ రిలేటెడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే మాత్రం ఇట్ ఈస్ డిజాస్టర్. రైట్. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే, మీకు తెలుసు ఫుకుషిమా అని వినుంటారు. ఓకే. ప్రాబబుల్లీ 2011 లో సునామీ అండ్ ఎర్త్ క్వేక్ అని చెప్పాలి. దట్ డ్యామేజ్డ్ ఫుకుషిమా న్యూక్లియర్ పవర్. అంతకు ముందు మనకి చెర్నోబిల్ ఉంది. ఓకే. అది హ్యూమన్ ఎర్రర్ వల్ల అక్కడ ఒక డిజాస్టర్, న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్. 3 మైల్ ఐలాండ్ అని యుఎస్ లో ఉంది, అక్కడ ఒక న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని దేర్ ఆర్ సో మెనీ అప్రహెన్షన్స్ అబౌట్ న్యూక్లియర్. దాంతో ముందుకు వెళ్దామా వద్దా అనేది పాలసీ మేకర్స్ ఒక ఫార్మ్ కమిట్మెంట్ అయితే తీసుకోలేదు. ఓకే. సో ఎక్కడో నాకు తెలిసి శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా సమ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ కమింగ్ అప్ అని అన్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్? ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్ ఏరియాస్ మచ్ ఇన్ ఫోకస్. చూడండి, ఇండియన్ ఎనర్జీ ల్యాండ్స్కేప్ చూస్తే మనకి ఇన్స్టాలేషన్ కెపాసిటీ వైజ్ చూస్తే అండి, కోల్ బేస్డ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ దగ్గర 53%. కానీ అవి జనరేట్ చేసేది మన ఎలక్ట్రిసిటీ నీడ్స్ ని మీట్ చేసేది ఎంత అంటే ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ నీడ్స్ ని మీట్ చేస్తుందంటే 74. ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెన్యూవబుల్స్, న్యూక్లియర్, హైడ్రో, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ 46% ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాటితో దే ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్. హైడ్రో సీజన్ and still
renewables తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వేరియబిలిటీ ఉండటం వల్ల గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేయడం. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం స్టిల్ 73% ఆఫ్ అవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ ఈస్ మెట్ త్రూ కోల్ బేస్డ్, రైట్. నెక్స్ట్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికంటే 180 గిగావాట్ రెన్యూబుల్. దాంట్లో సోలార్ కంట్రిబ్యూషన్, విండ్ కంట్రిబ్యూషన్ అండ్ హైడ్రో, బయోమాస్ అండ్ అదర్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే 2019కి ముందు మినీ అండ్ మైక్రో హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ మాత్రమే రెన్యూబుల్స్ కింద కన్సిడర్ చేశారు. కానీ 2019 తర్వాత 20 మెగావాట్ కెపాసిటీ ఉన్న ఏ హైడల్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అయినా దే బ్రాట్ ఇన్ టు renewables, right? And all these renewables comes under a ministry called Ministry of New and Renewable Energy. Okay, MNRE అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే టార్గెట్స్ ఏంటంటే ఇంటర్మ్ టార్గెట్ ఏంటంటే బై 2030 500 గిగావాట్ రెన్యూబుల్స్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీకి మనం అచీవ్ చేయగలిగాం, రైట్. 50% నాన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి, అంటే మనం మొత్తం ఎనర్జీ డిమాండ్ లో ఏంటంటే 50% వీ హ్యావ్ టు మీట్ త్రూ రెన్యూబుల్స్. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్మ్ టార్గెట్. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రోత్ రేట్ అండి ఎంత అంటే 5 to 6% గ్రోత్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ, రైట్. డీకార్బనైజేషన్ challenges, we are so much dependent on, right. Grid integration, renewables are having a problem of integrating with it because of their variable and the opportunities. So there are throughout, we are in the solar equatorial belt. So మనకి abundant solar and wind resources are there, manufacturing bases are there, and we are there is a policy push towards hydrogen in transition. ఎక్కువ హైడ్రోజన్ అనేది ఏంటంటే ఇన్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ హైడ్రోజన్ అనేది ఎక్కడ వాడతాం అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ 1/4 ఆఫ్ అవర్ CO2 ఎమిషన్స్, కార్బన్ ఉద్గారాలు అంటారు కదా, దాన్నే కార్బన్ ఈక్వలెంట్ అనొచ్చు. సో అదే ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది. సో హైడ్రోజన్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ లో వాడగలిగేటట్టు మనం వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద రైట్. నెట్ జీరో ఇంపెరేటివ్, అంటే నెట్ జీరో అంటే 2050కి మనం నెట్ జీరో అనేది. నెట్ జీరో అంటే ఏంటండి అసలు ఏదైనా టెక్నాలజీ నుంచి కంప్లీట్ గా CO2 ని రిమూవ్ చేసేటం కాదు. నెట్ జీరో అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ థింగ్స్, అంటే ఎమిషన్స్ ని జీరో చేయలేము కానీ ఆ ఎమిషన్స్ ని అదేంటి నెట్ జీరో చేయాలి. ఎలా జీరో చేయాలి అని అంటే ఎఫారెస్టేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడం, ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం. ఇంకోటి ఏంటంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ ని మనం ఏంటంటే క్యాప్చర్ చేసి స్టోర్ చేయాలి. ఆ విధంగా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ నెట్ జీరో, రైట్. నెక్స్ట్, ఐడియల్ ఫర్ హార్డ్ టు ఎవేట్ సెక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ద సెక్టర్ లైక్ సిమెంట్, స్టీల్, హెవీ ట్రాన్స్పోర్ట్, షిప్పింగ్ అండ్ ఏవియేషన్. ఈ సెక్టర్ లో ఏంటంటే CO2 ఎమిషన్స్ ని తగ్గించడం చాలా డిఫికల్ట్. అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేయడానికి ఆ సెక్టర్ లో ట్రై చేయాలి, రైట్. నెక్స్ట్, రైజింగ్ డిమాండ్. ఇప్పుడు అయితే ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ 100 million tons of hydrogen requirement, but by 2050 it is 530 million tons of low carbon criteria, only sustainable when produced with renewable energy sources. Okay, మనం హైడ్రోజన్ ని రెగ్యులర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ గ్రిడ్ తీసుకుని హైడ్రోజన్ ని జనరేట్ చేస్తే ఇస్ ఇట్ క్లీన్? అవునండి, రెగ్యులర్ గ్రిడ్ నుంచి తీసుకున్న ఎలక్ట్రిసిటీతో మనం హైడ్రోజన్ కానీ జనరేట్ చేసామనుకోండి, అది క్లీన్ కాదు. ఇండైరెక్ట్ ఎమిషన్స్, అంటే మన గ్రిడ్ లో 70% ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ కోల్. సో కాబట్టి దాంతో తయారు చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీతో మీరు హైడ్రోజన్ కానీ జనరేట్ చేశారనుకోండి, దాన్ని క్లీన్ అనొచ్చా? ఓకే. సో అందువల్ల ఏంటంటే రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ద్వారా తయారు చేసిన హైడ్రోజన్ కానీ మనము వాడితే అది బెటర్.
దాన్ని ఏమంటాము మనం గ్రీన్ హైడ్రోజన్, రైట్. నెక్స్ట్ this is the thing which is projecting the demand growth, expected demand growth in hydrogen. Okay. Next time major growth industries ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్ యూజ్ చేయగలుగుతామంటే ఇండస్ట్రీలో వాడతామండి, ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీలో ఫర్ అమోనియా. ఓకే. ఈ ఫ్యూయల్స్ అండి, ఈ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏవియేషన్ లో వాడతామండి, ఈ కిరోసిన్ అని వాడతాము, దెన్ ఈ అమోనియా అని వాడతామండి, అదేంటంటే షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీలో వాడతాము. దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్, మేజర్ గ్రోత్ ఏరియాస్. స్కేల్ అప్ డిపెండ్స్ అపాన్ ర్యాపిడ్ బిల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ రెన్యూవబుల్స్, ఎలక్ట్రోలైజర్స్ అండ్ సో వీటి మీద డిపెండ్. నెక్స్ట్ ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము చెప్పాము, ఏం చెప్పాము, 530 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, బై 20. సో మన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే బై 2030 we want to produce ఎంత అండి, 5 మిలియన్. ఓకే. అండ్ టార్గెట్ దాని కాస్ట్ కూడా ఇప్పుడున్న 400 నుంచి 500 వరకు ఉన్న కాస్ట్ పర్ కేజీ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ కి పర్ కేజీ ఏంటంటే దానికి we want to reduce it to 200. Right? Renewables linked hydrogen hubs. Okay. As of now, till 25-26, the investment is around 4,000. హైడ్రోజన్ హబ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి? హైడ్రోజన్ హబ్స్ అంటే ఒకటి కొచ్చి అండి, అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కుడి మడక ఇన్ వైజాగ్, నియర్ వైజాగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ అదిగోనండి మనకి చూడండి, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ బీయింగ్ ఏ హబ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే హైయర్ సోలార్. మనకి ఏంటంటే 80 గిగావాట్ పొటెన్షియల్ సోలార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెన్యూబుల్స్. నెక్స్ట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయండి మనకి, విశాఖపట్నం ఉందండి, గంగవరం పోర్ట్ ఉందండి, కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ఉన్నట్టుంది, అండ్ బందర్ పోర్ట్ కూడా ఎబౌట్ టు కమ్ అప్. సో మెనీ పోర్ట్స్ ఆర్ దేర్. స్ట్రాంగ్ ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ ఉంది, దెన్ ప్రో రిన్యూబుల్ పాలసీ సపోర్ట్ ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మారినప్పుడల్లా పాలసీ సపోర్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైట్. అలాగే కుడి మడక గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్, it is a joint venture between NTPC and our new and renewable energy development corporation of రైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత కెపాసిటీ అంటే రెన్యూబుల్స్ 20 గిగావాట్. ఓకే. ఇదేంటంటే 1500 టన్ పర్ డే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని. తర్వాత రిమైనింగ్ ఏంటంటే 7500 టన్ పర్ డే డెరివేటివ్స్. దాని నుంచి డెరివేటివ్స్ ఏంటంటే ఈ మిథనాల్ ఒకటి, యూరియా ఒకటి, అండ్ సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ ఒకటి దాని నుంచి జనరేట్ చేయాలని. అండ్ ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై 2030 it may reach around 1.85 lakh. Okay. 1600 acres అండి, 8 gigawatts substation is there, and ATM desalination facilities also there. That means 8 million liters per day desalination, and it is the port integration. Port integration ఏంటంటే green hydrogen export, right? So anyway, Kudimanika is located in Vizag. So I mean the hub will be having port facility as well. Okay. Right. Integrate చేస్తారండి, port తో integrate చేస్తారు. Next. Now మనము కిరోసిన్ ఏంటంటే కిరోసిన్ కలర్ లో వస్తుంది. అలాగే హైడ్రోజన్ కూడా మనకి ఏంటంటే 3 కలర్లు ఉన్నాయండి. ఒకటేమో గ్రే హైడ్రోజన్, ఇంకోటి బ్లూ హైడ్రోజన్, ఇంకోటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్. అనేది లీక్ అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేయలేమండి, అది ఆర్డర్లెస్ అండ్ కలర్లెస్. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ కలర్? హౌ హైడ్రోజన్ ఈస్ రైట్. ఓన్లీ రిన్యూబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా వచ్చిన ఎలక్ట్రిసిటీతో
ఎలక్ట్రాలిసిస్ ద్వారా మనం హైడ్రోజన్ కానీ ఎలక్ట్రోలైజర్లో హైడ్రోజన్ ద్వారా హైడ్రోజన్ కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే దాన్ని ఏమంటామండి గ్రీన్. అలా కాకుండా దెర్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ కాల్డ్ స్టీమ్ మీథేన్ రిఫార్మింగ్, ఎస్ఎంఆర్. ఓకే, సో దాని గురించి ఫర్దర్ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసిన హైడ్రోజన్ ని మనం ఏమంటామంటే గ్రే హైడ్రోజన్. స్టీమ్ మీథేన్ రిఫార్మ్ ద్వారా వచ్చిన CO2 ఎమిషన్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని కానీ క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని కానీ సపరేట్ గా స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామండి బ్లూ హైడ్రోజన్. ఓకే, అంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేది మనము రిలీజ్ చేయట్లేదు, వాటిని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాము. సో దాని వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, దే కాజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో అది అవాయిడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని దేని కింద ట్రీట్ చేస్తున్నాం అంటే బ్లూ హైడ్రోజన్. ఎంటైర్లీ మనం ఎంటైర్లీ రిన్యూవబుల్స్ తో పవర్డ్ హైడ్రోజన్ ఏమంటామండి, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రీన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ స్టోరేజ్? పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎస్ఎంఆర్ ఫెసిలిటీస్, అంటే స్టీమ్ మీథేన్ రిఫార్మింగ్ నుంచి కూడా మనము CO2 ని క్యాప్చర్ చేసి అది ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఆ క్యాప్చరింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుందంటే ఇట్ వేరీస్ బిట్వీన్ 60 to 90, రైట్? సో దిస్ ఐ మీన్ ది క్యాప్చర్డ్ CO2 కెన్ బి యూజ్డ్. ఏం చేస్తాం? క్యాప్చర్డ్ స్టోరేజ్ క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడ చాట స్టోర్ చేయాలి. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నామంటే డిప్లీటెడ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్స్, లేకపోతే అబాండెండ్ మైన్స్. మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని కంప్రెస్ చేసేసి CO2 దానిలో స్టోర్ చేసి, రైట్? కాకపోతే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఈ డిఫికల్టీస్, రైట్? నెక్స్ట్, ఓకే, once reduced SMR emissions from అని ఇస్తున్నారండి. ఏంటంటే SMR ఎమిషన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ SMR తీసుకుంటే స్టీమ్ మీథేన్ రీఫార్మింగ్, దాంట్లో ఫ్యూయల్ ఏంటంటే న్యాచురల్ గ్యాస్. సో ఆ విధంగా వచ్చిన హైడ్రోజన్ ని గ్రే హైడ్రోజన్ అంటాం. దాంట్లో ఎమిషన్స్ ఎంత అంటే 12 to 14 kg ఆఫ్ CO2 per kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్. అదే మనము క్యాప్చర్ చేయగలిగితే దెన్ ఎంతవరకు వెళ్తుందండి? దాని ఎఫిషియన్సీ 60 to 90% అంటున్నాం కాబట్టి పర్ కేజీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ బ్లూ హైడ్రోజన్ వే it reduces to 7 to 9 kg CO2 per kg of. This is what exactly happens in SMR. Okay, it doesn't require any electricity. Steam methane reforming doesn't require electricity, right? Main input ఏంటంటే natural gas. Natural gas is basically methane, right? Next, steam. Steam means H2O8 hydrogen, right? These reactions, CH4 reacts with steam and it gives us CO, right? Main input again natural gas. Further gas is basically and it gives us CO. Next, steam. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఏదంటే means H2O అని బర్న్ చేస్తాము or combust చేస్తాము. These reactions, CH4 reacts with chemical reaction లో కూడా gives us CO. మొత్తాన్ని main input again natural gas. Further gas is basically output ఏమొస్తుంది? gives us CO. Steam. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఏదంటే means H2O అని బర్న్ చేస్తాము or combust చేస్తాము. These reactions, CH4 reacts with chemical reaction లో కూడా gives us CO. మొత్తాన్ని main input again natural gas. Further gas is basically output ఏమొస్తుంది? gives us CO. Steam. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఏదంటే means H2O అని బర్న్ చేస్తాము or combust చేస్తాము. ఎలక్ట్రిసిటీ రిన్యూవబుల్స్ నుంచి సప్లై చేస్తే అప్పుడు వచ్చిన హైడ్రోజన్ ఏమంటాము? గ్రీన్, రైట్? దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ఫ్యూయల్స్.
ఫ్యూయల్ సెల్ ఫంక్షన్ ఏంటండి? ఫ్యూయల్ సెల్ ఏం చేస్తుంది? హైడ్రోజన్ ని మనం ఫ్యూయల్ వేస్తాం. ఓకే, ఆక్సిజన్ తో కెమికల్లీ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి గివ్స్ us what? Some heat, some water, and what else? Electricity. సరే సరే. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూయల్ సెల్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ద అవుట్పుట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని దేనికి వాడతాము? ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ లో వాడతాం. ఓకే, సో మనం ఆ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ లో వాడతాం, దాన్ని ఫ్యూయల్ సెల్. సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ఎలక్ట్రోలైజర్ అవుట్పుట్ ఏమో హైడ్రోజన్, and the output of the input of fuel cell is hydrogen, and output is electricity. Right. Next, types of electrolyzers are there. There are so many electrolyzers. మనకి బాగా తెలిసింది ఏంటంటే ఆల్కలైన్. దీంట్లో లిక్విడ్ KOH అనేది మనం ఎలక్ట్రోలైట్ గా వాడతాం. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఈ టెక్నాలజీస్. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఆల్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ ఇస్ వెరీ and efficiency is also very right. Next one, proton exchange membrane electrolysis. Okay, దీంట్లో ఏం వాడతారంటే సాలిడ్ పాలిమర్ membranes వాడతారు. ఓకే, ఏ membranes అంటే electrolyte membranes వాడతారు. And these are compact, high purity hydrogen can be produced, and they respond rapidly to the rain. Okay, so more compatible with renewables is this fact. Okay, next challenges. Challenges means here electrodes have to be coated with some catalyst. What are the catalysts? Precision metals. Those are platinum. Okay, so these are the challenges with proton exchange membrane. Right. So next one is solid oxide electrolysis cells are also there, SOEC, and they operate at high temperature. They are capable of utilizing waste heat from the industries, but this particular fuel cells are still on the experimental stage, the pilot stage. Right. What are the electrolyzer materials and scale? దీంట్లో కీ మెటీరియల్స్ ఏమున్నాయంటే క్యాటలిస్ట్లు ఉన్నాయండి, ప్లాటినం అండ్ ఇరీడియం, దెన్ మెంబ్రెయిన్స్ ఉన్నాయండి, సెరామిక్ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ నాఫియా పెమ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ లో వాడతామండి. ప్లేట్స్ అండ్ సీల్స్, గ్రాఫైట్ కోటెడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాడతామండి. స్కేలింగ్ అప్ ఛాలెంజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఇవేంటంటే స్కేల్ అప్ చేయాలి. స్కేల్ అప్ చేయటం అనేది ఓకే. సో దీంట్లో మనకి ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు, రిలయన్స్ వాళ్ళు, దెన్ అదానీ ప్రాజెక్ట్స్, వీళ్ళందరూ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్కేల్ అప్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం 5 MMT ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దెన్ ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్కేల్ అప్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద డ్రైవర్స్, గ్రోత్ డ్రైవర్స్ ఫర్ హైడ్రోజన్? ఒకటి పాలసీ పుష్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫాలింగ్ కాస్ట్. రెన్యూబుల్ కాస్ట్ అనేది ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి డౌన్ అయింది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, టెక్ మెచ్యూరిటీ, అంటే మనం స్కేల్ అప్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాం, ఎలక్ట్రోలైజర్స్, దెన్ కార్బన్ క్యాప్చర్ స్టోరేజ్ ట్రై చేస్తున్నాం. ఇదంతా మెచ్యూరిటీ ఇన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, నెక్స్ట్, హార్డ్ టు ఎబైట్ సెక్టర్ లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది, రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఫర్దర్ CO2 ఎమిషన్స్ ని తగ్గించలేము. అందువల్ల ఏం చేద్దాము, అక్కడ ఫ్యూయల్ గా మనం హైడ్రోజన్ వాడదాం. రైట్. ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ, దట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్. నెక్స్ట్, కార్పొరేట్ డిమాండ్. ఓకే, సో ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు రెన్యూబుల్స్ వాడకపోయినా they have to pay higher tax. ఓకే, అండ్ డిమాండ్ కూడా కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా
ఏంటంటే క్లీన్ ఎనర్జీ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసిన స్టీల్ అయితే దాన్ని ఏమంటున్నాడు ఈ స్టీల్ అంటున్నాడు. ఇదేమో గ్రీన్ స్టీల్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఆ గ్రీన్ స్టీల్ కి కూడా డిమాండ్, రైట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్అవుట్, పైప్ లైన్స్, హైడ్రోజన్ హబ్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కారిడార్స్ ఫర్ గ్లోబల్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో కారిడార్స్ మన పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి గ్లోబల్ హైడ్రోజన్ ట్రేడ్ అనేది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, this is my research area, and it is life cycle assessment, I call it. లైఫ్ సైకిల్ అసెస్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండ్. బిగినింగ్ టు ఎండ్ అంటే బర్త్ టు డెత్ ఆర్ క్రాడల్ టు గ్రేవ్ అప్రోచ్. ఇది ఈ మెథడాలజీ దేని కింద వస్తుందంటే 14,000 to 14,040 to 14,049 సిరీస్ ఆఫ్ ISO స్టాండర్డ్స్. ఓకే, ఈ మెథడాలజీ ద్వారా ఏ సిస్టమ్ నైనా ప్రొడక్ట్ నైనా లేకపోతే ప్రాసెస్ నైనా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. దేనికోసం అనలైజ్ చేయొచ్చు అండి? మనం ఏంటంటే దాని ఎనర్జీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, ఆ సిస్టమ్ యొక్క ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఎనర్జీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ ఆ సిస్టమ్ వలన కానీ ప్రొడక్ట్ వలన కానీ ప్రాసెస్ వలన కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఏం ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా అనలైజ్ చేయగలుగుతారు ఈ ఫీల్డ్. Right? Next. Hydrogen pathways, LCF. Can you see the first one? What is the first one? First step in LC. It is define, goal and scope. Right. Compare pathways. ఏమేం pathways ఉన్నాయండి మనకి హైడ్రోజన్ తయారు చేయడానికి? ఒకటి ఓన్లీ SMR. నెక్స్ట్ వన్ అండి SMR ప్లస్ CCS, carbon capture and storage. Next one, and can you please observe here? What is next one? Only from renewables. దాన్ని ఏమంటున్నామండి? గ్రీన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పాత్వేస్ ద్వారా 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటండి? 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, లేకపోతే ఎన్ని ఎమిషన్స్ వస్తాయి, రైట్? Next end, can you see the next one? What is the next one? Life cycle. Inventory. Inventory కింద ఏమొస్తుందండి? ఎనర్జీ యూజ్ వస్తుందండి, రా మెటీరియల్స్. ఓకే, ఇన్వెంటరీలో ఇన్పుట్స్ కాకుండా అవుట్పుట్స్ కూడా వస్తాయండి. అవుట్పుట్స్ అంటే ఏంటంటే CO2, CH4 అండ్ NOx అండ్ పార్టికల్స్. ఇది కాకుండా ఎలక్ట్రోలైజర్ లో మనం వాటర్ వాడుతున్నామండి. వాటర్ ఈస్ ఎలక్ట్రోలైజర్ లో మనం వాటర్ ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం కదా, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద లైఫ్ సైకిల్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, లైఫ్ సైకిల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. సో వీటినన్నిటిని వాడటం వల్ల మనకి ఏం ఇంపాక్ట్ కలుగుతుంది అంటే చూడండి, గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఎలక్ట్రిసిటీ వాడాను అనుకోండి, సిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అసోసియేటెడ్ CO2 ఎమిషన్స్ ఉంటాయి కదా, దానివల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్. నెక్స్ట్ వన్ అండి ఎనర్జీ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎంత ఎనర్జీని ఇన్వెస్ట్ చేస్తామో మనకి ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాటర్ ఫుట్ ప్రింట్. వాటర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రోలైజర్స్, సో వాటర్ ఫుట్ ప్రింట్. ఎసిడిఫికేషన్ అంటుంది. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే pH వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది వాటర్. ఓకే, ఇది కాకుండా యూట్రోఫికేషన్ అంటే మనకేంటంటే వాటర్ లో దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో నాచు, అది అనేది బాగా గ్రీన్ మ్యాటర్ అనేది బాగా. సో దీస్ ఆర్ నాట్ అడ్వాంటేజెస్, దీస్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఈ అనాలిసిస్ ద్వారా మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే హాట్స్పాట్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ సోర్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము? రిన్యూవబుల్స్ నుంచి తీసుకున్నామా, అదర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి తీసుకున్నామా, గ్రిడ్ నుంచి తీసుకున్నామా, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? స్టోరేజ్. ఓకే, సో దానికి ప్లస్ స్టోర్ చేయాలంటే కంప్రెషన్ చేస్తాం.
compression చేయడం వల్ల we have to spend some. So all these things, I mean, we have to interpret that. Next. Then there is another way of representing this one. Hydrogen life cycle. First ఏంటంటే, see, resource supply. Resource are from renewable energy sources. Solar అయి ఉండొచ్చు, నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే గ్రిడ్ నుంచి తీసుకుని ఉండొచ్చు. Then water supply for electrolysis it is required. Production, electrolysis production అంటే process. Okay, next SMR. Next one is SMR plus carbon capture. Next one, processing and conversion, right? So purification, liquefaction, conversion pipelines, end use, industry లో వాడుతున్నామా, షిప్పింగ్ లో వాడుతున్నామా, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ లో వాడుతున్నామా. ఇది చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వాట్ వి కాల్ ఇట్ క్రాడ్. అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ లైఫ్ సైకిల్ అక్కడ, రైట్? డ్యూరింగ్ దట్ what resource, raw materials, then followed by production, then followed by transport or conversion to required form, and then finally. Okay, so the approach of life cycle analysis is always from birth to, right? So these are the impacts. Like efficiency losses, then water use, they may release CH4, NOx, particulates, and all those things. So same thing I explained, so no need to explain further. So you can see full chain inputs, production, transport and storage, use, and disposal. Right? Now, GHG. What is GHG? Greenhouse gas. What are they? Only CO2 is greenhouse gas. What are the other greenhouse gases? Methane is there, CH4. ఇంకేమున్నాయి? CFCs ఉన్నాయి. Yes. అవి మన రిఫ్రిజరెంట్స్ లీక్ అయితే వచ్చేవి. ఇంకేమున్నాయి? నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఉందండి, మన లాఫింగ్ గ్యాస్, నాక్స్, సాక్స్. దాంట్లో మనకి మెయిన్లీ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈస్ ద మేజర్ డ్యామేజ్. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఎనర్జీ సోర్స్ నుంచి మనం ఏంటంటే ఈ 3 ఎమిషన్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే సింగిల్ స్కోర్ అనేది వాడాలి. ఆ సింగిల్ స్కోర్ ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారంటే CO2 ఈక్వలెంట్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. బేస్ ఏంటండి? CO2. దానికి ఒక స్కోర్ ఇస్తున్నాం, ఎంత? 1. అదే సోర్స్ ద్వారా మీకు ఇంకొక 10 గ్రాముల 1 కేజీ CO2 వచ్చిందంటే 10 గ్రాముల మీథేన్ వచ్చింది. 10 గ్రాముల మీథేన్ ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తామండి? ఎందుకంటే మీథేన్ అనేది మోర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ దాన్, అంటే ఎన్ని టైమ్స్ అంటే 24 to 25. సో ఆ 10 గ్రామ్స్ దేంతో మల్టిప్లై చేస్తాము? 25 తో మల్టిప్లై చేసి దానికి స్కోర్ ఎంత అవుతుందంటే 250. ఓకే, సో 1 కేజీ అక్కడ వస్తుందంటే 250 గ్రామ్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. దెన్ ఏదైనా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ మోర్ పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దాన్ CO2. హౌ మెనీ టైమ్స్? ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 300 times. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము? ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది, దాన్ని 300 తో మల్టిప్లై చేసి మొత్తం ఈ సమ్ అప్ చేసి ఇది సింగిల్ స్కోర్. అండ్ ద సింగిల్ స్కోర్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ in terms of CO2 equivalents. Okay. Comparative life cycle assessment of green hydrogen. చూడండి, విండ్ పవర్డ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అయితే 1 కేజీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వచ్చేది 0.6 kg CO2. అదే సోలార్ పవర్డ్ అయితే ఎంతండి? 2.5 kg CO2 per kg ఈక్వలెంట్స్ per kg. అదే బ్లూ హైడ్రోజన్ అయితే అండి, చూడండి, ఇట్ ఈస్ 7 to 9 kg CO2 equivalent per kg of hydrogen produced.
And last one is gray hydrogen. It is more CO2 equivalents, 12 to 14 CO2 equivalent. దీంట్లో ఒక్క ఈ మనకి ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి కదండి, యూరోపియన్ యూనియన్ ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అయ్యేది ఒక్క గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మాత్రమే. అండ్ బ్లూ హైడ్రోజన్ అండ్ గ్రే హైడ్రోజన్ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ద స్టాండర్డ్స్, రైట్? ఇదండి. ఇంతకు ముందు లైఫ్ సైకిల్లో మనకి ఫంక్షనల్ యూనిట్ అన్నాం కదండి. ఏంటి ఫంక్షనల్ యూనిట్? 1 kg ఆఫ్ H2. కానీ ఇక్కడ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటంటే, ఈ కంపారిజన్ లో ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటంటే 1 kWh ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మనము హైడ్రోజన్ ని ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ లో కూడా వాడతాము. దేని ద్వారా? ఫ్యూయల్ సెల్స్ ద్వారా. ఓకే, హైడ్రోజన్ ని మెకానికల్ వాళ్ళకైతే బాగా తెలుస్తుందండి. హైడ్రోజన్ ని డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ సైకిల్, బ్రైటన్ సైకిల్ లో కూడా వాడచ్చు పవర్ జనరేషన్. ఓకే, సో ఆ డేటా అయితే నా దగ్గర లేదు కానండి. ఏంటంటే మనము ఫ్యూయల్ సెల్స్ లో వాడటం వల్ల వాడి 1 kWh ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫంక్షనల్ యూనిట్ గా తీసుకుని కంపేర్ చేస్తే, ఇప్పుడు చూడండి, H2 ఫ్యూయల్ సెల్స్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ విండ్ అయితే 20 to 40 grams పర్ కిలోవాట్. అదే H2 ఫ్యూయల్ సెల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సోలార్ ద్వారా అయితే 40 to 70. అండ్ H2 ఫ్యూయల్ సెల్ బ్లూ హైడ్రోజన్ అయితే ఎక్కువ ఎమిషన్స్ ఉంటాయండి. ఒక 1 kWh ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నియర్లీ ఇట్ ఈస్ 80 to 150. మీకు తెలుసండి, న్యాచురల్ గ్యాస్ CCGT అంటే కంబైన్డ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్. ఓకే, సో దాంట్లో అయితే 450 to 550 grams ఆఫ్ CO2 ఈక్వలెంట్ per kg ఆఫ్ per kilowatt hour ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, రైట్? ఆన్ షోర్ విండ్ అయితే 11, ఆఫ్ షోర్ విండ్ అయితే 12 grams. అదే మన సోలార్ PV అనుకోండి, సోలార్ PV అయితే ఇట్ ఈస్ 48 grams. అండ్ హైడ్రో పవర్ అయితే ఇట్ ఈస్ 24 grams. అండ్ న్యూక్లియర్ అయితే అన్నిటికంటే తక్కువ, చూడండి గమనించండి, ఇట్ ఈస్ 12 grams. న్యూక్లియర్ లో డైరెక్ట్ గా ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ ద్వారా వచ్చే CO2 ఎమిషన్స్ ఏమి ఉండవు. కాకపోతే దానికి ఆక్సిలరీస్ వాడతాం కదండి ఎలక్ట్రిసిటీ. Probably we might be taking from grid electricity. So దాని అసోసియేటెడ్ ఎమిషన్స్ ని దీనికి అసైన్ చేస్తాం, రైట్? అన్నిటికంటే చూడండి, కోల్ బేస్డ్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 850 to 11. అంటే 1.15 kg ఆఫ్ CO2 ఈక్వలెంట్ పర్ 1 unit ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్డ్ త్రూ కోల్ బేస్డ్ టర్బైన్ పవర్. Okay, so these are the CO2 emissions of electricity, and the functional unit of electricity is 1 kilowatt hour of electricity. Sir, Next, CO2 equivalent అన్నారు కదా సార్. గ్రీన్ విండ్, నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ సార్. okay. గ్రీన్ H2 విండ్ అన్నారు కదా సార్. అక్కడ మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ వాడుతున్నాం కదా సార్. అయితే 20 to 40 CO2 ఈక్వివాలెంట్ అంటున్నారు. అక్కడ మనం మీథేన్ కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కానీ జనరేట్ అవ్వట్లేదు. అది మనం 20 to 40% ఆ రేంజ్. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ విండ్. ఇప్పుడు మీరు విండ్ టర్బైన్స్ ఎస్టాబ్లిష్, విండ్ టర్బైన్ లైఫ్ సైకిల్లో ఇనీషియల్ గా మీరు ఏంటంటే కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని సైట్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఎస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ స్టేజ్ ఉంటుంది, అవునా కదా? లైఫ్ సైకిల్ అని మాట్లాడుతున్నాం, వేరియస్ స్టేజెస్ పెరిగితే. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, అండ్ విండ్ టర్బైన్స్ ఏంటంటే ఏరియల్ హెలికాప్టర్ ద్వారా ఏరియల్ సర్వే. Okay, so all these things require some energy, and that energy might be taken from. So grid low per kilowatt hours of value. So that is indirect gas, right? But transportation, if you use renewable energy, then it will not. Okay,
నెక్స్ట్ సార్ ఇది ఒకసారి చూడండి సార్. There are few technologies we are comparing based on life cycle assessment. And green hydrogen fuel cells are turbines. Next one is batteries, lithium ion batteries. Next one is natural gas power plants. ఈ ఎఫిషియన్సీస్ గమనించి మనం ఏం చేస్తున్నామండి, రెన్యూబుల్స్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోలార్ పీవీ, the light from sun, only 20% gets converted to electricity directly. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని వాడి ఎలక్ట్రోలైజర్లో ఎలక్ట్రాలిసిస్ అచీవ్ చేసి మనం హైడ్రోజన్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఆ హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తున్నాము, ఆ హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదో కంప్రెస్ చేసి స్టోర్ చేయటం కానీ, లేకపోతే దాన్ని లిక్విఫై చేసి కానీ స్టోర్ చేస్తున్నాం. స్టోర్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడ వాడుతున్నాం, ఫ్యూయల్ సెల్స్. ఫ్యూయల్ సెల్స్ లో హైడ్రోజన్ ని దేని కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నామండి, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎన్ని కన్వర్షన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. సో అందుకనే వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే రౌండ్ ట్రిప్ ఎఫిషియన్సీ. సో రౌండ్ ట్రిప్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అండి, ఓన్లీ 30 to 40%. బట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈస్ వీ కెన్ స్టోర్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ. Once renewable energy, electricity is produced, we have to consume, or otherwise we have to store in batteries. Batteries aithe short term storage, ade hydrogen aithe it is a long term storage, right? Efficiency takkuve untundi lithium ion batteries kante, but if you want to store for longer period, then that is possible with the help of hydrogen. Okay, so remaining things you can see. Storage duration weeks to months. Adhe lithium ion batteries antindi hours to 1 to 2 days, right? Continuous now natural gas power plants, you know, that is 40 to 60%, depending upon the base load or peak load. So that is not so clean, and especially green hydrogen batteries. కరెంట్ కాస్ట్ ఎంత కాస్ట్ ఉంది అంటే, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 300 to 500 rupees, అండ్ వీ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ పర్ కేజీ. రైట్, నెక్స్ట్ hydrogen in automotives. Hydrogen can be used in modified conventional engines. Okay, retrofitted engines. They already on road మీద ఉన్న vehicles కి కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో హైడ్రోజన్ కి వాడచ్చు. ఇది సిఐ ఇంజిన్ లో వాడచ్చు అండి, ఎస్ఐ ఇంజిన్ లో వాడచ్చు. మోర్ సూటెడ్ ఫర్ ఎస్ఐ, ఎందుకంటే దీనికి ఆటో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ చాలా హై. సో కంప్రెసిబుల్ ఇగ్నిషన్ కి. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే ఆటో ఇగ్నిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది తక్కువ. కాకపోతే బ్యాక్ ఫైరింగ్ అని కానీ, లేకపోతే నాకింగ్ కానీ, ప్రీ ఇగ్నిషన్ కానీ, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్. రైట్, నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ డైరెక్ట్ హైడ్రోజన్ కంబషన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎనర్జీ డెన్సిటీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే హైడ్రోజన్ లో ఎనర్జీ డెన్సిటీ బై మాస్ అయితే ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఎంత అంటే 120 మెగాజౌల్ పర్ కేజీ. బై వాల్యూమ్ అయితే ఎంత అండి, ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ 0.01 మెగాజౌల్. ఓకే, 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే దాని calorific value ఆర్ ఎనర్జీ కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 120 మెగాజౌల్స్ పర్ కేజీ. అలా కాకుండా ఒక లీటర్ హైడ్రోజన్ కానీ తీసుకుంటే, 1 లీటర్ దానిలో ఉన్న ఎనర్జీ ఏంటంటే, బికాస్ హైడ్రోజన్ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ విల్ బి ఆక్యుపైయింగ్ హ్యూజ్. ఓకే, సో మరి అప్పుడు దాంట్లో యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసుకోవాలంటే 1 లీటర్ తీసుకోవాలి. 1 లీటర్ లో ఉన్న ఎనర్జీ కంటెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ విత్ హైడ్రోజన్.
సో అందువల్ల ఏం చేస్తాము, హైడ్రోజన్ ని స్టోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి మనం, కంప్రెస్ అన్నా చేయాలి, లేకపోతే దాన్ని 250 - 253 దగ్గర లిక్విఫై అన్నా చేయాలి. ఓకే, సో ఈ పాసిబిలిటీస్ ద్వారానే మనము హైడ్రోజన్ ని స్టోర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్, వైడ్ ఫ్లేమబిలిటీ రేంజ్, లో ఇగ్నిషన్ ఎనర్జీ. ఇదిగోండి, లో ఇగ్నిషన్ ఎనర్జీ 0.02 మెగా జౌల్స్ ఎనర్జీ ఉంటే చాలండి, అది ఇగ్నైట్ అయిపోయింది. కానీ ఎప్పుడు ఇగ్నైట్ అవుతుందండి, క్లోజ్డ్ ఏరియాస్ లో. ఎక్స్ప్లోజివ్ అంటారు హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ కాదండి, ఈజీలీ డిసిపేట్స్ ఇన్ టు ద ఎయిర్. కాకపోతే క్లోజ్డ్ ఏరియాలో కానీ హైడ్రోజన్ లీక్ అయింది అనుకోండి, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇట్ మే బి ఎక్స్ప్లోజివ్. ఎందుకనంటే దానికి ఇగ్నిషన్ ఎనర్జీ కావాల్సింది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ, ఎంత, 0.02 మిల్లీ. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్, low density, high diffusivity, high auto ignition temperature 585 degrees Celsius. దానివల్ల ఈజీగా ఆటో ఇగ్నిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్, hydrogen fuel cells. This already we have studied this. I mean, we have discussed this. Use fuel cells to convert H2 to power electrical motors, then zero CO2 and NOx emissions. మనం ఒకవేళ హైడ్రోజన్ ని డైరెక్ట్ గా H2ICE అంటే హైడ్రోజన్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్ లో వాడితే CO2 ఎమిషన్స్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ నాక్స్ ఎమిషన్స్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఏంటి, మనం ఫ్యూయల్ సెల్స్ లో హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, ఫ్యూయల్ సెల్స్ లో హైడ్రోజన్ ని వాడి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ జీరో. నెక్స్ట్, ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారంటే యూ క్యాన్ సీ దేర్ ఆర్ మెనీ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. టొయోటా మిరాయ్, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రికల్. Next, this is hydrogen fuel cells and its life cycle. Okay, can you see here, solar cell, wind, micro hydro, all this comes under renewable. Renewable energy in దేనికి ఇస్తామండి, electrolyzer. What is the other input? Water. Okay, so it splits into H2 and the hydrogen ని స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసి దెన్ దీన్ని దేనికి సప్లై చేస్తామండి, ఫ్యూయల్ సెల్స్ సప్లై చేస్తాం. ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఆక్సిజన్ తీసుకుని ఏం చేస్తుందండి, రియాక్ట్ అయ్యి దెన్ వాట్ ఇట్ గివ్స్ us, it gives us electricity as well as the exhaust one. Okay. These are the chemical reactions involved in it. Okay. Anode side ఏమో oxidation, cathode side ఏమో reduction, right? అండ్ మీకు ఇక్కడ మెయిన్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఐ మీన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయండి, యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్. అండ్ దెన్ ఇవి కాకుండా మనకి ప్రోటాన్స్ H+ వస్తాయండి. ఏమో మధ్యలో ఉన్న క్యాటలిస్ట్ మెంబరేన్ ఉంటుంది కదా, మెంబరేన్ అలౌ చేయదు. అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వైట్ సర్క్యూట్ ద్వారా వెళ్ళి మనకి గివ్స్ us voltage, and then it goes to cathode. Next, H+ as well as electrons as well as protons, they together gives us some heat, oxygen, by taking oxygen from here, and then exhaust is in form of, right? Next, and fuel cells are joined in series, and we call it as fuel cell stack, and it can give voltage output up to 200 to 400 volts per driving the. There are different fuel cells are there, and we already discussed MFC, SOFC, alkaline FC, MCFC, molten carbonate fuel cells. This is the new one. Mainly those three are the important. What are the efficiency of each one? SOFC, especially, please observe here, any fuel cells gives us what, some heat out.
so that heat output can be utilized to I mean, if that is recovered and utilized, then the efficiency may reach up to 80 to 85%. This is combined heat and power. Next. Now, uh, India's electric vehicles policy is it too premature? అంటే ఈ డెసిషన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వెళ్దామనే డెసిషన్ త్వరగా తీసుకుంటాం. ఎందుకనంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మన గ్రిడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకుంటాం. గ్రిడ్ లో 70% ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లైడ్. సో ఆర్ దే క్లీన్? ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కాదు. అంటే మనకి టైల్ పైప్ ఎమిషన్స్ అయితే ఉండవు, కాకపోతే పవర్ ప్లాంట్ దగ్గర ఎమిషన్స్ ఉంటాయి, అవి గ్లోబల్ ఎమిషన్స్. వాటిని అవాయిడ్ చేయలేదు. అందుకని కొందరు స్కెప్టిక్స్ ఏమంటారంటే ఇది టూ ఎర్లీ డెసిషన్. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు అసలు ఈ పాలసీతో రాకపోతే, అసలు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోతే మనకి ఛార్జింగ్ పాయింట్ అనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రాదు. ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రాకపోతే మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఉండవు. ఓకే, సో ఇదంతా ఎందుకు ఈ పాలసీని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది బిల్డప్, ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు 4 మిలియన్ వెహికల్స్ కి మనకు ఉన్న ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ లెస్ దాన్ 10,000 అండ్ ఛార్జింగ్ టైం ఆల్సో హ్యూజ్. ఇది వరకు ఉంటున్న ఎంతూజియాజం ఏంటి, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ కొనాలనే ఎంతూజియాజం ఇప్పుడు డిమాండ్ తగ్గుతుంది. అండ్ నౌ అండ్ దెన్ దే ఆర్ రిడ్యూసింగ్ ద వాట్ యు కాల్ సబ్సిడీస్ కూడా, సబ్సిడీ కట్స్ కూడా, రైట్. సో మన హైడ్రోజన్ పాలసీ, నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్ రోల్ అవుట్ అయింది. అది కూడా కాకపోతే ఈవీ పాలసీ రోల్ అవుట్ లాగా అవ్వకూడదు. ఆ పిట్ ఫాల్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి బెటర్ గా, అండ్ we have to make our I mean AP as hub of green. Okay, next. Sir, grid maintenance frequency అంటున్నారు. ఏమండి Frequency. గ్రిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ The cold was 70%. నాకు తెలిసి 50 హెడ్స్ 50 హెడ్స్ అండి. ఇప్పుడు అదే మీరు రెన్యూబుల్స్ కి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మిస్ మ్యాచ్ అయితే మాత్రం గ్రిడ్ ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యి. నెక్స్ట్ దీంట్లో కొన్ని కంపేర్ చేశానండి. దేర్ ఆర్ కంపారిటివ్ స్టడీస్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దేర్ ఇస్ నో అడ్వాంటేజ్, ఓన్లీ 18%. ఏ వెహికల్స్ కంటే గ్యాసోలిన్ వెహికల్స్ కి ఎలక్ట్రికల్ స్టడీ చేస్తే, గ్యాసోలిన్ వెహికల్స్ కి ఏంటంటే ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ దాన్ని స్టడీ చేశాం. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ దాన్ని స్టడీ చేశాం. దాంట్లో ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఏమో గ్రిడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. స్టడీ చేస్తే ఓవరాల్ గా డ్యూరింగ్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ వాట్ ఆర్ ద ఎమిషన్స్ ఒకసారి ఒక కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేయడానికి టిపికల్ ఈవీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎమిషన్స్ ఎంత ఉంటుందండి, 132 grams ఆఫ్ CO2 ఈక్వలెంట్. అదే మన పెట్రోల్ ఇంజన్, గ్యాసోలిన్ ఇంజన్ తీసుకుంటే 160 grams ఆఫ్ CO2 పర్ కిలోమీటర్. పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, సే హార్డ్లీ 18%. ఓకే, వాట్ మేజర్ సెక్టర్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, హార్డ్ టు అబైట్ సెక్టర్స్. ఎక్కడైతే CO2 ఎమిషన్స్ ఫర్దర్ రిడ్యూస్ చేయలేమో అక్కడ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ని మార్చుతుంది. ఆ ఫ్యూయల్ ఏంటి, హైడ్రోజన్. ఏ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఓకే, జనరేటెడ్ టు powered by green. Next, zero type. You see the benefits. Zero tailpipe CO2 emissions, fast refueling compared to battery electric vehicles, BEVs. Refueling అనేది క్విక్ గా జరుగుతుందండి. అదే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ టు చార్జ్, రైట్.
technology offers long driving range, especially for heavy duty trucks and buses. Right? Can retrofit existing IC engines, H2 IC, right? Potential for green ammonia, methanol, and marine and aviation. ఓకే, మనం CO2ని రికవర్ చేస్తాం కదండి, క్యాప్చర్ చేస్తాం కదా, దాన్ని ఏం చేయవచ్చు అంటే ఆ CO2 కెన్ బి యూటిలైజ్డ్, ఇట్ కెన్ బి కెమికల్లీ రియాక్టెడ్ విత్ నైట్రోజన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఐ మీన్ 77% ఆఫ్ ఎయిర్ ఈస్ నైట్రోజన్. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి మనం అమోనియా, దట్ అమోనియా కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ రైట్. నెక్స్ట్, remaining issues are there. High cost of green hydrogen makes it less compared to fossil fuels. Obviously, now it is 300 to 500 it ranges, and with structural improvements and policy push, it may come down to 200 rupees per kg. Gaps are there: refueling stations, pipelines, and storage. Then energy inefficiency problems are there. I mean, this has to be stored at a pressure that is equal to 700 bar. 700 bar దగ్గర ఏదైనా vessel లో store చేస్తే it is like a bomb. Okay, so any time it can explode. High pressure storage, that is always danger. Okay. LCs are now potential research areas. LCA దేనికి అప్లై చేయొచ్చు, దేనికి అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉందండి, గ్రే హైడ్రోజన్ ఉంది, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బ్లూ హైడ్రోజన్. దే కెన్ బి కంపేర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ CO2 equivalent emissions per kg of hydrogen in those pathways. Sir, already so many studies worldwide, but worldwide is different. Our case is different. Why it is different? Because we are using for gray hydrogen and blue hydrogen, we are using our green. For SMR, in SMR we are using what you call electrolyzers. Right? Green hydrogen produce one type of electricity. Grid electricity వాడతామండి, natural gases వాడుతున్నాము. So these affects the results, and always LCA results are specific to geographical region. So మన ఇండియాకి వచ్చే రిజల్ట్స్ కంప్లీట్గా ఎంటైర్గా డిఫరెంట్. నెక్స్ట్, ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా LCA స్టడీస్ చేయడానికి అంటే దేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్. వన్ ఈజ్ Pro, right? Another one is with Pro software we have to go for some database. The database is దాంట్లో మన గ్రిడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డేటా సెట్స్ కూడా, వాటితో పాటు మెటీరియల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా సెట్స్ కూడా ఇండియన్ కంట్రీస్ లో. సో ఆ డేటా సెట్స్ లో ఉన్న డేటా వాడి మన సిస్టమ్ ని మోడల్ చేసి దెన్ వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ రిజల్ట్స్. అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 1 kg ఆఫ్ hydrogen, that is the function. Right. Next, then these are the LCA softwares. Pro with by pre-consulting, Gabby by ThinkStack, OpenLCA by Green Delta. ఈ particular software అనేది open source, OpenLCA. Right. Umberto by IFU Hamburg, and with all these things, if you buy all these softwares, along with that you are going to get eco-engine bundled with eco-engine. Yes. ఏమేమి రీసెర్చ్ చేయొచ్చు? As I said, hydrogen has to be stored in pressure vessels. Okay, can we go for composite materials for and another way of storing hydrogen is liquefying it. Low sub-zero temperatures దగ్గర liquefy చేయాలి, -250. So there is a possibility of heat leakage. తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్సులేషన్ పెట్టకపోతే
ఏమవుతుందండి, లిక్విఫైడ్ గ్యాస్ అనేది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది స్లోగా ఏమవుతుంది, vaporizing. Okay. So like that, there are so many things: chemical carriers, solid state storage. మన సాలిడ్ స్టేట్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చా హైడ్రోజన్, చేసి దాన్ని స్టోర్ చేయొచ్చా, దెన్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ reservoir. Next, materials for green hydrogen. I said electrodes are painted with platinum and iridium catalyst. అవి చాలా కాస్ట్లీ, right? Advanced membranes for electrolyzers as well as fuel cells. Next, materials resistant to hydrogen empirical. అంటే మనం హైడ్రోజన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి కదండి, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్పోజర్ టు హైడ్రోజన్ దే మే గెట్ త్రూ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్. సో ఈ ఇష్యూస్ అన్ని మనము యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ ఏరియాస్, right? Other promising areas, like you can see hydrogen-based synthetic fuels, e-kerosene, e-ammonia, e-methanol, integration with pumped hydro and battery storage, vehicles and pumped hydropower plants and things. Okay, to meet the peak loads, generally they will be operated. So వాటితో మిగతా ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ తో ఏమన్నా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చా, ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా? ఓకే, అండ్ స్టోరేజ్ అప్పుడు కూడా బ్యాటరీ స్టోరేజ్ కు కూడా ఇంటిగ్రేట్ ఏమైనా చేయవచ్చా? ఎనర్జీ క్యారియర్ గా వాడుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ హైడ్రోజన్ లో స్టోర్ చేయడం, బ్యాటరీ స్టోరేజ్ ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దోస్ టూ యాజ్ ఎ హైబ్రిడ్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్. ఇలాంటివి ఏమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా, ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. రైట్, నెక్స్ట్. మనకి ఏపీ జెన్కో సైట్ ఉంటుందండి, అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఏంటంటే మనం మొత్తం రెన్యూబుల్స్ అరౌండ్ 4 GW అని తెలియజేస్తాం. ఇప్పుడు హైడ్రో కూడా కలిపారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అరౌండ్ 12 GW. ఎంఎన్ఆర్ఈ రీసెంట్ గా ఒక పబ్లిష్ ఏంటంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ రెన్యూబుల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హైడ్రో ఈజ్ ఓన్లీ 30. అంటే మన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ హైడ్రోజన్ హబ్ పుడి మడకలో వచ్చే హైడ్రోజన్ హబ్ కి మేము స్పెసిఫిక్ గా 20 GW ఆఫ్ రెన్యూబుల్స్ ఇస్తాము, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని అంటున్నారు. అంటే మనకి ఉన్నదే 13 MW. ఎలా 20 MW సప్లై చేస్తారనేది. ఓకే, సో దానికి గోల్డెన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళ, ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ అంత చేయలేదు. సో వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ ఇన్వెస్ట్ చేసి త్వరగా రెన్యూబుల్ అసెట్స్ ని మనం తయారు చేయకపోతే ఈవెన్ దిస్ హబ్ ఆల్సో విల్ గో సేమ్ వే యాస్ అదర్. ఓకే, సో ర్యాపిడ్ బిల్డప్ ఆఫ్ scaling up renewables at existing sites, installing renewables at new sites is time intensive and requires massive infrastructure and right. Then okay, success of this green hydrogen hub depends upon rapid expansion of renewable energy sources, storage and transport. So వాటి మీద సక్సెస్. నెక్స్ట్, లాస్ట్ వన్. సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్స్ మస్ట్ నాట్ బికమ్ నాన్ స్టార్టర్స్. ఓన్లీ ఇనాగరేట్ చేశారు, దాని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈవీ పాలసీ రోల్ అవుట్ చేసిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఏది నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ లో కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ బట్ నీడ్స్ స్ట్రాంగ్ పాలసీ కంటిన్యూటీ. అది నేను ఏ విధంగా ఎందుకు ఆ పాయింట్ రాశానో మీకు అర్థమైంది. లైక్ పోలవరం అండ్ గవర్నమెంట్ మారినప్పుడల్లా పాలసీ మారుతుంది. సో ఎప్పుడు అంటే త్రూ అవుట్ there should be support for it.
అప్పుడే మనము గ్రీన్ హబ్ అనుకుంటున్నాము, అది సక్సెస్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ రెన్యూబుల్ డిప్లాయ్మెంట్, గ్రిడ్ స్ట్రెంథెనింగ్ అండ్ స్టోరేజ్, battery storage, pumped industry government partnerships. Okay, so with bold execution, AP can transform into global leader. అప్పుడే పాసిబుల్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ రైట్. సో లాస్ట్ చెప్తానండి, ఐ విల్ కంక్లూడ్. క్లైమేట్ చేంజ్ అని నేను ఉంటాను. ఓకే, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఏమంటాడంటే అది కాన్స్పిరసీ, అలాంటిది ఏమీ లేదు, క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది లేదు, గ్లోబల్ వార్మింగే లేదండి. ఓకే, సో there are some people like him, but climate change is okay. మన మన గుమ్మంలో ఉంది, మనము అది డీల్ చేయాలి. అంటే దానికి ఏం చేయాలి? సాంప్రదాయేతర ఇంధనాల మీద మనం ఓకే వాటిని ప్రమోట్ చేయాలి. అది చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే 1.5 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్, అంటే 2 డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ కంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే మన ఉనికి ఓకే. మనం ఏంటంటే ఇది ఒకటి పాయింట్. అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము ఎనర్జీ అనేది, క్లీన్ ఎనర్జీ అనేది బాగా కాస్ట్లీ. చూడండి, క్లీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అంటున్నాం. సో ఇట్స్ 400 to 500, ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ. మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాము? యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్స్ వీఆర్ ఆన్ డిమాండ్ సైడ్. మనం డిమాండ్ సైడ్ ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ద ఎనర్జీ. సో మనం డిమాండ్ సైడ్ ఉంటాం కాబట్టి మనం ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్, జస్ట్ లైక్ దట్ ఫ్యాన్ అన్నీ ఆన్ చేసి పెట్టేసేసి మన స్టూడెంట్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాము, మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కూడా క్లాస్ రూమ్ అయిపోగానే అన్నీ ఆన్ చేసి ఓకే. సో ఇవేంటంటే ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎనర్జీని కన్సర్వ్ చేయాలి. డిమాండ్ సైడ్ నుంచి మనం ఎఫర్ట్ పెడతాం, సప్లై సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంధనాలు వాళ్ళు ఆ తలకు వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనం చేయగలిగింది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్? Obviously, our classrooms, they have everyone has to switch off. Each switch is there. But when switch is provided now, Okay. outside the classroom, simply we have to switch off. Okay. So that is best. Yes, sir. But student has to come up and they have to switch off. Whenever they sit them, then they have to on. అంటే మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకోవాలి సార్. ఇప్పుడు మనం చూడండి సార్, ఇందాక రిసోర్స్ పర్సన్స్తో డిస్కస్ చేస్తాం. చిన్నప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీతో గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్, ఓకే, అది ఇంధనమైనది, కుకింగ్లో వాడేవాడు. దాని నుంచి అది ఎనరోబిక్ డైజెషన్ ద్వారా కొద్దిగా టేస్ట్ అనేది బయటకు వచ్చేది, దానివల్ల మనం పంటలకు వాడాలి. ఓకే, కౌడెన్ కేక్ అంటాం కదా, అదేమో మనము పిడకలు అంటాము, దాన్ని కూడా మనము ఫ్యూయల్గా వాడతాం. అదంతా కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేసి శిలాజ ఎల్పిజి. అంటే మనం ప్రోగ్రెస్ అయ్యామా లేకపోతే రిగ్రెస్ అయ్యామా అనేది. కాకపోతే మీరు కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ గోబర్ గ్యాస్, వాటి బయోగ్యాస్ ఏంటంటే CH4. అది యూజ్ చేయకుండా ఎయిర్లో పోతే మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ దాని ఇంపాక్ట్ కూడా. 4 years before I saw company sir, Serum Energy Systems, which is located in Vijayawada. I visited the plant. They produce the electricity based on the biomass. Okay. Now later after 1 or 2 years, I had that it is shifted to Maharashtra. Okay. From Vijayawada. Probably lack of
government support. Yeah, biogas also in Maharashtra, I think North Indians are producing more biogas and Yes. biomass products. We are not, so we are not doing all these things. Now, in this situation, how hydrogen fuel can be adaptable to our system? Sir, as of now, hydrogen fuel can be adapted for transport sector. As of not for the roads. Research you mentioned that electricity is using only 20% energy utilization is by electricity. అంటే మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్లో ఫ్యూయల్ వాడుతున్నారు, అది ఎనర్జీ. ఇండస్ట్రీలను ఎలక్ట్రిసిటీ వాడుతున్నారు, అది ఎనర్జీ. ఓకే. అంటే మనకు వాడే ఎనర్జీస్లో ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫామ్లో వాడేది మాత్రము 20%. మనం కుకింగ్ వాడుతున్నాం, కట్టెల ద్వారా కుక్ చేస్తున్నాము, అక్కడ ఎనర్జీ. సో ఈ ఎనర్జీస్ అన్నీ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఫామ్ అంటే రెడీలీ యూజబుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కింద వాడే ఎనర్జీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ, అది ఓన్లీ 20%. దాని మీద When we are using gas, LPG gas, it produces a lot of methane and ఎల్పిజి గ్యాస్ బర్న్ చేసినప్పుడు CO2 ఎమిషన్స్. so, from past 14 years, I have been using both gas and electric ఓకే సార్. stove. And for other things, హైబ్రిడ్ సిస్టమ్. separate gas, not all. Some items we need to depend on the gas. Yes, sir. Some items electric stove is required. But somebody is telling that electric stove food, the rice is not good when you prepare rice in the electric cooker. Any problem? No such problems. Only thing is it has to reach boiling point. Petrol bond. It's only in higher altitudes. So electricity was our proper అనేది. Not super health. Sir, any other questions from student side? Okay, thank you all. Thank you very much for very valuable insights. In this presentation, we have come across a lot of calculations regarding the achievement of clean fuel. Thank you very much, sir. Let us have 5 minutes of tea break. Okay. After having tea, immediately come back. We have tea and biscuits. Please come.
is an auspicious day to India. అందరూ పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే guys, today is an auspicious day to India. So what is that? It's very auspicious day. National Sir, I'm asking students, please cooperate. అలా కాదు చెప్పు కదా. Students, this day is a National Space Day. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దాన్ని తెలుగులో చెప్పండి. నేషనల్ స్పేస్ డే అని తెలుగులో చెప్పండి. భారత జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవం. Guys, really, actually, we need to celebrate it, but we are celebrating it in some another way. Actually, we want to celebrate on every year on the National Science Day. This year, we are celebrating in this way. Okay. Why we are celebrating this day as National Science Day? One object, that is a rover moon మీద దిగిన రోజు ఇది. ఏ ఇయర్? 2 years బ్యాక్ 2023లో ఆగస్ట్ 23 మూన్ మీద ల్యాండ్ అయింది. ఓకే, అది ఆ మిషన్ 3, అది చంద్రయాన్ 3. ఓకే, ఫస్ట్ మిషన్ ఏంటి? చంద్రయాన్ 1 ఏంటి మిషన్? చంద్రయాన్ 1 మిషన్ లో శాటిలైట్ మూన్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళింది. 2 మిషన్ పార్షియల్లీ ఫెయిల్ అయింది అన్నమాట. ఓకే, మూన్ ఆర్బిట్ లో శాటిలైట్ తిరిగింది కానీ రోవర్ ల్యాండ్ అవడంలో ఫెయిల్ అయింది, కొలాప్స్ అయింది. థర్డ్ మిషన్ సక్సెస్ అయింది. ఇది వరల్డ్ అంతా కూడా వాచ్ చేసింది. యుఎస్, చైనా, జపాన్, ఫ్రాన్స్ కంట్రీస్ కూడా మూన్ మీదకే మిషన్స్ చేసినాయి, కానీ వాళ్ళు ఎవరు లైవ్ ఇచ్చే ధైర్యం చేయలేదు. మనం లైవ్ ఇచ్చాం. లైవ్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుందని కాన్ఫిడెన్స్ తోటి లైవ్ ఇచ్చారు. అలాగే సక్సెస్ అయింది. అన్ని కంట్రీస్ చూసినాయి, అన్ని కంట్రీస్ వాచ్ చేసినాయి. ఆ ల్యాండింగ్ ని, దానికి ఒక పేరు ఉంది, సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్. సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్. అందులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నిక్ వాడారు. ల్యాండింగ్ కి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ కాదనమాట. డిఫరెంట్ లేయర్స్ అనమాట. ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది. అందుకనే లైవ్ ఇచ్చారు. ఓకే, యూట్యూబ్ లో ఎక్కువ మంది వాచ్ చేసింది ఆ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ సైంటిస్ట్ విత్ బిగ్ హ్యాండ్. Okay, for the second section today we have Professor Rajkumar garu. Professor Rajkumar garu is the professor in Guru Nanak institutions nunche vacharu. Professor Rajkumar garu and Hyderabad nunche మన కోసం వచ్చారు. Professor Rajkumar garu, I am requesting our co-coordinator Aruna madam to introduce Rajkumar. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు అరుణ. మరి ఈరోజు 23వ తారీఖు ఆగస్టు 2025 మనం AICTE వాణి ప్రోగ్రాం ద్వారా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో రెండవ వక్తగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ ఆచార్యులు ఏ రాజ్ కుమార్ గారి గురించి నేను క్లుప్తంగా కొన్ని వివరాలు మీకు చదివి వినిపిస్తాను. డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ గారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో విశిష్ట సేవలందిస్తున్న ప్రముఖ విద్యావేత్తగా గురునానక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్
టెక్నికల్ క్యాంపస్ ఇబ్రహీంపట్నంలో ప్రొఫెసర్ మరియు విభాగాధిపతిగా అదనపు పరీక్షల నియంత్రకుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. 3 దశాబ్దాలకు సమీపించే 29 సంవత్సరాల బోధనా అనుభవంతో ఆయన విద్య, పరిశోధన మరియు పరిపాలనా రంగాలలో సమగ్రంగా కృషి చేశారు. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో తన బీటెక్ ను ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా నుండి, ఎంటెక్ ను జేఎన్టీయు హైదరాబాద్ నుండి థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ లో పూర్తి చేసి జేఎన్టీయు అనంతపురంలోని వినియోగంతో వాయు ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచడం అనే అంశంపై డాక్టరేట్ ను పొందారు. 2024లో ఐఐటి బిలాయ్ నుండి ఏఐసిటిఈ స్పెషల్ గా స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాము క్యూఐపి. సో దాని నుండి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ను ఆయన విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. పరిశోధనలో ఆయనకు 2 భారతీయ పేటెంట్లు కూడా లభించాయి. 2014లో యూజీసీ మైనర్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ గ్రాంట్ మరియు 2019లో టెక్విక్ 3 ద్వారా సహకార పరిశోధన ప్రాజెక్ట్ మంజూరయ్యాయి. ఏఐసిటి పథకం ద్వారా థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ కోసం 15 లక్షల రూపాయలు, మెషిన్ టూల్స్ ఇంజనీరింగ్ కోసం 12 లక్షల నిధులు సార్ ద్వారా మనకు పొందారు. 2021లో స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా రాజస్థాన్ స్టేట్ సెంటర్ వారు అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ టు సొసైటీ అవార్డ్ తో ఆయనను సత్కరించారు. 30కి పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్ మరియు కాన్ఫరెన్స్లలో పరిశోధన పత్రాలు ప్రచురించిన ఆయన అనేక యూజీ మరియు పీజీ విద్యార్థులకు ప్రాజెక్ట్ మార్గదర్శిగా చేశారు. వివిధ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కు కన్వీనర్ మరియు కోఆర్డినేటర్ గా వ్యవహరించి అనేక ప్రతిష్టాత్మక కళాశాలల్లో ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ మరియు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో తాజా ధోరణులపై అతిథి ఉపన్యాసాలుగా ఇచ్చారు. ఐఎస్టిఈ, ఎస్ఏఈ మరియు ఎఫ్ఐఈ వంటి ప్రముఖ వృత్తిపరమైన సంస్థలలో జీవిత సభ్యత్వం కలిగి ఉన్న డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు విద్యారంగంలో తన సేవలతో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు మార్గదర్శకులుగా నిలిచారు. మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో అంటే ఈ సమాచారంతో సార్ని మనము ఇన్వైట్ చేస్తాం. స్వాగతం సార్ ఫర్ యువర్ సెషన్. Good morning, all of you. I thank for the brief introduction. I thank the management of Godavari Global University, and especially I thank the HOD ME Mechanical Engineering as well as HOD Aeronautical, Automobile Engineering Head of the department, Subramanian Gargi, because I used to speak few words in Telugu as well as in English. So thank you for the introduction. Let me start my session. So the topic given to me is sustaining the future, hydrogen's expanding influence on automotive energy systems. This is the topic given to me. So everybody is talking about sustaining future. What do you mean by sustaining future? Any idea? Anybody? What is sustaining future? Yes? To be on the same level? Okay. Say earlier in the invention of diesel engines, we have been using the conventional fuels, they're called as fossil fuels, petroleum fuels we are using. And now, those fuels still we are using continuously, but we can't say that how many years it is going to sustain.
they are fastly exhausting. So it is a time for us to change the energy which is equivalent to the energy of fossil fuels. So that's why the alternative we are searching. So in this process, many were talking about it today. Hydrogen is a sustainable energy, but this is not a fuel which was introduced a decade back or past 2 years or couple of years. Past 200 years ago, this hydrogen as a fuel, people were used the hydrogen fuel in 200 years back. And now, because of its good energy content, that we are calling as energy density. Already, sir in his slide showcased the energy content is 120 megajoule per kg. So by we have the analysis by gravimetric as well as volumetric. So in the gravimetric analysis by mass, it is very good energy processing. But whereas when coming to the volumetric analysis, whenever it is in the gaseous mode, it is very poor and it is 0.01 megajoule per kg. Already you have seen. So now, why we need to, what is the need of changing the petroleum products to the alternative products? So before going to that, the any nation's economic growth depends upon what? The energy. Energy plays a very crucial role in developed nations and developing nations. So this is next. So in my presentation, before going to introduce the hydrogen as a sustainable energy, my presentation outline is like this. First, I am going to introduction, then hydrogen energy for a suitable future, then methods for production hydrogen, then hydrogen storage technologies, then hydrogen in automotive applications, hydrogen fuel cells, challenges facing hydrogen fuel cell vehicles, and the conclusion. The conclusion is the influence. Hydrogen is production is going on very fast, and how it influences the automotive industry. So that concluding remarks I will give at the end. Next slide, please. So energy demand is rising sharply day by day. This energy demand depends upon majorly three factors. The first factor is the population, because you are observing day by day continuously the population of the globe is increasing and it is reaching by 2050 9.7 billion. So every human is consuming energy in one mode or other mode. So we need to give the energy to the population. Second one is the economic progress, and the third one is rapid urbanization. That is, urbanization is growing very fast. So for that, we require energy. So currently, 80% of the energy is coming from the fossil fuels. That already starts to showcase the slide. So remaining that 20% we are getting in other modes. Okay, in this 80%, again 40% we are consuming for only automobile sector. Okay, so which is a major sector taking the energy. So the burning of the fossil fuels releases large amount of carbon dioxide, as you are aware, and the consequences of this is global warming. Already, the Paris Agreement, the 1.5
5 degrees centigrade rise. So slowly the globe is warming. Because of the global warming, the temperatures are rising. So whatever the set temperatures, if it reaches, then what happens? First one, you will get the extreme weather conditions, then rising seasons, fluctuating climatic conditions, and biodiversity loss. These are we are witnessing. Okay, all these we are witnessing because of the CO2 emissions. So major CO2 emissions we are getting from the fossil fuels, which may be used in industries or which may be used in automobiles. So my topic is restricted to the emissions from automobile engines. Okay, then this fossil fuel combustion also releases SOx as well as NOx. You know, every engine releases COx, NOx, and SOx. So COx means carbon dioxide, sulfur dioxide, NOx. These are, if you are not addressing these, then it is a problem for the globe. Okay, so the uneven distribution of the fuels, fossil fuels, we are not getting the reserves. In India, we are getting very poor reserves. We are importing from other nations, right? So we are importing from Saudi, from different countries, right? Because of this uneven distribution of fossil fuel reserves, they made the political tensions. Why these geopolitical tensions are creating? See, the US, you have been observing from newspapers, say the US people are putting restrictions not to buy the crude oil from Russia because we are getting from the Russia in a better price when compared to other nations. So if we have a sufficient energy resources, then we cannot depend upon the other countries, other nations. So to next slide, please. So to address all these environmental and energy security concerns, many nations are trying to move towards the renewable sources like the solar, wind, and hydroelectric power plants, so that the green hydrogen gas, there is no greenhouse gases effect. Okay, so among all these are the renewable. Then why we need to go for hydrogen? Hydrogen is having a widely available and eco-friendly, and it is a light gas, and it is flammable. These are the properties, non-toxic, but no odor, no color. So this will leaks from the ceilings. So there are having certain advantages of this hydrogen, especially capability to carry more amount of energy. We are using this as a sustainable energy. So in the year of 1874 itself, the Jules Verne, he predicted the importance and significance of hydrogen. In his statement, he said that I believe that water will one day be employed as fuel, that hydrogen and oxygen, which constitute in it, used singly or together, will furnish an inexhaustible source of heat and light, of an intensity of which coal is not capable. This is a statement given by the Jules Verne in 1874. So at that time itself, the investigation, the research has been done on this hydrogen. But we are not capable to bring that on the road, as we are observing many electrical vehicles are on the road. Why? What is the drawback? That we are going to discuss in the further slides. Yes. So, as I said, hydrogen is a sustainable future. So, hydrogen is simplest element in the universe. One portion
one proton and one electron, and this hydrogen is mixed with the hydrocarbons. So you have any fuel if you take hydrocarbon, is it or not? What is the fuel general formula? CmH2n plus 2. Okay, this is a general. So if you the n value, if you take 1, then you are getting the methane CH4. Okay, so we need to procure the hydrogen. Hydrogen is not just like that where it is available from the natural resources like petroleum. So petroleum we are extracting from the underground, isn't it or not? And after that we are refining and we are getting based on the temperatures, we are getting petrol, diesel, kerosene, like the products we are getting. So here the simplest and most abundant element on earth is a hydrogen, and this is a denser, better, cleaner container of energy generation. So now the efforts are made to replace the gasoline as well as the diesel and the natural gas and other carbon fuels in both transportation and non-transportation applications can be produced on site or transport efforts are being thought of. So you can produce at the site and you can use it at the site itself, or you can transfer this through different modes of transportation. Okay, that also we will discuss. Next, similar to electricity, hydrogen is a high quality energy carrier which can be used with excellent efficiency and non-zero emissions at the point of use. So already you studied about the high grade energy and low grade energy, right? So electricity is a high grade energy. Similar to that, hydrogen is also a high grade energy, right? So that's why we are using this high grade energy, hydrogen, for our automobile applications. Next. Hydrogen usage as a fuel for transportation, heating and power generation. Now we are focusing so that the whatever the energy which you are getting, that must be affordable. If the produced energy is a costly affair, then again it's a problem, so that we cannot use that as a fuel. So burning of fuel or bio-derived fuels has been the only reliable source of energy earlier. So because of their exhaust, now we are converting to a renewable source of energies. So entire planet is linked with a mass transportation infrastructure that is based on internal combustion engines. So majority of the transport, as we are witnessing from past 200 years, is the internal combustion engines. So this is from decades onwards we are using this. So immediately we cannot replace this with other mode of vehicles. So it will take some time. That's why they set why 2030, why 2050, why 2070. So this slowly the conversion from internal combustion engines to the other fuel cell technology, okay, or the battery vehicles. Still there are some, as previous speaker said, the problems in battery electrical vehicles. So the dramatic advancements in internal combustion engines in the past decade that we thought emission levels down. So now we'll look at how the changes happening in the internal combustion engine process. Next. So next. So this is the alternate fuel roadmap. Earlier, first we have used a dual fuel, then we have used the compressed natural gas. After that, liquefied petroleum gas. After that, hybrid mode vehicles. Then after that, we have used blended with the ethanol 85%. Then after that, the hydrogen compressed natural gas HCNG. Then after that, we have used the blended with the hydrogen B20, that is liquefied natural gas. Then after that, now the latest we are using as the
fuel cell electric vehicles. So this change we are observing in the internal combustion engines for what? To reduce the emissions. So whenever the emissions are directly poured into the atmosphere, before 2018, the quality of the air is very poor. Why? Because of more amount of the emissions are pouring directly. After the corona and after the 2018, we are observing many battery electric vehicles were introduced. So because of that, the quality of the air slowly improved. Up to the 2018, nearly 3 million premature babies were killed because of this lack of the quality of the air available in the air. Okay, so that's why we are trying to reduce the harmful gases so that we can save the globe. Right? Next. So this is the contribution of Indian transport emission and shift to zero. Okay. So if you look at from 2015 to 2050, the current policies, the 1170 metric tons of CO2 emissions are releasing per year. So that you are by introducing battery electric vehicles and alternative fuels, we are bringing down to so alternative fuels if you are using, then by 2050, 205 metric tons of carbon dioxide emissions we can reduce per year. Okay, so generally if you want to produce 1 kg of hydrogen, we require 9 liters of water in the splitting process. Okay, so the byproduct you are getting as an oxygen, which is very good, which is useful to the environment. That again we require large quantity of water. So water demand again, because we require a pure water, isn't it or not? So this is a emission projections, right? Next. So what are the advantages of hydrogen powered vehicles? So zero emissions, as already you are observing zero emissions. What do you mean by zero emissions? So if you are using hydrogen, as sir already said, hydrogen when reacts with oxygen, then you are getting the energy as well as the byproduct as what H2O. So that's why it is very clean and you are expecting zero emissions. Next, extended driving range. So when you are using the hydrogen as a fuel, either in internal combustion engines or majorly you can see this in heavy duty trucks, 600 miles. So 400 to 600 miles potential it has. Okay, that's why we can bring majority of the vehicles into the high or heavy duty vehicles onto the road. Then quick refueling. So this is one of the advantage. If you look into the battery electric vehicle, then takes 6 to 8 hours for charging. But whereas if you use hydrogen, then like your conventional fuels, the petrol and diesel, within 3 to 5 minutes you can fill the tank. That is one of the advantage. Next, energy diversity. So water and electricity are used to create hydrogen as already in the electrolysis process. We are making a clean, renewable source of energy. Then less pollution. Since the only byproduct as already we discussed is the water, then energy, when we are using the hydrogen fuel cell vehicles, we can get, they are 30% more efficient than other vehicles. So this is an efficiency. Then reduced oil imports. So right now, nearly as Sir said in the previous slide, 70 million tons of hydrogen is required. Okay, so this 70 million tons of oil is equivalent to 330 million tons of crude oil. Okay, so you need to spend more amount of money in importing the oil. So
you can reduce the oil imports by incorporating the hydrogen in the fuel cells. Then infrastructure, this is a major struggling why we are not able to bring the vehicles on the road, because refueling, hydrogen refueling stations are very less in India. If you look at abroad also they set some targets and they couldn't able to get half of that hydrogen refueling stations because of the expensive, costly affair. So this is a little bit infrastructure. Still, we can able to manage. You said zero emissions, no? Yes, When you burn with air, we'll be getting NOx, no, sir? that NOx in internal combustion engines will get whenever we are using as a fuel cells. So there the tailpipe emissions are zero. Only with this fuel cell, but we'll be saying hydrogen powered vehicles, no, sir? So in the hydrogen powered vehicles, majority is on hydrogen fuel cells. There is no much research on internal combustion engines because of that major issue, NOx. We can reduce the all other emissions, right? Like CO2, SO2, all that we can reduce. But NOx, why we are getting the NOx? At high temperature. At high temperature, the adiabatic flame temperature is high. At high temperatures, nitrogen reacts with oxygen and you are getting the nitrogen oxides. So why we are getting that? Because of high density, high energy density. So that is a problem. That is only the problem in internal combustion engines. We'll compare the internal combustion engines with the fuel cells, electric vehicles, right? Next slide, please. So, as I said, the impact on hard to abate sector. So here, if you look at the heavy duty vehicles and shipping aviation are evolving more amount of pollution. Okay, they cannot immediately, we cannot bring that to zero. So if you look into the trucks, buses and trains contribute significantly large amount of emissions. So in India, we are getting 40% of road transport emissions. This is a major concern, which is spoiling the entire nation, right? Next, global shipping contributes 3% of greenhouse gases, and aviation adds another 2.5% to energy CO2 emissions. So, why we are not able to bring, why it is a hard to abate sector? Because the cost of the hydrogen which we are producing is costly affair. So, you are getting $4. So, it is around 320 plus rupees. Okay. So, this is a costly affair. If you reduce the price by expanding, say we are expanding hydrogen, but the cost, if you take the cost effective, it is a costly. So we need to bring that to an affordable price, right? Next. So major drivers for hydrogen production and its adoption. There are three major drives, okay, to focus on the production and adoption. First one is regulation is the primary driver for hydrogen, that is creating market demand. So we need to have the proper regulations, then only you can bring that into the road, right? And second one is the regulation in turn drives companies to decarbonize and pursue new market opportunities. This is the second one. The third one is technological development. As the electrolyzers, they are not that much of efficient. So we need to improve the technology so that the production rate as well as the cost rate of the hydrogen will come down. Right? Next. So this is like when it comes to the first one, the key legislation and funding mechanism driving hydrogen development. See, not only India, nearly 75 countries are focusing on the sustainable energy to bring and to adapt and to utilize this as an energy. So in that, different countries are there, like Canada, they have their own policies, UK, they have own policies, then European Union, right? Japan, China, Australia, and India. Coming to India, we have National Green Hydrogen Mission.
This was launched on 4th January 2023, and its estimated cost is 17,490 crore rupees. This is an estimation. In the 23-24 budget, they allocated 290 crore rupees. Okay, and after that, 24-25, they allocated 600 crores, which is 1 or 2% higher than the beginning of the green hydrogen mission. So, what is the green hydrogen mission motto? Generally, the government of India wants the India as an energy independence by 2047. Okay, so we should not depend upon any other nation. We can have our own sufficient energy. That is the prime goal, right? In addition to that, 125 gigawatts of renewable energy we need to produce. This is a target set by the National Green Hydrogen Mission. Okay, and 5 million metric tons. This is a target by 2030. This is per annum we need to produce. So this 5 MMT is equivalent to 1 lakh crore rupees of the oil imports from other countries. So if we develop the hydrogen in India itself, per year 5 metric million tons, we can save the 1 crore lakh rupees. That is the main agenda in this. Then we have another one, SIGHT program. What is SIGHT program? It is a strategy innovative for greenhouse transition. Okay, so in this, the government of India is giving some incentive to the electrolyzer manufacturers, and they want to invest some amount on R&D development, and they want to focus on the infrastructure development, and they want to focus on hydrogen hubs. Sir already said there were 2 hydrogen hubs were installed. Okay, so the India wants to create such hubs in across the India so that we can use this hydrogen effectively. The last one is very, very important, the motto, and that is the awareness creation among the public and outreach programs we need to conduct. So whenever we will conduct these programs, then everybody who is educated and non-educated can know the advantages and importance of the hydrogen vehicles. Okay, so these are the 2 missions. India is currently focusing on that. Okay, next slide. So, what are the hydrogen production process? We have thermochemical process. In that, again, natural gas reforming, biomass gasification, biomass liquid reforming, solar hydrochemical hydrogen. Then the second one is electrolytic process. Third one is biological process. Fourth one is photocatalytic production. So what is natural gas reforming? Already sir explained. So I need not again give the same explanation. Next slide. In the next slide, I'll explain what is electrolysis process, all this. So what are the advantages? We have so many process methodologies. What are the advantages one over the other? So here, well, in the thermochemical process, well established, easily scalable, highly efficient if you go for this process. Then coming to the disadvantages, greenhouse gas emissions, dependence on finite resources. Why we are getting the greenhouse gases and emissions? As I said already, whenever the natural gas brings with a steam or hot water, then you are getting the carbon monoxide and hydrogen. After that carbon monoxide you are burning, then you are getting the hydrogen. In this process, the byproduct you are getting the CO2. So that CO2 emissions you are getting as a disadvantage in this process. Next, when you look at the future outlook, this integration of CCS, already started, carbon capture and storage.
So transition to sustainable feedstock, we can use whatever the hydrogen developed by this process, we can use effectively by capturing the CCS. Next one, electrochemical. This is eco-friendly and high energy conversion efficiency. This is we have versatile output. Next, coming to the disadvantages, efficiency challenges are there in this, and the cost considerations are there. So the future outlook is enhanced efficiency, increased cost, competitiveness. Next, biological. This is also, sir already spoken about this biological. So it is environmental friendly and utilization of renewable resources. Waste utilization, you can use whatever the waste you are getting as a byproduct, you can use it as a fertilizer, as sir already explained. Then lower yields scaling challenges are occurring in this biological process of conversion of hydrogen. Then outlook is anticipated biotechnological breakthroughs, process optimization is a, if you focus on this, you can use it. Then photocatalytic, it is also renewable, environmentally clean, sustainable. You have the sunlight powered photocatalytic itself is from the solar, the sunlight powered hydrogen production. Then the disadvantage is early stage of development and material constraints is a major concern. Then the future outlook is advances in materials, enhanced reaction efficiency we can achieve if we focus on this. Next slide, please.
Power on. Bluetooth mode. So we have seen the process. Now we focus on methods. So we are using the different forms of energy. Now hydrogen production methods. So we are extracting the hydrogen from fossil fuels by using the natural gas and coal. If you look at the natural gas usage, 66% of the only 6% of the global natural gas we are using to produce 70 to 72% of the hydrogen from the steam, this particular fossil fuels, either it is steam or methane reforming process, or if you look at the coal, by coal gasification process, we can get 53 to 55% of percentage of production. So in both of the cases, we are getting the carbon dioxide as a byproduct that we need to store. So carbon capture and storage, after that, we are getting the hydrogen. This is a one method to extract the hydrogen. So in this coal gasification process, in the whole world, 130 million coal gasifiers are there. In that, 80% are there only in China. So China is using the coal gasification system, even though it is getting the 53-55% of production because of the availability of the coal in their country. Now coming to the nuclear, we are using the nuclear energy to split the water into hydrogen as well as oxygen. So in this thermochemical water splitting process we are adapting,
Then high temperature electrolysis we are using to split the hydrogen and oxygen. And we are getting directly that energy without carbon capturing, we are getting the hydrogen usage. Next, coming to the renewable energy. This is very important where from this we are getting the hydrogen, clean hydrogen, but that's what we are calling as a green hydrogen. So in this, we can able to use solar photovoltaic or wind, especially most of the cases we are using the coastal line. If you look at, as I said, the wind energy, which is the renewable energy, we are using much. As I said, the green renewable energy is not sufficient to create. Because of that, the cost of the green hydrogen is very high in the conversion, and we can get total globe wise 5% of volume we can able to convert as a green hydrogen by this renewable energy process. Then in the biomass, again we have a gasification process. In that 44% we are getting. So among these, if you improve the electrolysis by electrolyzer improvement, by adding some technology, we can bring up to the 80% of improvement. Next. So, as I said, there are different types of hydrogen. Generally, the hydrogen which you are getting from the nature is called as a white hydrogen, which is you are extracting from the, like how we are extracting the petroleum products from the well. Similar way, that is very, very less, which is 0.14% only we are getting, we are extracting, and that is available even from the undergrounds. Okay, so that is called as a white hydrogen. Now, if you look at the feedstock plus energy you are using, based on that, this color coding is given to you, right? So, first one is the natural gas, petroleum. Then the heat we are using, that is gray hydrogen we are getting. This is the process is we are using a natural gas reforming, and we are getting the byproduct as hydrogen. But the major output we are getting as a CO2, which is, if you are not using that, that becomes a gray hydrogen. If you are capturing this high carbon dioxide, then we are getting the blue hydrogen. Without capturing the CO2, if you are developing the hydrogen, then that is a gray hydrogen. And with capturing the CO2, we are getting the blue hydrogen. So, gray hydrogen is cheaper when compared to the blue hydrogen, because this carbon capturing system is there, storage system. Because of that, the cost is increased. Then you have Turkish hydrogen system development. This is the third one. And next one, brown hydrogen and black hydrogen. So, especially countries like Australia, the availability of the coal is a brown over there, and they are producing the brown hydrogen. Okay, and country like India, we are getting black coal, and in the coal gasification process, we are getting the black hydrogen. So, white hydrogen already explained to you. Then pink or purple hydrogen. Here you are using the low carbon electricity. Then you are getting the by electrolysis process, taking the energy from the power plants, and you are getting the hydrogen in this pink or purple. Then we have green hydrogen. This is our focus. So we are using the electrolysis process. By using the renewable energy, we are splitting the hydrogen and the byproduct you are getting the water. And yellow hydrogen, on this you are using the nuclear energy, you are getting this particular hydrogen, which is a limited source. So among all these types of hydrogen, the gray hydrogen, blue hydrogen and green hydrogen we are using for the usage as a fuel, based on their production rate, based on their cost effectiveness we are using, and to reduce the emissions. Next slide. So this is already sir said about the hydrogen value chain overview. So
This is from the how we are producing. Just now I showcased the different type of the hydrogen production, and after that the storage. After getting that, we need to store it effectively because it is a light gas. It is a chance to escape. Okay, so the H2 storage, then we have distribution, then after that the end usage. In the end usage, whether you are going for the transportation or whether you are going for the industries or whether you are going for the power and heating. So today, whatever the hydrogen we are developing, majority is used for industries. It's like a business. A less amount of the hydrogen we are using for the transportation purpose because of the infrastructure. There is no infrastructure for the distribution. Next. So major green hydrogen projects with FID made or under construction. By 26-27, majority of the availability of hydrogen by various sources will get. So these are the various countries and the companies, producing companies coming to the India. The India OM Green, that is a company which is located at Kakinada, green ammonia project, this one, with a 1.5 gigawatt of alkaline electrolyzers we are using. And the final investment decision was passed recently in the August 2024. In the first phase, they want to generate 24, the 24 sorry, 614 megawatts, then scheduled for operation from 2026-27. It is going to operate. Then what is the end use of this hydrogen is we would like to project the export this whatever generated to various parts of the country and wherever required. So this is a cost comparison of different types of hydrogen. Okay, so as I said, green hydrogen is very important. Then blue hydrogen, then gray hydrogen. So gray hydrogen you are getting cheap because directly from the any process of the you are getting there is no carbon capture. So it is around 1 to 2, in between 1 to 2 US dollars per kg of hydrogen you are getting from this. Next one is a blue hydrogen that is in between 2 to 5 US dollars per kg. Then you have green hydrogen. This is very expensive because of these reasons. Cost varies. The heavily based region and technology because of the electrolyzers technology. As I said, right now it's very poor in technology 65. When we are increasing that technology, we can go up so that the cost will come down. Then most fluctuation due to renewable electricity prices. As already sir said, the renewable energy produced from different, either from solar or from wind, it will change. Okay. So because of this, the cost variation. So now you tell me which hydrogen we can use. First one, gray, but the end, if you are using that, the emissions are more because of carbon dioxide. Okay, so our focus is to utilize only green hydrogen, even though it is having costly. The efforts and research is required for improvement of electrolyzers, where the young researchers can take up this and they can improve the electrolyzer efficiency, so that we can bring down the cost of the green hydrogen. Next. Then hydrogen storage. So you can store by two methodologies. One is called physical based, second one is called material based. So in the first physical based, either compressed gas you can use, okay, and or else by cryogenic compressed, as I said, minus 253 degrees centigrade, you can store it in the form of a liquid, or completely liquid hydrogen, or colder and a cryo. These are the three ways. For this storage, the special material as composite material, if you go for it, then
you will get a better storage capacities and capabilities. Okay. Then coming to the material based, this is adsorbent and liquid organic, then interstitial hydrate and complex hydrate, then chemical hydrogen. These are the material based storage. Next. So some of the industries, they are adapting these three different kinds. So expanding application for type 4 pressurized gas systems. As sir already said, 700 bar is a high pressure you can store. Why we need to store such a high pressure? To accommodate more amount of volume. We can go for the high compressed, and second one is the liquid hydrogen tanks. Here we are using the lightweight composite tanks. So still research is required in this domain to improve the storage capacities. Then hybrid based storage alloys, and this is also one of the emerging storage. Next. So major hydrogen storage developments, if you look at Germany, they are launched in the 2024 with a capacity of 3,000 cubic meter cavern. This is a salt cavern, and able to store 5 lakh normal cubic meter of hydrogen under pressure. Then coming to the second one, this is Velos has developed the innovative underground vertical hydrogen. This is the latest one. This was developed by the nation, and it is 5 to 10 minutes. It is a vertical. The storage capacity is a vertical one. This is erected and commissioned in the 2024 December, and they are going to commercialize this. So this is a effective storage system. Okay, next. This is France. The country is France. The France, this is their innovation. They have constructed this, and they have commissioned, and they checked the quality in December 2023, and in 2025 they are making it commercial. Next. So hydrogen fuel, whenever we are using, what are the pros and cons? This, when you look at the internal combustion engines, IC engines. So here combustion phasing, control and ignition energy. As per the hydrogen has the lowest ignition energy, which enables prompt ignition of lane mixtures. Okay, so you have already studied about the rich mixtures and lane mixtures. You can work on the lane mixture, that is the pros. Coming to the cons, due to low ignition energy, it can cause ignition by hot spots. Already sir focused on this, hot spots, or residues in combustion chamber. This can lead to pre-ignition of fuel, results in loss of combustion, then phasing control, knocking, and possible mechanical engine failure. Because of these particular disadvantages, not much focus on internal combustion engines. Next, coming to the emissions, you will get zero carbon emissions, but the NOx is a problem over here. Next, NOx emission from hydrogen engine is an issue as a combustion temperature is very high as compared to gasoline or diesel. Already we witnessed adiabatic flame temperature is high, then you are getting the NOx emissions. Then auto ignition, there is no problem. Auto ignition temperature of hydrogen is higher than diesel. Just already sir said 560 degrees centigrade, whereas diesel it is around 260 degrees centigrade. So then diesel and heat auto ignition is not possible even at a higher compression ratios. You can use for diesel engines, or as I said, CA engines and SI engines. More priority is given for the SI engines. Next, the flammability, as I said, it is a high flammable. So combustion over a wide range of air fuel ratios due to 4 to 75% of flammability range. So it is very flammable, highly flammable. Next. Then coming to the quenching distances, it has lowest quenching distances, which means more tendency to backfire. That is a major disadvantage. You get a backfire because of the lower quenching distances. Next, flame speed. Hydrogen has the highest flame speed, which means they can easily approach ideal cycle efficiencies. Okay. Generally, what is the efficiency of IC engine?
What is the efficiency? 30 to 45. 26, 30, up to 35. Okay, so you can reach 35, right? And we are using some additional like exhaust gas recirculation system. You are adapting some special. You can go up to the 40 for the diesel engines. Okay, which is having a high compression ratio. So density, whenever you look at the, it's a lower density, 0.086 kg per cubic meter. Whenever it is a gas, but when you convert that into liquid, it is very good. It is about 70.7 kg per cubic meter. And that's why we are going to store that in the liquefied form instead of gaseous stage. Next, storage has to be stored as a compressed gas due to low boiling point, increase the storage space, or it has to be stored in cryogenic state if it has to kept as a liquid. This is a major concern because if you want to drive, that's why for a passenger cars, we cannot bring that on the road. We are going for medium and heavy trucks. We are going for this hydrogen utilization. Next. So this is the hydrogen usage in internal combustion engines as well as in fuel cell electric vehicles. So already repeated many points in this. Next slide, please. Next slide. Next slide. So hydrogen fuel cell vehicles. So these hydrogen fuel cell vehicles have been notable advancement recently. We are observing global wide. The master leaders of production is only the two companies earlier. That is Toyota as well as Hyundai. Or is it right? Hyundai. So these are the two emerging. 2014, the Mirai is brought, but it is also a costly engine when compared to the electrical vehicle. The Tesla, if you look into that, you can afford Tesla easily than the Mirai. Okay. Then Toyota and BMW are now going to get a partnership with each other to build these vehicles. So they enhance their collaboration for standardized hydrogen fuel cell components. So they want to bring the vehicle on the road by 2028. Next, Hyundai's hydrogen initiatives. Hyundai plans to release, if I am not wrong, they wish to go for 21 different models, 21 hydrogen models by 2030. And targeting 2 million global sales annually. Because already they are there. Hyundai Nexo. It is in the, because you are there in. No, that is a vehicle available abroad. Okay. Next, US government is also funding much on this energy, announced nearly $46 million to support hydrogen and fuel cell technology advancement so that we can bring more models on the road. Then European infrastructure support is also, as already sir said, they would like to bring, even the infrastructure is cost is very high, even though they are giving some incentives to establish in European unions. Next. So what is the types of, before going to the types of fuel cells, what is a fuel cell? Hydrogen fuel cells is an electrochemical device that converts chemical energy stored in hydrogen into electricity. Sir already said it is a reverse process of electrolysis. There you are giving the electrical energy and splitting the water, hydrogen and oxygen. Okay, in the fuel cell, what you are doing, you are giving the hydrogen, then reacting with oxygen, then you are getting electricity as an output. Okay, so instead of battery, if you in the battery vehicles, you are supplying the energy from the stored battery, right? Instead of that, if you are using a fuel cell, the fuel cell itself gives a continuous electricity to replace these batteries. Okay, so when the battery electric vehicles and as well as this hydrogen fuels, when they coexist with each other, then you will get a more number of vehicles without a pollution you can see on the road.
Next, the proton exchange membrane fuel cells. These are the various types. The most common type of transportation application we are using the PEMFC. This fuel cell we are using most, and it is efficient. Next one is because it is operating at a less temperature. It is 80 degrees centigrade. Then alkaline fuel cell. This operates less than that 80 degrees. So PEMFC as well as AFC, these both electrolytes are now the major car manufacturers are using these two. Coming to the solid oxide fuel cell, this is operating at a high temperatures, nearly 700 degrees centigrade. So this requires a long range of startup time. That's the disadvantage. They're better suited for stationary power plants. Next, direct methanol fuel cell uses methanol as a fuel source, offering portability but with a lower efficiency compared to hydrogen fuel cells. So this is a special type of fuel cell, direct methanol fuel cell, right? Next. So these advantages of hydrogen fuel cells, the zero tailpipe emissions, the high efficiency, fast refueling, long range, already we discussed this. Next. So how the fuel cell vehicle works. So from the hydrogen refueling stations, you are putting the hydrogen into the vehicle. From there, hydrogen is stored in the tank. From there, it is coming to the fuel cell, and you are getting the air from whenever the vehicle is advances, it will take the air, and that will, by the electrochemical process, the electricity is generated. That whatever the electricity is generated, you can store it by using the battery, or else you can directly send it to the electrical DC motors to drive the vehicle. Right? Next. Next. So this is the attraction of fuel cells. Already we have focused environment, then range, fast refueling, infrastructure, other factors. Next. So even though the attractions, there are some barriers also. Those barriers are the insufficient use of renewable electricity because of costly, limited hydrogen infrastructure, cost, technology barriers, and lack of standardization and technical regulations. So next. So this is the FCEV car market share, Toyota, Hyundai, and Honda. From 16 to 24, this is a sales statistics. So the 2014, the Mirai was introduced. Then after that, the 2018 Hyundai Nexon was introduced. Then Honda it is rewinded. Again, it is implemented in 2024 with the CRVE FCV in small volumes for only US government and the Japan markets. Next. So this is the powertrain emission comparison with in between the green, blue, gray H2 ICE fuel cell electric vehicles as well as battery electric vehicles. Next. Next. So this is a comparison between the electric vehicles as well as the fuel cell electric vehicles, battery electric vehicles and fuel cell electric vehicles. Next. So this is electric buses, the sales in China. So this is the fuel cell trucks. This fuel cell trucks, if you look at the improvement, the 47% of improvement, it is projected in coming years 2045. So this is the infrastructure. So this is the fuel cell electric vehicles and battery electric vehicle market share 2025. So if you look at all to this, the cars, passenger cars, the fuel cell electric vehicles sales are very, very low. Then medium and heavy truck and LCV and buses. So if you look at all this, the battery electric vehicles are dominating when compared to the hydrogen fuel cell vehicles. So the challenges facing
hydrogen fuel cell vehicles they are high cost and infrastructure development is required. Then safety concern, as already said, is a high flammable. Then the efficiency point of view, the electrolyzer efficiency is very less. So we need to improve the efficiency of the electrolyzers by improving the technology in them. So these are the challenges. Next. So coming to the conclusion, so clean, sustainable energy, we can use hydrogen as a clean and sustainable energy for the transportation, and it is an alternative to fossil fuels because of its high energy carrying capacities, and reduce depends on all. We can, if you are going for a renewable energy, then we can reduce the oil prices. Then high energy density, already we have discussed this. Next, fast refueling advantage, it will take less time. Then applicability across vehicle segments. Next. So supports renewable energy integration, that we are integrating with all whatever the power developed in the solar, wind, hydropower. Okay. Then growing global adoption. This is the countries like Japan, South Korea, Germany. So in all these countries, the fuel cell electric vehicles are on road and they are using maximum because of the policies of the government incentives. Then coming to the India, India just we have focused on hydrogen from 2023. If you see on the road, you are not able to get hydrogen vehicles, but battery electric vehicles are many because of its infrastructural, and you can plug in even domestic, so that you can use these battery electric vehicles. Next, advances in fuel cell technology. So fuel cells are more compact and efficient. The electrolyzer capacity improves. Then industrial and policy pushes also required, and the public awareness, especially and the outreach programs, so that public can know about the importance of hydrogen. Then the future outlook, the hydrogen is positioned as a key pillar of decarbonization. This is the main key which is addressing by the hydrogen, and hydrogen influence expected in public transport, logistic and private vehicles. So if you target the public transport, so that because of this public transport, the vehicles are very high and pollution is very high in these heavy duty vehicles. So if we focus on this, definitely we can improve the utility of hydrogen. Thank you. I invite questions from your audience. Thank you. ఈ ఇండియాలో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ వెహికల్ లాంచ్ చేశారా, మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? చెప్పండి. మీ నేమ్? My name is Sampurna. ఎక్కడి నుంచి? Myself Sampurna. I'm the assistant professor doing in thermal branch, and I'm from Srivastava Engineering College. రీసెంట్గా మా బ్రదర్ ఢిల్లీ విజిట్ చేసినప్పుడు నిన్న ఈవినింగ్ హీ స్పోక్ దిస్ థింగ్ అండ్ హీ టోల్డ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇనిషియేటింగ్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ బసెస్. ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉన్నారు కదా, ఆయన పేరు చెప్పండి. నితిన్ గడ్కరీ ఉన్నారు కదా, ఆయన లాంచ్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్. టొయోటా హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ వెహికల్ ని లాంచ్ చేశారు. ఓకే, ఢిల్లీలో బస్సెస్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ తో రన్ అయ్యే బస్సెస్ ఉన్నాయి. అన్ని కాదు, కొన్ని బస్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రాజ్ కుమార్ గారు ఫర్ డెలివరింగ్ Thank you, sir. Now, this is the time to illustrate our resource persons. Here we are having our
వీళ్ళ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ అడ్మిన్ డాక్టర్ ఎస్విఎస్ఎన్ మూర్తి గారు సార్, లీలా ప్రసాద్ గారు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ నిర్మలా దేవి మేడం ప్లీజ్ అండ్ అర్ణవ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా దూరం నుంచి లీలా కుమార్ గారు, రాజ్ కుమార్ గారు వచ్చి లెక్చర్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు. సో నౌ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ రాజ్ కుమార్ గారు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. They come after the lunch. All of you come to occupy the after the lunch here.
స్పేస్ రీసెర్చ్ లో ఇంపార్టెంట్ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రాకెట్, ప్రొపెల్ చేసే డివైస్ రాకెట్. రెండోది శాటిలైట్. ఓకే. సో రాకెట్ టెక్నాలజీ వేరు, శాటిలైట్ వేరు. శాటిలైట్ అంటే శాటిలైట్ రాకెట్ తీసుకెళ్లి ఆర్బిట్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే. ఆర్బిట్స్ అనేవి ఎంత హైట్ ఉంటాయి? ఎర్త్ నుంచి ఎంత హైట్కి వెళ్తే ఆర్బిట్కి వెళ్తుంది? 200 కిలోమీటర్స్ హైట్కి వెళ్తే ఆర్బిట్ లో రొటేట్ అవుతుంది. టీవీ సిగ్నల్స్ అవి రిఫ్లెక్ట్ చేసే శాటిలైట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అయితే బాగా హైట్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి స్టేషనరీ ఆర్బిట్ లో ఉంటాయి. అంటే ఒకే పొజిషన్ లో తిరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది. అంటే ఇండియా పైన లాంచ్ చేసాం అనుకోండి, ఇంకెప్పుడు ఇండియా పైన ఉంటుంది అది తిరుగుతుంది. వాటిని స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ అంటాం. అది 36,000 కిలోమీటర్స్ హైట్. 200 కిలోమీటర్ ఎక్కడ, 36,000 కిలోమీటర్ ఎక్కడ. ఓకే. సో రాకెట్స్ లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి రాకెట్ ఒకటి కాదు. అందుకే మన రాకెట్ చూడండి, ఒకటి బాహుబలి రాకెట్ అంటారు కదా, బాహుబలి రాకెట్ ఈ మంత్ ఎండ్కి లాంచ్ చేస్తామని ఈ ఇయర్ ఎండ్కి ఇంకోటి లాంచ్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ ఒకటి సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ చేశారు. అది 6,000 kgs పేలోడ్ ని తీసుకెళ్తుంది. ఓకే. రాకెట్స్ లో మెయిన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. అంటే రాకెట్ అన్నది ఒక స్టేజ్ కాదు అది. ఓకే. రాకెట్ అంతా ఒక డివైస్ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి, మల్టీ స్టేజ్ మనం. అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ గా ఒక రాకెట్ తోటి మనం సెకండ్ కి ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది రాకెట్? ఎంత స్పీడ్ వెళ్తే స్పేస్ లోకి వెళ్ళగలం? ఏంటండి? కిలోమీటర్ అండి. దాన్ని ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటాం. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఎర్త్ వదిలేసి వెళ్ళాలంటే, ఎర్త్ చుట్టూ తిరగాలంటే 9 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. 9 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ తిరగాలి. అంత స్పీడ్గా వెళ్ళే రాకెట్లు లేవు. సో అంత స్పీడ్ అచీవ్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉంది. దాన్ని రిలేటివ్ వెలాసిటీ మెథడ్ అంటాం. 2 స్టేజ్ వాడడం అనుకున్నాం. యాక్చువల్ గా ఒక రాకెట్ నుంచి 2.5 కిలోమీటర్ స్పీడ్ వరకు వెళ్ళగలం. 3K క్రయోజెనిక్ రాకెట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఒక రాకెట్ 2.5 కిలోమీటర్ స్పీడ్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని మీద ఒక రాకెట్ పెట్టి లాంచ్ చేసాం అనుకోండి, అది 2.5 + 2.5 5 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ అవుతుంది. దానిపైన ఇంకొక రాకెట్ పెట్టాం అనుకోండి, ఇంకొంచెం మల్టిప్లై అవుతుంది. సో ఈ పవర్ఫుల్ రాకెట్స్ 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి, కనీసం 3 స్టేజెస్. ఫస్ట్ రాకెట్ ఒక 3 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ అది 6 వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ అది 9 వెళ్తుంది, అలా వస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, రాకెట్స్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి, సాలిడ్ రాకెట్, లిక్విడ్ రాకెట్. ఫస్ట్ స్టేజ్ సాలిడ్ రాకెట్స్ ఉంటాయి. అంటే మన తారాజువా లాంటిది. అది తారాజువా ఉంటుంది, సేమ్ అదే. దానికి కంట్రోల్ చేయలేం. దాన్ని తారాజువా వెలిగించి మధ్యలో ఆపగలమా? దాని ఫస్ట్ స్టేజ్ రాకెట్స్ నాన్ కంట్రోలబుల్ అన్నమాట, సాలిడ్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ లిక్విడ్ రాకెట్స్ ఉంటాయి. లిక్విడ్ రాకెట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు, జెట్ ప్లేన్ లాగా స్పీడ్ పెంచచ్చు, తగ్గించవచ్చు. థర్డ్ స్టేజ్ కూడా లిక్విడ్ స్టేజ్ ఉంటుంది. జిఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ ఎలా ఉంటాయి. పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ అని ఉంది కదా, పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. అది 4 స్టేజెస్. ఫస్ట్ సాలిడ్, సెకండ్ లిక్విడ్, థర్డ్ సాలిడ్, ఫోర్త్ లిక్విడ్. దీని పైన ఉండేది శాటిలైట్. ఓకేనా? కొంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది ఈ రోజు స్పేస్ మీద. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా మేము చదివే రోజుల్లోనే ఇది తెలుసుకోవాలని చాలా ఎంతూజియాజం ఉండేది. మేము చదివే రోజుల్లో అప్పటికే కంప్యూటర్ కానీ ఇంటర్నెట్, కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి కానీ కంప్యూటర్లో అంటే ఇలాగా మల్టీమీడియా కంప్యూటర్ లేవు. ఓన్లీ ఫిగర్స్ వచ్చేది. ఇది మన కాలిక్యులేటర్ లాగా ఓన్లీ నెంబర్ ప్రోగ్రామింగ్ కనిపిస్తుంది అంతే. దానికి మూవీస్ కానీ ఇవేమి రావు. అలాంటివి ఉండే అప్పట్లోనే. మామూలు టైప్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోవడానికి. అప్పట్లో ఈ నాలెడ్జ్ అంతా వచ్చేది కాదు. న్యూస్ పేపర్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. పిఎస్ఎల్వి సక్సెస్ అయింది 93 అనుకుంటాను. ఇది ఆ టైంలో ఇంగ్లీష్ పేపర్ కొంటే దాని నిండా మొత్తంగా డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు చదివి నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడైతే మనం నెట్లో ఎదిగితే బోర్డు వస్తాయి, యూట్యూబ్ ఉన్నాయి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. ఇది 2 days సెషన్స్. అంటే ఈ 2 రోజుల వాణి ప్రోగ్రాంలోని సెకండ్ డే థర్డ్ సెషన్. అంటే టోటల్ గా ఇది మనకి 7th సెషన్. ఓకే. మనకి ఇక్కడ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. రాజమండ్రిలోనే రన్ ఈవీ అనే స్టార్ట్అప్ ఉంది. రన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, రన్ ఈవీ అని. సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్. సార్ యాక్చువల్లీ ఈజ్
he has lot of affection on our college. Starting in Rajahmundry, actually this sir, he has very high profile. మన క్యాంపస్ లోనే ఫారిన్ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా తెలుసా మీకు? కొంతమంది ఉన్నారు తెలుసా? కాదండి, వెరీ హై ప్రొఫైల్ ఎవరంటే మన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఆర్ఎస్ రాజు గారు. నేను వచ్చారు ఆయన కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేశారు. సార్ కూడా మాక్సిమం ఈయన ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఫారిన్ యూనివర్సిటీలోనే ఉన్నాయి. సార్ కూడా మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే జాబ్ చేశారు. కాకపోతే ఆయనకున్న సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ తోటిగా బతకాలని రాజమండ్రి వచ్చారు. అంటే నేను క్లియర్గా చెప్పలేకపోతున్నాను కానీ సార్ అంటే ఈజ్ వెరీ ఫార్చునేట్ గైస్. చాలా అదృష్టం సార్ మన తోడు ఉండడం ఈ రోజు. సార్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ హ్యావింగ్ టు షేర్ ద రూమ్ విత్ యూ సార్. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ వన్ సార్కి రన్లీవే స్టార్ట్అప్ ఉందని చెప్పాను కదా. సార్ చాలా మన స్టూడెంట్స్ చాలా మందికి ఫైనల్ ఇయర్ లోనే ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. శాలరీ కూడా ఇచ్చారు ఆయన. ఫైనల్ ఇయర్ లో 8,000 per month శాలరీ ఇచ్చారు. సార్కి అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొన్ని డెవలప్ చేశారు, ఇంకా మార్కెటింగ్ స్టేజ్కి రాలేదు అవి. తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సార్. తర్వాత ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ మీద ఇండస్ట్రీస్ లో ఆడిటింగ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే సరే. సో సార్ నాలెడ్జ్ మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చేది. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ హిమ్. మీ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అందరూ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటాను, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నట్టున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. వస్తుంది కొంచెం. ఫ్యాకల్టీ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. సుబ్రహ్మణ్యం గారికి చాలా థ్యాంక్స్. మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేసి పట్టుపట్టి తీసుకొచ్చారు ఆయన ఈసారి. కొంచెం బిజీగా ఉంటే ఈసారి కొంచెం కుదురుతుందో లేదో అంటే మా స్టూడెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి సార్, మమ్మల్ని కొంచెం టైం ఇవ్వండి అని అడిగితే ఐ కుడ్ నాట్ సే నో టు హిమ్. సో కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, కొంచెం తెలుగు ఉంటుంది. ఐ థింక్ తెలుగులో చెప్పాలని ఏదో ఉంది. కొంచెం మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి పదాలు. కొన్ని పదాలకి ఇంగ్లీషే తెలుస్తాయి, తెలుగు రాదు. సో ఎక్కడైనా అర్థం అవ్వకపోతే కొంచెం చెప్పండి. సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మీ కాలేజ్ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారో, హైడ్రోజన్ ని వెహికల్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అని గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. సో ఇది ఇక్కడ కొంతమంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఆటోమొబైల్ ఉండొచ్చు. నాకు చెప్పండి, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఎక్కువ ఉన్నారు? ఆటోమొబైల్ అందరు మైనింగ్ నుంచి ఉన్నారు. ఇంకా ఈసీ కూడా ఉన్నారు. మైటీ మెక్ ఎవరు లేరా? స్టూడెంట్స్ కూడా వన్ వే కమ్యూనికేషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే 2-way కమ్యూనికేషన్ అయి ఉండొచ్చు. వి విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క టాపిక్ ని యాజ్ జనరలైజ్ చేయగలను అంత చేశాను. జనరలైజ్డ్ గా అంటే మెకానికల్, ఆటోమొబైల్ కానీ, మైనింగ్ వాళ్ళకి కానీ అర్థం అవుతుంది. ఈసీఈ వాళ్ళకి దే కమ్ ఫ్రమ్ ఏ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళకి కూడా అర్థం అయ్యడానికి ప్రయత్నాలు చేశాను అనమాట. ఎక్కడైనా ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే కొంచెం స్టాప్ చేసి అడగండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో మీరు ఈ మధ్య ఎవరైనా న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతున్నారా? చేతులు ఎట్టండి. న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంది. ఎవరికైనా అలవాటు ఉందా? సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పారు చూడండి ఇందాక,
ప్రొఫెసర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పారు. ఆయన రాకెట్స్ గురించి మీకు అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆ టైంలో ఉన్న రీసోర్సెస్ నుంచి నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేసి ఇవాళ షేర్ చేశారు. సో మీరందరూ ఎలా ఉండాలంటే ఈ ఏజ్ లో ఎస్పెషల్లీ బజ్ వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. మీరు ఏ న్యూస్ ఛానల్ తీసినా సరే, లేకపోతే పేపర్ తీసినా సరే, ఆర్టికల్స్ చదివినా సరే, ఈ మధ్య ఎక్కువగా ఏది వింటున్నారు మీరు? అంటే పాలిటిక్స్ కానీ అవన్నీ తీసేస్తే మీ వైపు ఏం వింటున్నారు చెప్పండి. ఏదైనా టారిఫ్ అవన్నీ వదిలేండి, అవన్నీ మోదీ గారు చూసుకుంటారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అది వెరీ గుడ్. ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మనం చేస్తున్నాము చిన్నగా, సార్ కొంచెం పెద్దగా చేస్తున్నారు. హుండా ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ. మనం లోకల్ లెవెల్లో ఏం చేయగలమో మన ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది కాకుండా ఇంకేం వింటున్నారు చెప్పండి. స్టార్ట్అప్ ఇండియా అంటారు. అది కాకుండా మనకి రోజు న్యూస్ పేపర్ లో సపోజ్ మొన్న ఒకసారి ఒక దుర్ఘటన చూసుంటారు, క్లౌడ్ బర్స్ట్. విన్నారా? చదివారా? ఎక్కడ జరిగింది ఇన్సిడెంట్? ఒకటి వచ్చి ఉత్తరాఖండ్ లో జరిగింది మొన్న ఈ మధ్య, క్లౌడ్ బర్స్ట్. అంటే దానికి ఇంకోటి టెక్నికల్ నేమ్ ఏంటి చెప్పగలరా? క్లైమేట్ చేంజ్. ఎస్. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ హర్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజనీర్స్. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్ అవ్వచ్చు, మెక్ అవ్వచ్చు, మైనింగ్ అవ్వచ్చు. ఈ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో క్లైమేట్ చేంజ్, ఈ వర్డ్ మీరు జాగ్రత్తగా యూ హ్యావ్ టు ట్రాక్. క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఆల్ యువర్ లైఫ్స్. నాది ఎలాగో ఐఎమ్ 50+. సో యూఆర్ ఆల్ ఇన్ యువర్ 20s, 19s, హై 19s, అంటే హై టీన్స్ లో ఉన్నారు, లేకపోతే 20s లో ఉన్నారు. సో మీకు ఇది ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సార్ చెప్పినట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది ఒకవైపు ఉంటే, ఇంకొకటి క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఏదైతే మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేస్తున్నారో, మేడం ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు క్లౌడ్ బర్స్ట్ అని, మీరు ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, మీరు వర్స్ట్ కేస్ సినారియో ఏం తీసుకుంటారు? హైయెస్ట్ న్యాచురల్ అకరెన్స్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాని మీద తీసుకుని ఏదైనా బ్రిడ్జ్ కానీ, లేకపోతే హైవే కానీ, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కేబుల్స్ కానీ, ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ కానీ ఆ యొక్క వర్స్ట్ కేస్ సినారియోకి మీరు డిజైన్ చేస్తారు. అంటే మీరు అందరూ కోర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే కనుక, ఐటీ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే వేరే విషయం, కోర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే కనుక యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దీస్ థింగ్స్. ఈ ఏంటంటే ఇది వరకు స్పొరాటిక్గా ఉండేవి. ఏదైతే 10 centimeters ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్, 20 centimeters ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ 1 hour, లేకపోతే మొన్న మేము హైదరాబాద్కి ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాము. ఒక గంటలో ఇట్ రెయిన్డ్ అరౌండ్ 15 centimeters ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. అంటే మన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ డిజైన్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఫిగర్. ఆ ఫిగర్ ఏది అన్నది సైంటిస్టులు చెప్పలేకపోతున్నారు, మీలాంటి ఇంజనీర్స్ కూడా గెస్ చేయలేకపోతున్నారు. ఏది వర్స్ట్ కేస్ సినారియో, ఆ వర్స్ట్ కేస్ సినారియో అన్నది ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఈ యొక్క హైడ్రోజన్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఇప్పుడు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ స్మాల్ ఎఫర్ట్ టువర్డ్స్ క్లైమేట్ చేంజ్. నేను కొద్దిగా కొంచెం టెక్నికల్ గా కొంచెం మాట్లాడతాను ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్. ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఇది మా కంపెనీ గురించి. రెన్యూబీ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి మేము రాజమండ్రిలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. వీ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ. ఇది మా యొక్క క్రెడెన్షియల్స్. వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ November 2022. మాకు గోదావరి జీజీయూ నుంచి చాలా మంచి సపోర్ట్ దొరికింది. డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కానీ, మీ ప్రిన్సిపాల్ గారు కానీ అందరూ బాగా సపోర్టివ్గా ఉండి మాకు ఇంటర్న్స్ ఇచ్చి ఒక ప్రొడక్ట్ కూడా డెవలప్ చేయగలిగాం. అది కాకుండా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్,
అది దట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ ద కమర్షియల్ థింగ్స్ అబౌట్ అవర్ కంపెనీ. నాకు సార్ ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూల్స్ అని చెప్పమన్నారు. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూల్స్ కి ఏంటి, ఎప్పుడైనా మీరు నాకు ఈ టాపిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూల్స్ అంటే ఏంటి అనేది ట్రై చేశాను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి నేను కూడా. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏంటంటే రెండు డెఫినిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి డిక్షనరీ డెఫినేషన్ ఉంది. డిక్షనరీ డెఫినేషన్ వచ్చి ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్ ఇస్ ద ఫ్యూయల్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్ దట్ ఈస్ derived partly or wholly from a source other than petroleum and that is less damaging to the environment. ఇది డైరెక్ట్ డిక్షనరీ మీనింగ్. ఇది అర్థమైందండి అందరికీను. ఇందులో ఒక రైడర్ ఉంది. రైడర్ ఏంటి చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పచ్చు. ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఇది. సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ డామేజింగ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఒకటి వచ్చి ఇట్ షుడ్ బి నాట్ ఫ్రమ్ పెట్రోలియం. పెట్రోలియం అంటే ఏంటి, క్రూడ్ ఆయిల్. సో ఫాసిల్ ఫ్యూల్ కూడా కాదు, పెట్రోలియం. ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ లో మళ్ళీ కోల్ కూడా వచ్చేస్తుంది, న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ఫాసిల్ ఫ్యూల్. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ పెట్రోలియం డెఫినేషన్ లో. పెట్రోలియం అండ్ లెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ. ఇది అందరికీ అర్థమైందా? లెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే అది పొల్యూషన్ కాజ్ చేస్తుంది కానీ కొంచెం తక్కువగా చేస్తుంది. ఇంకోటి EU అంటే అందరికీ తెలుసా అనుకుంటాను, యూరోపియన్ యూనియన్. యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాడు, అదేంటో చూద్దాం. ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ దోస్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ పవర్ సోర్సెస్ which serve at least partly as a substitute for fossil oil sources in the transport sector. So ikkada emantunnaru, then again they are restricting it to the transport sector only. By definition చూసుకుంటే it is more broad, ఎందుకు వచ్చేసరి it is more related to transport sector. ఎందుకు అంటున్నారు ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ లో, ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎందుకు ఫోకస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్? Also, the environment pollution may happen in the transport sector. Very good, sir. Other than that, The usage of fuel during the transport. సార్ అనేది ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఈజియర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇంకేం కారణం అయినా చెప్పగలరా ఎవరైనా? ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్షన్ లో ఫ్యూయల్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యూయల్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, కరెక్ట్. ఓకే, ఇంకా ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ లో ఏమవుతుందంటే మీకు ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, ఎవరైనా ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్కి వెళ్ళారా? ఇంకా లేదా? లేదు, యూట్యూబ్ లో చూసుంటారుగా. యూట్యూబ్ లో చూసుంటారు కదా, హౌ ఏ పవర్ ప్లాంట్ వర్క్స్, హౌ ఏ షుగర్ ప్లాంట్ వర్క్స్, హౌ ఏ పేపర్ ప్లాంట్ వర్క్స్. చూసారా? ఎవరైనా చూడలేదా? చూడండి, మీకు యూట్యూబ్ ఫ్రీ. ఇక్కడ వైఫై ఫ్రీ అనుకుంటా, వైఫై ఫ్రీ. పాస్వర్డ్ ఎవరు ఇస్తారు సార్? 2 GB పర్ డే ఉంది అందరికి. 2 GB లాస్ట్ బెంచెస్ కూర్చొని తలలు కనిపించట్లేదు. ఎందుకని ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ లో ఏంటంటే మీరు ఫ్యూయల్ నింపిన తర్వాత ఎమిషన్ హ్యాపెన్స్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, ఏదైనా ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ చేస్తే అక్కడే కన్స్యూమ్ అవుతుంది, అక్కడే ఎమిషన్స్ వస్తాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ లో ఏమవుతుంది? సార్ ఇందాక చెప్పారు చూడండి, రాకెట్ 4 stages, ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్, ఫోర్త్ స్టేజ్. ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ లో ఏంటంటే ఎమిషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఎనీవేర్. అందుకని ఏంటంటే ఫోకస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్. కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది కూడా. సపోజ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ తొక్కే వాళ్ళకి వెనకాల టేల్ పైప్ ఉండదు, తత్మా అన్ని వెహికల్స్ లో పొల్యూషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీ కళ్ళ ముందు. సో అందుకని ఫోకస్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్. సెకండ్ కారణం ఎవరైనా చెప్పగలరా?
మేబీ మైనింగ్ వాళ్ళు చెప్పొచ్చేమో, మైనింగ్ స్టూడెంట్స్. మైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఇంకా? అందరూ ఒక్కరి వైపు ఒకరు చూపించుకుంటున్నారు, అలా కాదు. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్కి వచ్చేసరికి క్లోజ్గా వినండి. ఇదివరకు ప్రాబబ్లీ యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యూస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ఏ స్టీమ్ ఇంజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ట్రైన్లు ఎలా నడిచేవి? బొగ్గు ఇంజన్. బుల్ కార్ట్స్. అంటే ఇది వరకు ట్రైన్స్ ఎలా నడిచేవి? మీరందరూ వచ్చిన మేబీ యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ మై డాడ్ స్టీమ్ ఇంజన్ తో నడిచేవి. అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ రిక్వైర్డ్ టు డ్రైవ్ ఏ ఆటోమొబైల్ యూస్, అది క్వాలిటీ క్రైటీరియా ఉండేది కాదు. బొగ్గు వేస్తే మంట వచ్చేది, మంటతోటి ఇంజిన్ నడిచేది. అలాంటిది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ లో ఫ్యూయల్ వాడాలి అనుకుంటే BS6 రెగ్యులేషన్స్ వచ్చినాయి, చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది, డీజిల్ నార్మ్స్ అయ్యాను. సో ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ నాట్ ఓన్లీ ఇట్ emits emissions all across the places, plus it needs fuel of a very high quality. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ ఏదైతే అంటున్నామో అవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ అవుతున్నాయి. ఒకటి, ఎమిషన్ ఈజ్ నాట్ లోకలైజ్డ్. సెకండ్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ ఈస్ వెరీ హై. వాట్ ఎవర్ ద డెఫినేషన్ ఈస్, డెఫినేషన్ ఏదైనా సరే కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే సపోజ్ మీరు ఈ హైడ్రోజన్ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చారనుకోండి, జస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎప్రిషియేషన్. మీకు అప్రిషియేషన్ ఏంటంటే ఇందులో నుంచి ఈ 2 రోజుల్లో మేబీ 5 minutes ఏదో ఒక ఐడియా జనరేట్ అవ్వచ్చు. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ గురించి అటెండ్ అవ్వండి ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు కొన్ని సైన్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. అందరూ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండే కదా ఇక్కడ? ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ, రైట్? ఓకే. సో మీ అందరూ మీ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ అని వినే ఉంటారు, అవునా? విన్నారా అందరూ? సౌండ్ రావాలి, కొంచెం సౌండ్ రావాలి. లాస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు ఎనర్జీ లేదు, ఈసారి అందరూ యూత్ కాబట్టి కొంచెం ఉండాలి. ఓకే. GHG ఎమిషన్స్ అంటే విన్నారా? ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అంటే విన్నారా అందరూను? అవునా? ఏంటి చెప్పండి కొన్ని. ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ కరెక్టే. ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సపోజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ లేకపోతే మన అర్త్ మీద జీవం ఉంటుందా? సపోజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ సపోజ్ మన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ హౌస్ చూసారా ఎవరైనా? టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివారా? ఎందుకని ఉంటుంది అది? ఎందుకని? ఆ ఎమిషన్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయో కోల్డ్ ప్లేసెస్ లో బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఆ పర్టికులర్ గ్రీన్ హౌస్ లో కొంచెం వెచ్చదనం రావడానికి చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్. సపోజ్ ఈ గ్రీన్ హౌసెస్ గ్యాసెస్ లేవనుకోండి, అర్త్ మీద అసలు ప్రాణమే ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఎమిషన్స్ ఏదైతే సూర్యరశ్మి ఏదైతే అర్త్ మీదకి వస్తుందో అర్త్ నుంచి క్లౌడ్స్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోయి సార్ చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ గో అవే ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అలా కాకుండా ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సమ్ ఎమిషన్స్ ఆర్ బి ఇంట్రాప్. ఆ ఇంట్రాప్ అవడం వల్ల ఈ యొక్క మన అర్త్ స్పేస్ ఏదవుతుందో ఇట్ హాస్ బికమ్ హ్యాబిటబుల్. హ్యాబిటబుల్ అంటే మనం ఇక్కడ లివబుల్ కండిషన్స్ లో ఉండడానికి మార్పు చేసింది అనమాట. కాకపోతే ఏమైందంటే ఇట్స్ ఆల్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే
దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీవేర్. ఆ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే తప్పుతుందో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఏ ప్రాబ్లం. సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఇష్యూ ఏదైతే ఇప్పుడు ఉందో యాంథ్రోపోజెనిక్ అంటారు. యాంథ్రోపోజెనిక్ అంటే హ్యూమన్ కాస్ట్ ఎమిషన్స్. ఇది వరకు మన పెద్దలు లేకపోతే పూర్వీకులు స్టోన్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దేర్ నెవర్ యూస్ టు బి ఎనీ డ్యామేజ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. అలాంటిది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ లైట్ వెలగాలంటే ఎలా వస్తుంది మీ దగ్గరికి పవర్? ఎక్కడో బొగ్గు కాల్చడమో లేకపోతే గ్యాస్ కాల్చడమో లేకపోతే లిక్విడ్ ఆయిల్ని ఫైర్ చేయడమో, దానివల్ల యు ఆర్ గెటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ హియర్. ఎప్పుడైతే మీరు న్యాచురల్ గ్యాస్ని ఫ్లేర్ చేశారో లేకపోతే కోల్ని ఫ్లేర్ చేశారో ఏమవుతుంది? యూ గెట్ ద ఎనర్జీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ప్లస్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఎమిషన్స్. ఆ ఎమిషన్స్ అన్నవి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అన్నమాట. సో మీ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మీరు చదివే ఉంటారు. ఎవరైనా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏంటో చెప్పగలరా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 7 ఉన్నాయండి. 7 ఈ సైడ్ 2 అయిపోయినాయి, ఈ సైడ్ నుంచి లేదు ఏమి. నైట్రోజన్ కాదు, నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీలో 2 ఉన్నాయి. కాదు. వెరీ గుడ్. Girls have it. Girls have said 3, boys 0. So far 0 from the boys side. బాబు గూగుల్లో చూడండి, మీ దగ్గర ఫోన్లు ఉన్నాయి కదా, చూసేనా చెప్పచ్చు. No. There are 6 GHG gases. One is carbon dioxide, second is methane, third is nitrous oxide, then HFC, hydrofluorocarbons. ఇంకా చెప్పండి, చూసి చెప్పండి పర్వాలేదు. పెరాఫ్లోరోకార్బన్స్. ఇంకా H2O is not a GHG. SF6 లాస్ట్ 7th ఈ మధ్యనే యాడ్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ NF3, నైట్రస్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు చదువుకున్నారా చిన్నప్పుడు? మర్చిపోయారా అంతా? ఓకే, మీకు పోనీ చదివేమని గుర్తుందా? ఏదైతే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయో దానికి 7 గ్యాసెస్ అన్నమాట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, SF6, NF3, PFCs, CFCs, HFCs, sorry. Hydrofluorocarbons are also there and chlorofluorocarbons are also there. ఓకే, ఇందులో ఇంకొకటి, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ హైడ్రోజన్ సెమినార్ కి అటెండ్ అవడానికి వచ్చారో కొంచెం మీ వైపు నుంచి కూడా ప్రోగ్రామ్ కి రాకముందు ఒక 10 minutes దాని మీద ఎఫర్ట్ పెట్టి వచ్చారో లేదో నాకు తెలీదు. ఇవాళ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 10 minutes చదవండి. ఇక్కడ మీరు మేము ఏదైతే సార్ చెప్పబోతున్నారో నేను చెప్పబోతున్నానో దాని మీద అయిన తర్వాత, కాన్ఫరెన్స్ అయిన తర్వాత 5-10 నిమిషాలు ఆలోచించండి, ఇందులో ఏదైనా మనం నేర్చుకోవడానికి పాయింట్ ఉందా అని. సో 7 గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయని అందరికీ తెలిసిపోయినాయి. ఓకే, 7 గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉండడం వల్ల ఈ గ్యాసెస్లో మళ్ళీ గ్రేడింగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. గ్యాసెస్లో గ్రేడింగ్ అంటే ఏంటి సార్ అని అడగచ్చు మీరు. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 1 అంటాం అన్నమాట. ఆల్ దీస్ ఎమిషన్స్ ఆర్ లేబుల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఎలాగైతే మీరు ఏ కిరాణా షాప్కి వెళ్ళారో 1 kg ఏదైతే తూనమానకం తీసుకుంటారో దాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఇస్తారు. అలాగా ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1, యూనిట్ 1. మీథేన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి 28 times more harmful than కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో మీథేన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఎవరైనా చెప్పగలరా? సార్ ఇది రైట్.
క్యాటిన్స్ ఏదైతే మీకు ప్యాడ్ వస్తుందో గోబర్ దాంట్లో నుంచి ఏదైతే కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి చూడండి, కుళ్ళిపోయేటప్పుడు రాటెన్ వెజిటబుల్స్ లో నుంచి ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మీథేన్ అంటారు. మీథేన్. సో ఏదైతే ఉన్నదో, సో వీటన్నిటికీ గ్రేడింగ్ ఉంటాయి. గ్రేడింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1 and other items are weighed against it, carbon dioxide. Next item is methane. Methane తర్వాత డిఫరెంట్ ఉన్నాయి మేడం, చూసారా మీరు అలా? ఎక్కడైనా రాసుకోండి. దీస్ నంబర్స్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి ఇందాక ఎవరు అన్నారు ఓజోన్ డిప్లీషన్ అని, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండి. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్, GWP. ఈ టర్మినాలజీస్ మీకు గుర్తుండాలి. ఏదైతే మీరు ఈ సెషన్కి వస్తున్నారో రేపు పొద్దున కూడా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ ఒకటైతే మీథేన్ ఈజ్ 28, నాక్స్ వచ్చి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వచ్చి 265, హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ బట్టి మారుతుంది, అది చూసుకోండి మీరు ఒకసారి. పెరాఫ్లోరోకార్బన్స్ కూడా అవి కూడా రెఫ్రిజరెంట్స్ కింద యూజ్ చేస్తారు, ఏసీస్ లో కానీ రెఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ లో కానీ. SF6 కానీ, ఇంకోటి NF3. అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ SF6, ఇట్ ఈస్ 24,300. సో మన కాంటెక్స్ట్ తెలిసింది. ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఎఫెక్ట్ తగ్గించడానికి ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ మోస్ట్లీ హైడ్రోజన్ అన్న ఆల్టర్నేట్ ఫ్యూయల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. మీలో ఎవరైనా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ గురించి విన్నారా? మార్నింగ్ విన్నారా? సో ఏదైతే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఉందో అర్త్ యొక్క టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్స్టాన్షియల్లీ. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఏంటంటే రానున్న 100 సంవత్సరాల్లో ఆ టెంపరేచర్ ఏదైతే గ్లోబల్ వార్మింగ్ టెంపరేచర్, గ్లోబల్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో 2 డిగ్రీల కన్నా తక్కువ అయ్యేటట్టు చూడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో ఏంటంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అన్ని కంట్రీస్ కూడాను మా యొక్క ఎమిషన్స్ ఇంత చేస్తాము అని ప్లెడ్జెస్ ఇచ్చినాయి అన్నమాట. మన ఇండియా వైపు నుంచి ఏదైనా ప్లెడ్జ్ ఇచ్చినాయి మీ ఎవరికైనా తెలుసా? ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో మనం ఏ కమిట్మెంట్ ఇచ్చాం? మనం ఇది మాట్లాడుతున్నాం కదా, నేషనల్ టార్గెట్స్ అని మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఎవరికైనా తెలుసా నేషనల్ టార్గెట్ ఏంటో? ఎస్, అంటే మేడం చెప్పినట్టు 33%. అంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో ఏంటంటే ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ కపుల్ ఆఫ్ ప్లెడ్జెస్. ఆ ప్లెడ్జెస్ లో ఏంటంటే we'll have 500 or 50% of our power generation from renewable energy. Okay? And 50% of our installed power capacity from renewable energy. Okay. అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీ. బ్రేక్ తీసుకుందండి మేము. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ తీసుకోవడం ఆఫ్టర్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఫస్ట్ అవర్ లేవండి సార్. సో మీకు ఏదైతే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఉందో, జోక్స్ అపార్ట్, ఈ కొంచెం చూడండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అన్నది ఏంటి అన్నది మీరు చూసిన తర్వాత మీకు అందులో నుంచి ఐడియాస్ వస్తాయి. నా ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత ఏ కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలి అన్న ఈ గేట్స్ ఉంటాయి మీకు, డిఫరెంట్ గేట్స్. సాఫ్ట్వేర్ ఒక గేట్, ఆ గేట్ కాకుండా ఇంకేమైనా గేట్లు ఉన్నాయో కూడా మీకు అవగతం చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్.
Climate change అన్నది one of the areas wherein you can think of choosing as a career option. Hello brother. ఇక్కడికి వచ్చే. సో ఇంకొకటి ఇండియాకి ఎవరైనా చెప్పగలరా నెట్ జీరో టార్గెట్ ఎప్పుడో? నో ఎనీ అదర్? 2070 అండి. ఓకే గుడ్. రైట్. ఒక సో నేషనల్ టార్గెట్ లో ఏంటంటే మనకి 2030 కల్లా, ప్లీజ్ ఫోకస్ అగైన్. హలో బ్యాక్ బెంచ్ ఒకసారి చెయ్యొద్దండి. ఓకే 2030 కల్లా ఈ గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి. 2030 కల్లా ఇండియా హ్యాస్ కమిటెడ్ దట్ 50% ఆఫ్ ఇట్స్ పవర్ జనరేషన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ. రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఓకే సోలార్ అన్కన్వెన్షనల్ సార్ అన్నట్టు ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ కన్వెన్షనల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అండర్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ. మన రాజమండ్రి సపోజ్ ఎవరైనా విశాఖపట్నం నుంచి ఉన్నారా? వైజాగ్ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా? గుంటూరు కానీ ఎవరు లేరు, అందరూ రాజమండ్రి లోకల్. గుంటూరా? నేనే క్వశ్చన్ అడగలే, బాధపడు. గుంటూరు నుంచా? ఓకే గుంటూరులో దే హ్యావ్ పుట్ వన్ మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ప్లాంట్. మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ప్లాంట్ ఏంటంటే మన ఇళ్ళ నుంచి వచ్చే డొమెస్టిక్ వేస్ట్ నుంచి దే ఆర్ జనరేటింగ్ పవర్. సో దట్ అగైన్ ఈస్ నాన్ కన్వెన్షనల్ పవర్. ఎందుకంటే దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ద వేస్ట్ ఫ్రమ్ హౌస్ హోల్డ్స్, దే ఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ జనరేటింగ్ పవర్ యూసింగ్ దట్ పర్టికులర్ రిసోర్స్. ఈ అన్ని పవర్ సోర్సెస్ నుంచి ఏదైతే పవర్ జనరేషన్ ఉందో దట్ హ్యాస్ టు బి 50% బై 2030. ఓకే ఇంకోటి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అంటున్నాం. ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అంటే ఓకేనా? ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అంటే మీకు ఏమర్థమైంది? ఓకే India not to influence from Russia. ఓకే ఓకే ఇంకెవరైనా కొంచెం చెప్తారా ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి అని? ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇండియాలో దొరుకుతుందా బయట నుంచి వస్తుందా? ఓకే మోస్ట్లీ 90% ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ ఉందో మనకి బయట నుంచి వస్తుంది, అవునా? ఎస్. రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా సప్లై ఆపితే ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ దే టర్న్ ఆఫ్ ద ట్యాప్, మీకు ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ వస్తుందో అది ఆఫ్ చేశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు? మేడం ఇక్కడ అన్నారు రిజర్వాయర్స్ అని, స్ట్రాటజిక్ రిజర్వాయర్స్ అని ఉంటాయి. ఒక 40 రోజులు మనకి సప్లై జీరో అయినా సరే మన కంట్రీ సస్టైన్ అయ్యేటట్టు స్ట్రాటజిక్ రిజర్వ్స్ ఇండియా క్రియేట్ చేసి ఉంచింది. అది కాకుండా ఏంటంటే గవర్నమెంట్స్ యొక్క ప్రయత్నం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవని ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే దే ట్రైంగ్ టు సీ దట్ వి బికమ్ ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్. మేడం అన్నట్టు 1947 లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. కాకపోతే ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్ అనేది రాలేదు. సో గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇందులో వీ హ్యావ్ టు రిడ్యూస్ ద ఇంపోర్ట్. ఇంపోర్ట్ ఎలా రిడ్యూస్ చేయగలం మనం? ఇంపోర్ట్ ఎలా రిడ్యూస్ చేయగలం? మోర్ అండ్ మోర్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. ఇంకా
depending on non-conventional plants. ఏం సార్? Depending on non-conventional plants. ఎస్ సార్. అక్కడ ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అదంతా కూడా కమ్స్ అంటారు ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్. ఏదైతే మీలో ఎవరికైనా ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కానీ స్కూటర్స్ కానీ ఉన్నాయా? ఎవరికైనా ఉన్నాయా? ఎవరికైనా ఎలక్ట్రిక్ కార్ కానీ స్కూటర్ కానీ ఎవరికి లేదా? కాస్ట్లీ అని పర్లేదు. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఉంది. Do I need to fill petrol in it? No. So I am removing that much amount of requirement from the country's need. నా ఒక్కడి వల్ల మేబీ 10 లీటర్లే తగ్గచ్చు నెలకి. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఒక 50-60 మంది ఏదైతే ఉన్నారో, ఇఫ్ దే స్విచ్ ఫ్రమ్ కన్వెన్షనల్ టు అన్కన్వెన్షనల్, విచ్ ఈస్ ప్రూవెన్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాడ్ దట్ మచ్, you are going to reduce that much amount of import. So individual effort నుంచి group effort నుంచి regional నుంచి state నుంచి నేషనల్, అలాగా అగ్రిగేట్ అవుతుంది ఏదైనా సరే. దాన్ని మేము టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఏమంటామంటే ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్. ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటంటే యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ టు ద అదర్ సోర్స్, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ మీటింగ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. దాన్ని ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ అంటాం. సపోజ్ మీరు హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఈ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ కూడా ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో started. So that is called as energy transition. Suppose madam మీ ఇంట్లో మీరు LPG స్టవ్స్ వాడుతున్నారు, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్. మేబీ మీ అందరికి ఉండొచ్చు. సో యు ఆర్ మూవింగ్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్రమ్ LPG టు electric. So electric another is produced mostly from coal, which is available in India. Last 14 years I am using electric stove. Ah, very nice, sir. Yeah. So I'm saving LPG. Yeah, very good, sir. Part. ఇంకొకటి ఇక్కడ సోషల్ రీజన్స్ అన్ని మనం హైలైట్ చేసాం. ఎవరైనా చెప్పగలరా? What from Reliance, sir. Reliance company, R-Connect. Okay. So still it is working, no damage. Working condition. Yes. The plate, which is ceramic plates, something, no? Everything is good, sir. So many times it is burned, but still it is sustained. Nice. ఇక్కడ సోషల్ రీజన్స్ అని అంటున్నాము. ఆల్టర్నేట్ ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల సోషల్ రీజన్ ఏంటి? ఏమైనా లింక్ ఉందా అని అడగచ్చు. ఏమైనా లింక్ ఉందంటారా? సర్క్యులర్ ఎకానమీ అనే పేరు విన్నారా మీరు ఎవరైనా? సోషల్ రీజన్ అన్నది ఏంటి అన్నది ఏమైనా అర్థం అవుతుందా? ఇందాక ఒక అబ్బాయి గుంటూరు నుంచి వచ్చాడు. ఓకే, గుంటూరు హైలైట్ అవుతుంది. బాబు గారు ఉంటే హ్యాపీ అవుతుంది. ఎందుకని సోషల్ ఇష్యూ? ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే గుంటూరులో ఏదైతే మీరు మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారో, కలెక్ట్ చేసి రాజమండ్రి లాంటి నగరంలో ఏమవుతుంది? అంతా ఎక్కడికో వేస్ట్ క్వారీలోనే ఎక్కడో డంప్ అయిపోతుంది. అవునా? డంప్ అయిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఏమవుతుంది? డీకంపోజ్ అవుతుంది. డీకంపోజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సో మీథేన్ వస్తుంది. మోస్ట్లీ మీథేన్ వస్తుంది. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ పొల్యూషన్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే మనం అందరం ఆ చుట్టుపక్కలే ఉంటాం కాబట్టి మనకు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో అదొక కారణం. రెండో కారణం ఏంటంటే యువర్ మానిటైజింగ్ ఏంటంటే యువర్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి పవర్ జనరేట్ చేసి అమ్ముతున్నాం. సో యు ఆర్ సాల్వింగ్ ఎ సోషల్ ఇష్యూ విచ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ పొల్యూషన్ అండ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ వెల్త్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దానివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సోషల్ ఇష్యూ అంటున్నాం. ఎవరైనా చదివారా? నార్త్ లో మీకు నవంబర్ వచ్చేసరికి స్టాబుల్ బర్నింగ్ అంటారు, విన్నారా ఎప్పుడైనా? స్టాబుల్ బర్నింగ్. ఎవరైనా రైతు ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉన్నారా ఇక్కడ? చేతులు ఎత్తండి. రైతు ఫ్యామిలీస్ అయితే మంచిదే. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు పంట అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? హార్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మేస్తారు. దాని తర్వాత
సో ఏముంటుందంటే స్టాబుల్ బర్నింగ్ అంటామండి. స్టాబుల్ బర్నింగ్ దాని టెక్నికల్ టర్మ్ ఏంటంటే ఆ స్టాబుల్ బర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అగైన్ ఏ బిగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ. నవంబర్ డిసెంబర్ లో నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటే కనుక మీరు ఈ స్టాబుల్ బర్నింగ్ ఇస్ ఏ నేషనల్ ఇష్యూ విచ్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ ఎ హెడ్లైన్. ఈ పొగ వల్ల మా ఎయిర్ క్వాలిటీ పాడవుతుంది. సో ఈ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అది ఏదైతే గట్టిని పీకి మనం ఏదైనా సిస్టమ్ లో తీసి దాని నుంచి ఒక ఫ్యూయల్ తయారు చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెల్లెట్స్. అగ్రికల్చర్ లో పెల్లెట్స్ కింద తయారు చేసి కొంచెం ప్యాడ్తో కలిపి దే గివ్ ఇట్ టు పవర్ ప్లాంట్స్ అనమాట. సో దెన్ అగైన్ యు ఆర్ earning some revenue out of it. ఇంకోటి కాంపిటేటివ్నెస్ అంటున్నాం మనం. కాంపిటేటివ్నెస్ ఎలా అవుతుంది? మీకు మీ కాలేజ్లో చాలా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, చూసారా లేదో? చూసారా? చైర్మన్ గారు కూడా ఇప్పుడే వస్తున్నప్పుడు BYD E-Max ఏదో కనిపించింది. ఎవరు సార్ అది? అవునా, VC గారికి ఇచ్చారు. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఇచ్చారో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ తగ్గిపోద్ది, అంత కాస్ట్ ఏదైతే ఫ్యూయల్ లో అవుతుందో అది కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ కాంపిటేటివ్నెస్. అంటే ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, మీరు సిమెంట్ ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, క్యాన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్? మీకు ఒక సిమెంట్ ప్లాంట్ ఉంది, మీరు ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయగలరా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయగలరా? చేయగలరా లేరా? మార్కెట్ డిపెండెంట్. మనం ఒక ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే వాడు కొండ ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు, అవునా? అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? కాస్ట్ తగ్గించాలి. సో ఈ ఏదైతే ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయో మీ బాటమ్ లైన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. మీ కాస్ట్ తగ్గిస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యువర్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇంక్రీజెస్. మీరు ఏదైతే మీ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఉందో అంతే ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది అనమాట. ఇంకోటి గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ అని ఉంది. ఎవరైనా గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ అని చూసారా? గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఏదైనా చూసారా ఎవరైనా? ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఓకే, ఒక ఎత్తు అయిపోయింది. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్? సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ గోల్స్ అని SDGs ఉన్నాయండి, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. అది కాకుండా నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ అని ఎవరైనా విన్నారా పేరు? నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ. నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ అని 2018 లో వచ్చింది, రాసుకోండి ఎక్కడైనా. నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ పాలసీ 2018. అందరికి బైక్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? బైక్స్ కొంతమందికి ఉన్నాయా? ఓకే, మీరు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా మీ బైక్ క్యాప్ మీద E20 అని ఎక్కడైనా చూసారా? చూసారా? ఎవరన్నా E20 అని చూసారా? ఇంకెవరైనా చూసారా? E20 అంటే ఏంటో తెలుసా? ఇండియాలో పెట్రోల్ లో 20% E20 అర్థం ఏంటంటే మీకు పెట్రోల్ బంకులు సప్లై చేసే పెట్రోల్ లో ఇథనాల్ కలుస్తుందని ఎవరికైనా తెలుసా? తెలియదు, తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే పెట్రోల్ లో 20% ఇథనాల్ కలుస్తుంది. ఇథనాల్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? షుగర్ ప్లాంట్స్ కానీ వాటిలో. యా. సో E20 అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ టార్గెట్ ఆఫ్ E20 by 2030. కాకపోతే దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ బిఫోర్ షెడ్యూల్. 2025 లోనే E20 రెగ్యులేషన్ ని క్యాచ్ చేశారు ఆల్రెడీ. అంటే మీరు కొనే ప్రతి పెట్రోల్ లో 20% ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ చేసి అమ్ముతున్నారు.
సో ఇది కూడా చూడండి, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వెహికల్ క్యాప్ మీద, ఫ్యూయల్ క్యాప్ మీద E20 అని రాసి ఉంటుంది. అంటే ఆ వెహికల్ డిజైన్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ టేకింగ్ పెట్రోల్ ఆఫ్ E20. సో ఆటోమొబైల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారా? E20లో బయోటిక్ సపోజ్ ఇథనాల్ వాడితే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? నార్మల్ గా ఏమవుతుందంటే E20 అని ఎందుకు వేస్తున్నారు వెహికల్ మీద, టక్మా వెహికల్స్ మీద ఎందుకు వేయట్లేదు అని ఆలోచించారా? ఎందుకంటే మీ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే డిజైన్ అయ్యిందో, మీ సిలిండర్ వాల్స్ కానీ ఆ సీల్స్ కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ E20. అంటే ఏమవుతుందంటే ఇథనాల్ ఎప్పుడైతే మీరు పెట్రోల్లో బ్లెండ్ చేస్తున్నారో ఫ్యూయల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారుతాయి కదా. ఆ ఫ్యూయల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారిన దాని క్యాపబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకని E20 అంటారు. అంటే దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ E20 ఫ్యూయల్. బ్రాజిల్ అనే దేశం ఉంది సౌత్ అమెరికాలో, దే ఆర్ డూయింగ్ E35. అంటే బ్రాజిల్ అన్న కంట్రీ వినే ఉంటారు కదా, రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. So what they have is lot of biomass they have. So what they are doing there is they are going up to E35. సిలిండర్ యొక్క లైనర్స్ కానీ, వాల్స్ కానీ, పిస్టన్ యొక్క రింగ్స్ కానీ అవన్నీ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకని E20 అని రెడీ చేస్తున్నారు వెహికల్స్ ని. అలాగే డీజిల్ లో దే హావ్ గివెన్ ఏ టార్గెట్ ఆఫ్ 5% బై 2030. Yes. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్? ఇప్పుడు వరకు ఏంటి దాని వల్ల సమస్యలు అనేది చూసాము. ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం. ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్, న్యాచురల్ గ్యాస్. ఓకే, గేల్ ఇక్కడ ఉంది. మన న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ ఇండియా మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యాచురల్ గ్యాస్. లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే న్యాచురల్ గ్యాస్ ఉందో ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద క్రూడ్ ట్యాంకర్స్ లో తీసుకువెళ్ళాలి. తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇస్ వెరీ హై యాజ్ యూ నో. ఆ గ్యాస్ ని లిక్విఫై చేసి పెద్ద కంటైనర్ షిప్స్ లో తీసుకొచ్చి ఇండియాకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే రీగ్యాసిఫికేషన్ టెర్మినల్ ఉంటుంది. ఆ లిక్విడ్ గ్యాస్ ని కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ సప్లై చేస్తారు. కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మీరు ఎక్కడైనా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ చూసారా? మేబీ కొన్ని అగ్రికల్చర్ ఏరియాస్ లో కానీ, అగ్రికల్చర్ యార్డ్స్ లో కానీ, ఏదైతే అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ కానీ, బయో వేస్ట్ కానీ, దాని నుంచి తయారయ్యే గ్యాస్ ని బయోగ్యాస్ అంటారు. దాన్ని కూడా కంప్రెస్ చేసి సప్లై చేయొచ్చు. ఇంకోటి హైడ్రోజన్ ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ దాని మీదే జరిగినాయి. నేను దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడను, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పీకర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ఇట్. లిక్విడ్స్ వచ్చి ఇథనాల్. ఏదైతే మనకి షుగర్ బేస్డ్, సెల్యులోజ్ బేస్డ్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండింటి నుంచి ఇథనాల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. షుగర్ కానీ, సెల్యులోజ్ బేస్డ్ కానీ. షుగర్ అంటే ఏంటంటే మామూలు షుగర్ కేన్ కానీ, చిలకడ దుంప కానీ, దాని నుంచి తయారు చేస్తారు అనమాట మోస్ట్లీ ఇథనాల్. ఇంకోటి ఏంటి, బయోడీజిల్. ఓకే, ఇది ఆటోమొబైల్ వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఒకసారి చూడండి. బయోడీజిల్ అనేది వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు జనరేట్ బయోడీజిల్ ఫ్రమ్ ఏ వేస్ట్. ఈ వేస్ట్ అనేది ఏంటంటే కుకింగ్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఇళ్లలో, ఆ కుకింగ్ ఆయిల్ నుంచి తయారవుతుంది బయోడీజిల్ అనేది. సో అలాంటిది ఏదైనా కొంచెం రీసెర్చ్ చేయండి ఆటోమొబైల్ స్టూడెంట్స్ కానీ, మైనింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ. Maybe it can become a very, very good opportunity for you to develop a biorefinery. Biorefinery అంటే బయో ప్రొడక్ట్స్ నుంచి, వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి తయారు చేసే పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ని బయోరిఫైనరీస్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడాను ఈ బయోరిఫైనరీ అన్నది కూడా ఒక మంచి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఆపర్చునిటీ కాబోతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ జనరేషన్స్. మిథనాల్ అనేది ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్. సాలిడ్స్ లో
బయోమాస్ అంటే రైస్ హస్క్ అవ్వచ్చు, బగాస్ అవ్వచ్చు. బగాస్ అంటే షుగర్ ప్లాంట్ లో జ్యూస్ తీసిన తర్వాత మిగిలిన దాన్ని బెగాస్ అని అంటారు. రైస్ హస్క్, రైస్ మిల్స్ లో ఏదైతే రైస్ హస్క్ వస్తుందో అది కూడాను. డిరైవ్డ్ ఫ్యూయల్స్ అంటే మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ నుంచి తయారయ్యే ఫ్యూయల్స్ కూడా మనం రిఫ్యూజ్ డ్రివెన్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం. లేకపోతే సాలిడ్ వేస్ట్ లైక్ మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ నుంచి కానీ ఫార్మా కంపెనీస్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ ని కూడా మనం సాలిడ్ వేస్ట్ నుంచి తీసుకుంటాం. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ ఆల్టర్నేట్ ఫ్యూయల్స్ ని? ఆటోమొబైల్స్, న్యాచురల్ గ్యాస్, సిఎన్జి ఆటోలు మీరు ఎక్కే ఉంటారు, ఎల్పిజి కార్లు ఎక్కే ఉంటారు. హైడ్రోజన్ గురించి చెప్పే ఉంటారు మీకు. హైడ్రోజన్ బస్సెస్ కూడా వచ్చినాయి. ఎవరికైనా తెలుసా హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ పంప్ ఇన్ ఇండియా ఎక్కడుందో? హైడ్రోజన్ సెషన్ అవుతుంది కదా లాస్ట్ 2 days నుంచి. మీ వైపు నుంచి ఏదైనా ప్రయత్నం చేశారా హైడ్రోజన్ పంప్ ఎక్కడుందో ఇండియాలో? ఎవరైనా సెర్చ్ చేశారా పోనీ? హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ పంప్ స్టేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఇన్ జామ్నగర్. కమర్షియల్ బేసిస్ లో హైడ్రోజన్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ఉంది జామ్నగర్, గుజరాత్ లో. ఎథనాల్ అండ్ బయోడీజిల్. ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా న్యాచురల్ గ్యాస్, ఎథనాల్, బయోడీజిల్, బయోగ్లాస్ ప్లాంట్. ఏవియేషన్ ఒకసారి క్లిక్ చేయగలరా? సార్ ఫైన్ టైం అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? 2 minutes. గూగుల్లో లడక్కని ఇచ్చారు సార్. లడక్కని ఇచ్చారు గూగుల్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్, హైడ్రోజన్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ జామ్నగర్ లో కూడా ఉంది సార్. ఇండియన్ ఆయిల్ టు అప్గ్రేడ్ పానీపట్ డీజిల్ రిఫైనరీ టు గ్రీన్ జెట్. ఇదేంటంటే ప్రతి కంట్రీలో ఏంటంటే ఏవియేషన్ కి ఒక సొసైటీ ఉంటుంది, మ్యారిటైమ్ కి ఒక సొసైటీ ఉంటుంది. అందరూ కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు టార్గెట్స్ ఇచ్చుకున్నారనమాట. ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ లో ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ ఉండాలి, షిప్స్ లో ఇంత సస్టైనబుల్ మ్యారిటైమ్ ఫ్యూయల్ ఉండాలని. సో అలాగా కొన్ని పెద్ద పెద్ద ఇండియన్ ఆయిల్ కంపెనీ కానీ, హెచ్పిసిఎల్ కంపెనీ కానీ, దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ రెడీ. ఇంకా ఈ కవర్ చేయడానికి టైం లేదు నా దగ్గర. కాకపోతే మీ అందరికీ ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఉంది, టైం ఉంటే కనుక. లాస్ట్ పేజెస్ ఎవరి దగ్గరైనా టైం ఉంటే కనుక ఇది పిక్చర్ తీసుకోండి. పిక్చర్ తీసుకుని ట్రై టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఈ స్లైడ్ యొక్క పిక్చర్ తీసుకోండి. తీసుకున్నారా? షాల్ వి గో? ఇది నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. దీని ఫోటో కూడా తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్, బట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ స్పేర్ సమ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టుడే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఇది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్వశ్చన్. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు, ఏ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళైనా చేయొచ్చు. దీన్ని ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అంటారు. మన కాలేజ్ లో ఇంకా వచ్చినట్టు లేదు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అంటే ఏ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అయినా చేయగలిగే సబ్జెక్ట్. సో ఒకసారి ఈ 2 స్లైడ్స్ యొక్క ఏదైతే పిక్చర్స్ ఉన్నాయో
దాని మీద క్యాల్కులేట్ చేసి ఎమిషన్స్ బేస్ కేసులో ఎంత, రివైజ్ కేసులో ఎంత చేసి సార్కి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అటువంటి సార్కి ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇట్, ఈ కెన్ ఆల్సో గైడ్ యూ. దాంతో సిమిలర్ టైప్ ప్రాబ్లమ్ నేను చేయించాను స్టూడెంట్స్. ఓకే, సార్ చెప్పేశారట, నాకు తెలియదు అది. సో కొన్ని చేయాలనుకుంటే చేయండి, సార్ చెప్పిన దాంట్లో లేదు ఏదైనా ఉంటే కవర్ చేయండి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Expert, your lifetime experience in within 45 minutes. Thank you very much. Now, our eighth session is E. Vamsi Krishna garu. He is the project engineer from Hyundai R&D Hyderabad. Okay, actually మీరు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ R&D చేస్తున్న సైంటిస్ట్ కానీ ఇంజనీర్స్ కానీ చూసారు మీరు ఎప్పుడన్నా? ఎవరిని కలిసారా? ఎంతమంది కలిసారు? సరే, ఇప్పుడు ఈసీ స్టూడెంట్స్ కి యాక్చువల్ గా చిన్న అనౌన్స్మెంట్, వాళ్ళకి క్లాస్ ఉందని చెప్పారు. వాళ్ళ ఈసీ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ చెప్పారు. హలో, మీరు ఎవరైనా చూసారా సైంటిస్ట్ని R&Dలో చేసే సైంటిస్ట్ కానీ? ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నేను కూడా చూడలేదు. యాక్చువల్లీ అంటే చాలా తక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం. హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లక్కీ, దిస్ డే ఇస్ వెరీ లక్కీ ఇన్ అవర్ లైఫ్. We are having the Vamsi Krishna garu. He is the project engineer from Hyundai. And Hyundai R&D is at Hyderabad. How many of you know that point? మనకి Hyundai R&D నుంచి కూడా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తుంటాయి రెగ్యులర్ గానే. 2 years ఒకసారి వస్తారు. ఎవ్రీ ఇయర్ రావట్లేదు, కానీ ఇయర్ రాలేదు, లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చారు. ఓకే, 2 years ఒకసారి వస్తుంటారు Hyundai R&D నుంచి. ఓకే సార్, వంశీ కృష్ణ గారు వెల్కమ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి. లాస్ట్ సెషన్ శనివారం, రేపు ఆదివారం సెలవు. ఎంతమంది బోర్గా ఫీల్ అవుతుంది అని? నేను కూడా అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను, నేను స్టూడెంట్నే కదా. నా మాట వినబడుతుందా లేదా? అంటే నాకు యాక్చువల్గా మైక్ క్యాచ్ చేయడానికి కొంచెం థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. యాక్చువల్గా నేను లక్కీ అని చెప్పాలి, వేరే వాడి ప్లేస్లో నేను వచ్చాను. మీ ఫ్రాంక్లీ నాకు సార్ ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసి ఇలాగా ఒక సెమినార్ కావాలి, ఇలాగ హైడ్రోజన్ మీద అంటే ఓకే ఎక్కడ రాజమండ్రి నేను వచ్చేస్తానని చెప్పాను. నాకు టాపిక్ తెలీదు, ఈ అకేషన్ తెలీదు, ఏమీ తెలీదు, ఓన్లీ రాజమండ్రి అక్కడ వచ్చాను. ఎందుకు అంటే నేను కూడా ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కాలేజ్. బిఫోర్ ఇంజనీరింగ్ నేను ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను. 6 months క్లాస్కి వెళ్ళాను. ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది, అలా షిఫ్ట్ అయిపోయాను. బీబీసీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వడల్దేవలో చేశాను. తర్వాత కాకినాడ జేఎన్టీలో ఎంటెక్ చేశాను. తర్వాత జాబ్. ఇందాక సార్ చెప్పినప్పుడు ఒక పాయింట్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయాలనిపించింది. మీ హెచ్ఓడి సార్ అన్నారు కదా రాకెట్ సైన్స్ గురించి. నేను ప్రీవియస్ కంపెనీ హుండాలో చేసింది నా సెకండ్ కంపెనీ. ఫస్ట్ కంపెనీ మార్క్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ఉంది హైదరాబాద్లో. మార్క్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ కాంపోనెంట్స్. ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే
డిఆర్డిఓ గ్రూప్ ఉంది కదా, డిఆర్డిఓ గ్రూప్ కి సంబంధించి ఏమన్నా పార్ట్స్ చేయాలంటే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. అందులో నేను చేసిన ఇనిషియల్ గా ఇందాక చెప్తారు కదా రాకెట్ క్రయో ఇంజిన్, రాకెట్ సైన్స్ తెలియదు, సింపుల్ గా ఇనిషియల్ గా పేలోడ్ తీసుకెళ్తుంది, సాలిడ్ తర్వాత లిక్విడ్ సంథింగ్ అలా చెప్పారు కదా. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ అంటే రాకెట్ పై మూవ్ అవ్వడానికి ఇంజిన్ ఉంటుంది, దాని వికాస్ ఇంజిన్ అంటారు. ఆ వికాస్ ఇంజిన్ నేను పనిచేశాను. నేను వికాస్ ఇంజిన్ పనిచేస్తాను. యూజువల్ గా రాకెట్ లో మన ఇస్రోలో లాంచ్ చేసే రాకెట్ లో 4 వికాస్ ఇంజిన్స్ వాడతారు. ఒక్కొక్క ఇంజిన్ హైట్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 11 feet ఉంటుంది. దానికి నేను పనిచేశాను. సో అది జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. కమింగ్ టు దిస్ హైడ్రోజన్ అనగానే చాలా మందికి తెలుసు. నేను కూడా ఏం ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఏంటి అనేది నేను ఆలోచించాను. బట్ నేను ఓన్లీ 2 టాపిక్స్ తీసుకున్నాను. సింపుల్ గా చెప్పాలి, ఎందుకంటే నాకు లాస్ట్ సెషన్ తెలుసు కాబట్టి గబగబా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, బట్ కూర్చోవాలి. ఇది ఏంటంటే స్టార్ట్ చేసింది బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూల్స్. సో దాని గురించి 1 or 2 pages చెప్పి దాన్ని అవైలబిలిటీ టాపిక్. బట్ కొంచెం మీరు కూడా ఉత్సాహం చూపిస్తే నాకు కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ సారీ, స్లైడ్ ఉంది కదా, దిస్ స్లైడ్ shows about the automotive sector details in India with respect to alternative fuels. This slide I prepared for a conference which is related to CNG system. So, in the world, passenger vehicle market 4th largest for India, commercial vehicle 7th largest, approximately 16% growth. Just for that information. దీని ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూయల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ సేమ్ స్లైడ్ యూస్ చేస్తాం. సింపుల్, ఇందాక రాజశేఖర్ సార్ చెప్పినట్టు రాజ్కుమార్ సార్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంది. బ్లూ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రే హైడ్రోజన్, బ్రౌన్ హైడ్రోజన్. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఆ హైడ్రోజన్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు, హౌ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్నెస్. So, automobile point of view, the main one of the main motive is to minimize the emissions as well as customer friendly. So, the input outputs based చేసుకుని జరుగుతుంది. డోంట్ థింక్ ఇలా అంటున్నాను అనుకోదు, ఎందుకంటే నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి కొంచెం ఆ టర్మ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. సో బెటర్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్, ఎందుకంటే almost negligible emissions. Highest they only black brown hydrogen. So how it will produce manufactured gasification ద్వారా వస్తుంది. Green hydrogen is steam methane ద్వారా వస్తుంది. Blue hydrogen process through green hydrogen from water electrolysis method. And turquoise hydrogen. This is a unique purple hydrogen. So among all these మనకు బాగా ఉపయోగపడేది తెలుగులో చెప్పాలి కాబట్టి తెలుగులో అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ ఇంగ్లీష్, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Green hydrogen, purple hydrogen are very useful, but compared to others, bit costly. Costly in the sense manufacturing or processing or storing or in what is called transferring. For all these conditions, considerations, these two are a bit costly. So, this is the National Green Hydrogen Mission. Anybody know? National Green Hydrogen Mission. So, the hydrogen mission is to make India to the global hub for the hydrogen production.
we have to export green hydrogen to the world. That is the on this basis this National Green Hydrogen Mission started. So this is the part of alternative fuels previously saw చెప్పారు. Increase the hydrogen usage in the industry. In general, this is in general topic. So in industry in the sense, it will come normal industries, automotive industries, are related to domestic or some any other activity. So here to make the to prepare or whatever it may be, some incentives is proposed by the government of India. Like now what is the policy? So electrolyzer productive incentive and green hydrogen productive incentive. So the electrolyzer productive incentive, this is a brief differences between electrolyzer and green hydrogen. What is the policy? This is to maximize the manufacturing capacity, global competitiveness means cost competitiveness, and enhancing the domestic value addition. That means simply enhancing the domestic means simply means like make in India process. First usage for Indian market, then export like that. And next supporting the new tech, developing the new technologies to act for the electrolyzer production and green hydrogen. So this is to maximize the production of green hydrogen and its derivatives and enhance the cost competitiveness and encourage large scale utilization. So these are the two differences, whichever is useful, which is economical. Accordingly, we can. So this is the mission established, proposed by the government of India. So for this outlays total, this project cost around 4,400 crores, 13,000 crores, and basic incentives approximately this will come. And until 2030, what is the incentive and cost of this? So in this way, government is encouraging to produce the hydrogen as well as use as the media or source for the usage, either automotive base or industry base or whatever. So here in this the same continuation as a part of alternative fuels, CNG. So one new component hydrogen plus CNG concept. We call it as HCNG. This is going to be popular in near future. Okay. CNG we already using in the automotive market as a biofuel. Petrol plus CNG we call it as a biofuel CNG vehicle. Previously LPG is there. Biofuel LPG, like this is the biofuel CNG. So in that mixing hydrogen some percentage as well as the CNG some percentage, so that we can minimize the emissions more, almost zero. CNG is the clean, and hydrogen is, if you use the hydrogen, more clean. You can get the emissions. And uses HCM using the IC engines as flexi fuel or biofuel, like what I mentioned. Configurations for hard to abate transport segments, especially for the transportation segment in use చేయాలి. Initially, government planned for the commercial buses. Then it will come to passenger cars. So non-mobility engines we can use for the applications like retrofit combustion of the energy assets, increasing the lifespan of the generation assets of the lower emissions. This non-mobility end use means regular industries like what is called oil industries or something. So that is the non-mobility. Mobility means transport sector. So in this way, we can use as one of the alternatives HCNG, hydrogen blend with CNG. So CNG is approximately 70 to 80% and remaining hydrogen. So this process is a bit costly because both are the gases mixing and maintaining. So that's why planning to use first
commercial. Simple schematic, I want to explain how we can use the hydrogen, how it is generated. So renewable energy sources, alkyl process, non-transpiration, transformation and ammonia base. So in the transport sector, we can use for the shipping, trucks, through pipeline to some storage and from storage to the end user. And end use items are, these are the items like transport related to so many heating, power generation and industries. Renewable energy. Among this, if we are using this one, the end goal is to less emission compared to conventional fuels like petrol and diesel. Boring? You want any break? No? And then no Josh. हिंदी में वो क्वेश्चन है हाउ वाज द जोश अट ఏ మూవీ గుర్తుందా ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం ఊరి ఎంతమంది చూసారు ఊరి వాళ్ళిద్దరే రేపు సెలవు కాబట్టి చూడండి వెరీ నైస్ అండ్ ఎలా చెప్పారంటే మన ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ లో మనం కూర్చున్నాడు అనమాట థియేటర్ లో చూసాను అందులో ఫేమస్ డైలాగ్ అనమాట ఏంటంటే వాళ్ళు మోటివేట్ చేయడానికి యాజ్ ఎ లీడ్ హౌ వాజ్ ద జోష్ అంటే యాక్చువల్గా స్టోరీ లైన్ చెప్పచ్చు బట్ మీరు చూడండి కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు పెట్రియటిజం దేశభక్తి గురించి రియల్ ఇన్సిడెంట్ మూవీ ఎక్కడైతే రియల్ గా జరిగిందో అక్కడే షూట్ చేశారు మూవీ ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ నేను ఇది ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తానంటే స్టూడెంట్ గా ఉండే జోష్ వేర్ వన్స్ జాబ్కి వెళ్తే అక్కడ ఉండే జోష్ వేర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఒకలా ఉంటుంది వెళ్ళేకొద్ది ఒకలా ఉంటుంది సో నేను అలా చెప్తుంటాను గెస్ నా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ దాన్ 20 years సో ఐ హావ్ టు మోటివేట్ మై టీమ్ మీరు కూడా నా టీం క్లియర్ ఇన్ నో జోష్ సార్ ఇతర మూవీ పెట్టాలి సార్ ఇక్కడ another topic like hybrid vehicle. So hybrid vehicle is hydrogen cars in a sustainable future. So ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు నేను నేనే కవర్ చేశాను అనుకున్నాను కానీ నాకన్నా ముందర కవర్ చేశారు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ సో ఇన్ దిస్ hybrid vehicle the major challenge is infrastructure, climate change and dwindling fossil fuel reserves. Don't get bored, please. Next, we can get advantage of lower emissions. And in hybrid vehicles, electric motor is more efficient producing the torque or turning power, so that we can get power more. So here brief differences between different hydrogen hybrid vehicles. Another first one is the hydrogen fuel cells and hydrogen in the IC engines. So what is the function? These fuel cells convert hydrogen and oxygen into electricity so that it will run by motor. The hydrogen IC engines burn hydrogen directly like gasoline or diesel. And advantage, zero tailpipe emissions and more efficient than the regular gasoline and diesel. In case of IC engines, there is no change in the existing technology. We can use in the same. So, we have a cost advantage compared to this high power output. And challenges. Robust infrastructure required for this. Because storage, energy storage, power storage, will get output is power.
ఎలక్ట్రిసిటీ. సో దాని స్టోరేజ్కి robust ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. అండ్ కాస్ట్ ఈస్ హై బికాస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్, స్టోరింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆల్ దీస్ కండిషన్స్. And IC engine, hydrogen based IC engine, one of the major disadvantage is NOx. And safety. So why I am telling safety is, as a alternative fuel point of view, I am working as for the CNG system. CNG system డెవలప్ చేసినప్పుడు దాని స్టోరేజ్ కి మనం సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ వాడతాం, రైట్? ఎనీబడి నో వై వి ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సిలిండర్? Don't know. Okay, no problem. CNG system రన్ చేయాలంటే వెహికల్ ని ఇట్ షుడ్ మెయింటైన్ మోర్ దాన్ 200 bar. సో 200 bar అంటే ఐడియా ఉంది కదా? ఇట్స్ ఎ మినీ బాంబ్ ఇన్ ద కార్. అలాంటిది మన హైడ్రోజన్ స్టోర్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ మెయింటైన్ మోర్ దాన్ 500 bar. అంత ప్రెషర్ తో మెయింటైన్ చేయగలిగితేనే వీ కెన్ గెట్ ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద వెహికల్ రన్. మెయింటెనెన్స్ కానీ, ఐ మీన్ నాట్ మెయింటెనెన్స్, మైలేజ్ కానీ ప్రాపర్ గా కన్జ్యూమ్ అయ్యి మనకి మెయిన్ థింగ్ ఇస్ కాస్ట్, ఫ్యూయల్ కాస్ట్, సిఎన్జి కాస్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ కాస్ట్. సో దాన్ని స్టోర్ చేయడం కూడా చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది. అది సేఫ్టీ కన్సర్న్ ఎందుకన్నా అంటే 200 bar ఫర్ సిఎన్జి, 500 bar ఫర్ హైడ్రోజన్ స్టోరేజ్. అంత ప్రెషర్ లేకపోతే దెర్ ఇస్ నో యూస్. కష్టపడి అంత ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలి. దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కోసం కొంచెం కష్టపెట్టాలి, ఖర్చు పెట్టాలి. We have to spend. That's why the infrastructure is very slow compared to regular fuels. Storage is the major concern. One of the major concerns. Am I right, sir? Yes. Because he is senior to me. No. So that's why infrastructure, the widespread adoption of hydrogen powered vehicles, development of the refueling infrastructure is more similar to this. Similar to regular gasoline station, we can also store. But small example, gasoline station, petrol station established చేయడానికి approximately 1 lakh రూపాయలు అయితే hydrogen station established చేయడానికి 2.5 lakhs పడుతుంది. More than 2 times. So that's why గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచిస్తుంది పెట్టడానికి, ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు వచ్చే కాస్ట్. సో అందుకనే మన యూసేజ్ ఇది చెప్తున్నాం, ఇలా చేస్తున్నాం, ఈ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. కాకపోతే ఎందుకు రియాలిటీలోకి రావట్లేదు? గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కాకుండా మన సైడ్ కూడా ఆలోచిస్తే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్, ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్ ఏ విధంగా తగ్గించాలి అనేది న్యూ టెక్నాలజీస్ కి వర్కౌట్ చేయాలి. అలాంటి వన్ ఆఫ్ ది న్యూ టెక్నాలజీ ఫ్యూయల్ సెల్. బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూయల్ సెల్ టెక్నాలజీ as well as hydrogen technology. Okay, so cost, both fuel cell and IC engine technologies face the more cost barriers. Safety, hydrogen is a easily flammable gas. Safety is the basic concern. I am explaining 500 bar we have to use. Next, sustainability. So production methods play a crucial role. So we have to use the renewable energy sources. So these are some advantages and limitations related to the hybrid vehicle system. Next one, ATAL. This is another topic. ATAL is the combination of hydrogen plus
methane, something like advanced than fuel cell. Ethane is also very good fuel. So why hydrogen plus methane is, from hydrogen the output is very less emissions, and methane, if you use the methane we can get the good power in the vehicle. That's why this concept ethane. This is not available in India so far. Right? Yeah, hydrogen is a key player in the best of zero emission, and methane is the higher energy content for IC vehicle. So approximately hydrogen around 20 to 30% combination plus methane 70 to 80% combination. Yeah, methane. So here this is the another concept to minimize the emissions as well as to get the good power. Thank you. Next. So from this, the environmental benefit is reducing the amount of the carbon dioxide, and we can fight against the climate change, can contribute to the cleaner quality. And methane, less carbon dioxide than regular. But NOx is the one of the key points. And urban air quality we can meet, and reducing the dependence on the coal and oil. So challenges and barriers. For this also there are some challenges and barriers available. Infrastructure, cost of the production, and regulatory safety norms. So current condition, we are going for the worldwide making hydrogen as the viable fuel. Since maybe another after 5 years, maybe it will come into India mostly. As of current stage of the alternative fuel concept in India, maybe it will take another 5 years. I'm not sure. And ongoing improve the efficiency of the hydrogen production. So one of the main barrier is the hydrogen production. So hydrogen production, there are different methods are there, but still new technologies are new innovations required to produce the hydrogen as well as the safety concern. We have to consider safety and collaboration related to companies and automakers as well as the government support. Because compared to fuel cell and hydrogen and IC engine technology, hydrogen is the bit costly. So more collaboration different sectors. Compared to fuel cell technology, it has more cleaner output we can get, cleaner emissions. So the conclusion is like hydrogen cars are represent a promising avenue towards the cleaner, more sustainable, but still challenges related to the hydrogen production as well as the storage, and it has very good competitive. It has very competitive in the form of electric vehicles. Ethane or hydrogen fuel cell. And next. Consumers staying informed about the emerging technologies like hydrogen cars can help us to make choice that contribute to a sustainable future. So, ఎప్పుడైతే సార్ చెప్పారో, సో ఐ వాంట్ టు థింక్ అండ్ ఆలోచించాను ఏం చేయాలి. జనరల్గా అన్ని చెప్తారు, బట్ వెరీ బ్రీఫ్ రిలేటెడ్ టు మై ఇండస్ట్రీ, automotive industry. So these two are somewhat reliable అనిపించింది నాకు. So, ఈ టాపిక్స్ తీసుకున్నాను, రెగ్యులర్ HCNG, fuel cell technology and hypo. So, thank you very much for the opportunity. One more point I want to inform you, actually ముందర చెప్పలేదు.
ఈ కాలేజీకి రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీకు మీ సీనియర్ మీకు తెలుసుంటారు దుర్గా విహారీ ఎవరికైనా తెలుసా? డోంట్ థింక్ సో. 10 years before. He's my team member. He's from Gai. Durga Vihar, maybe మీకు తెలిసే మస్తా దుర్గా విహారీ. He 2009 passed away. He's from Gai. And my brother is from GIU. He's 2004 passed. So, thank you, sir. Thank you for the opportunity. Sir, one question. Hyper is in Korea now, right now? When we can expect hydrogen vehicles in India from Hyundai or from any Hydrogen vehicle actually, commercial vehicle already available in India, but very limited. That's a commercial vehicle, but passenger cars it will take some time because cost. Regular IC engine cars, like so buses చూసాం కానీ passenger cars చూడాలి. That's the main thing is infrastructure. Infrastructure supports. Still EV infrastructure is still under progress. It's not yet available. Fully available. Only tier 1 cities like capitals and major cities only is available. It will take some time. Hyper ఎక్కడ ఉంది సార్? అయితే currently Europe లో చూస్తున్నాం. మీదే ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కదా. ఇదే 80% ఉన్నావు కదా. Sir, hydrogen is it in liquid form or gas? Gas. యూజ్ చేస్తారంటే మీకు బ్లెండింగ్ చేస్తారు. అంటే నార్మల్ గా హైటెన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ టైం విన్నాను హైటెన్ అన్నది నాకు తెలిసింది ఏంటంటే హైటెన్ మిక్స్ చేయడం ఎందుకంటే ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది ఒక క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ అండి. ఎనర్జీ డెన్సిటీ వచ్చి హైడ్రోజన్ ఇట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ calorific value of 34,000 kilocalories per kg. మీథేన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఆన్ ద లోవర్ సైడ్. ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటిని బ్లెండ్ చేసామో కెలోరిఫిక్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎనర్జీ డెన్సిటీ పెంచడానికి చేస్తారు. అంటే సార్ చెప్పినట్టు నేను ఆయన సెషన్ అర్థం చేసుకుని చెప్తున్నాను. హైడ్రోజన్ ఒకటి యూజ్ చేయాలంటే వెరీ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హై ఎనర్జీ ఇంటెన్సిటీ. ఈ రెండింటిని బ్లెండ్ చేసి ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఏదైతే మేనేజ్ చేయగలమో ఐసీ ఇంజిన్ ని అక్కడ యూజ్ చేస్తారు. హైడ్రోజన్ ఉంది కదా సార్. మీథేన్ లో హైడ్రోజన్ ఉన్నా సరే సార్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ CH4. అక్కడ కార్బన్ ప్లస్ H4. దాని కెలోరిఫిక్ వాల్యూ మనం స్టైకోమెట్రిక్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ హై. నాకు గుర్తులేదు ఎంత అన్నది కెలోరిఫిక్ వాల్యూ. సో CH4 ప్లస్ హైడ్రోజన్ వచ్చి అరౌండ్ 34,000 అంత అప్రాక్సిమేట్ గా. అందుకని Thank you, sir. Thank you very much for your contribution to this workshop. And I want to add one point. Sir, good evening, sir. జోష్ కోసం ఒక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీలో చాలా మంది ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ మూవీస్ చూసే ఉంటారు. చాలా సీక్వెన్స్ వచ్చినాయి కదా, 7, 8, 9 కూడా ఉన్నాయి. ఎంతమంది చూసారు? ఒకటేనా? ఎవరు చూడలేదా? సినిమాలే చూడరేంటి మీరు? సరే, NOx అని ఓటు చూసారు ఎక్కడన్నా? NOx ఏదన్నా వెహికల్ మీద చూసారు NOx అని? సరే, మీకు ఆటోమొబైల్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే ఒకసారి ఆ మూవీస్ వేసి చూపిస్తాను. మిగతా వాళ్ళకైతే నాకు ఛాన్స్ లేదు. సరే, NOx అనే పల్సర్ బైక్ బ్యాక్ సైడ్ షాక్ అబ్జర్వర్ మీద ఉంటుంది NOx అని. అది గ్యాస్ మాట, అది NOx అనేది. తర్వాత నైట్రోజన్ గ్యాస్ ని టైర్స్ లో ఫిల్ చేస్తారు కదా, ఎయిర్ కాకుండా నైట్రోజన్ ఫిల్ చేస్తారు. ఎందుకు ఫిల్ చేస్తారు నైట్రోజన్? ఎయిర్ కాకుండా. ఎయిర్ అంటే ఏముంది? ఎయిర్ లో ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఉంటుంది కదా. ఎక్కువ పార్ట్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది, 70%. ఆక్సిజన్ 71%, 29% ఉంటుంది ఆక్సిజన్. కానీ ఆక్సిజన్ ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ కి ఎక్కువగా వాల్యూమ్ వేరే అవుతుంది. టెంపరేచర్ పెరిగితే వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, టెంపరేచర్ తగ్గితే వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. సపోజ్ మీరు మార్నింగ్ టైర్
కరెక్ట్గా ఇన్ఫ్లేట్ చేసుకుని బయలుదేరారు. ఎండలో మధ్యాహ్నం అయింది, వెహికల్ రన్నింగ్ లో ఉంది. ఈ టెంపరేచర్ కి అందులో ఉన్న ఆక్సిజన్ బాగా ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది, టైర్ పేలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఫ్రంట్ టైర్, అందులో ఫ్రంట్ రైట్ సైడ్ టైర్ బర్స్ట్ అయిందంటే యాక్సిడెంట్, సివియర్ యాక్సిడెంట్ అన్నమాట. మనిషి బ్రతికే ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్, 99% అన్నమాట. ఎందుకంటే వెంటనే డివైడర్ ఎక్కి అవతలకి వెళ్ళిపోతాయి వెహికల్, అవతల నుంచి వచ్చే లారీస్ ఇవి వీటి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. అది చూసే ఉంటారు మీరు, అంటే మీరు గమనించి ఉండకపోవచ్చు, కానీ అదైతే చాలా సివియర్ అది. సో అందుకు ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిజన్ తీసేసి ఓన్లీ నైట్రోజన్ ఎక్కిస్తారు. నైట్రోజన్ చాలా తక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంతే. సో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కదా, ఎక్కువగా ఎక్స్పాండ్ కాదు. సో అందుకే నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఎక్కిస్తారు. తర్వాత ఈ మూవీ చెప్పాను కదా, అది కానీ ధూమ్ మూవీస్ కానీ చూసారంటే అందులో చూపిస్తాడు. సపోజ్ ఆ రేస్ లో ఇటు ఫైనల్ లాస్ట్ కి వెళ్ళాడు, ఇటు ముందు పాస్ చేయాలి, ఇటు ముందు పాస్ అయిపోదన్నమాట, అంటే రేస్ విన్ అవ్వదు. వాడు అంటే ఒక బటన్ ఆపరేట్ చేస్తాడు. లేదు ఈ ధూమ్ మూవీస్ లోనే పోలీస్ వెహికల్ వాడిని చేంజ్ చేస్తుంది. చేసే టైంలో వాడు NOx అన్న బటన్ ఆపరేట్ చేస్తాడు, ఆడు వెహికల్ జమ్మని రాకెట్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ కారు కానీ రాకెట్ చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తాయి. ఏంటది NOx అన్నది? ఏంటి అక్కడ NOx అన్నది ఫ్యూయల్ కాదు NOx అన్నది. కానీ గ్యాస్ NOx అంటే ఫ్యూయల్ కాదు, ఇది NOx గ్యాసే. టైర్ లో ఏమి ఎక్కిస్తున్నావో నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ అదే. కానీ అది వెళ్ళిన వెహికల్ అంత ఫాస్ట్ గా ఎలా వెళ్తుంది, అంత బూస్ట్ ఎలా వస్తుంది దానికి? అక్కడ ఏంటంటే NOx ఈ సప్లైయింగ్ ఎడిషనల్ ఆక్సిజన్. ఆ టైంలోనే ఫ్యూయల్ కూడా ఎక్కువ సెండ్ అవుతుంది దాంతో పాటు. కానీ ఫ్యూయల్ ఎక్కువ పంపించేస్తే ఫ్యూయల్ బర్న్ కాదు, ఆక్సిజన్ సరిపోతుంది. ఇనఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి. ఇనఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలంటే ఎయిర్ నుంచి మనం ఎంత పంప్ చేసినా ఇనఫ్ ఆక్సిజన్ అవుతుంది. అందుకని NOx సిలిండర్ నుంచి ఒక్కసారిగా నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్ అవుతుంది కదా, లోపల ఆల్రెడీ ఎక్కువ హీట్ ఉంది. ఆ హీట్ కి నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ డివైడ్ అయిపోయి ఎడిషనల్ ఆక్సిజన్ ని సెండ్ చేస్తాం. ఈసారి మనం ఎంత ఫ్యూల్ పంపిస్తే అంత ఫ్యూల్ బర్న్ అయిపోతుంది. సో ఒక 1000 cc వెహికల్ కి 1000 cc ఇంజిన్ నుంచి ఒక 5000 cc ఇంజిన్ ఇచ్చే థ్రస్ట్ ని ఇచ్చేస్తుంది. సో వెహికల్ చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుందన్నమాట. కానీ అలాగే వాడచ్చు కదా 5000 cc ఇంజిన్. ఇప్పుడు చూడండి, బొగాటి గారు అని కారు ఉంది, అందులో 10,000 cc ఇంజిన్ వాడతారు. ఇది ఒక 2000 cc వాడి NOx వాడచ్చు కదా, ఎందుకు వాడరు? రీజన్ ఏంటంటే అంత ఎక్కువ ఫ్యూల్ పంపించామనుకోండి, ఒక 10 minutes లో ఇంజిన్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని జస్ట్ ఫర్ 1 minute or 2 minutes NOx వాడతారు. అది క్లైమాక్స్ లోనే వాడతారు. ఓకే, అర్థమైందా? బాగుందా లేదు? ఆయన చూసి రాలేదు. ఓకే ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ లిసనింగ్. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం మనం, మన క్యాంపస్ లో వెరీ హై ప్రొఫైల్ ఉన్న సార్ ఉన్నారు అని మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి. యాక్చువల్ గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంటేనే మాకు ఫుల్ జోష్ వస్తుందన్నమాట. ఆ సార్ అంటే నిజంగా అలాంటి ప్రొఫైల్ ఉన్న పర్సన్స్ తో క్లోజ్ గా వెళ్ళగలమా అని అనుకునేవాళ్ళం. ఆయన క్యాంపస్ లోనే ఎంతో సింపుల్ గా తిరుగుతూ ఉంటారు సార్. ఓకే సార్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ప్రొఫెసర్ RS రాజ్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. యాక్చువల్ గా ఆయన మేము పిలవటం కూడా సార్ PhD చెప్పాను కదా ఎక్కడ, కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చేశారు సార్. ఓకే సార్, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో అంటే భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ చాలా ఆర్గనైజేషన్ చేశారు. ఈ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఎలాట్ అనమాట ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ. చాలా కంట్రీస్ తిరిగారు సార్. అంటే చాలా అదృష్టం మన సార్ మన క్యాంపస్ లో ఉండడం అన్నది. ఆ ఏజ్ లో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు సార్. మనం సరిపోం ఆ సార్తో యాక్టివ్గా ఉంటాం. మీరు చూసి ఉంటారు కదా, ఎన్ఫుల్ పిల్లల మీద వెళ్తూ ఉంటారు, హెల్మెట్ తో వెళ్తుంటారు. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టారు కూడా, అంత చూసి ఉన్న సార్కి ఆ ఏజ్ లో అంత చూసి ఉంటారు సార్. సార్ వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. సో నాకు కొంచెం హైప్ చేశాను కాబట్టి నేను చెప్తాను. నేనేమీ హైప్ చేయలేదండి. నేను యాక్చువల్గా బోర్డుగా మాట్లాడుతున్నాను. స్టూడెంట్స్ కూడా యాక్చువల్గా ఎవరిని హైప్ చేయను, ఉన్నదంటే మాట్లాడుతున్నాను. ఇంకా నీకు చాలా తక్కువ చెప్పారు. మీకు ఎప్పుడన్నా అవకాశం ఉండి తెలుగుదేశాలు అనడానికి మీరు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ మన జేసీ బోస్ గారు
వర్క్ చేశారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు మా కాలేజీ అదైతే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కాలేజీ రోజు దండం పెట్టుకోండి. ఆ కాలేజీ అంటే నాకంటే బాగా సూపర్ 1946 45 నుంచి చచ్చిపోయింది. నేను అనుకునేవాడు అబ్బా మహాశయాలు ఈ వీధుల్లో వెళ్ళేవాడు అనుకునేవాడు. అది క్రిస్టియన్ అండ్ సెయింట్ క్యాథరిన్. తర్వాత రామానుజన్ గారు ఎదుర్కొంది ఫస్ట్ అంటారు. ఆ తర్వాత నేను క్యావెండిష్ ల్యాబొరేటరీ వెళ్తే ఈయన హోమీజే బాబా ఆయన ఫోటో ఉందండి. బాబా మన ఇండియన్ ఫోటో ఉందా అంటే చేసుకుంటే వాళ్ళు మన హోమీజే బాబా గారి ఫోటో పెడతారండి. రామానుజన్ గారు ఉండేవారు అక్కడ. పాపం ఆయనకి నిమోనియా వల్ల చచ్చిపోయాడు. ఆయన ఆర్థోడాక్స్ బ్రాహ్మణుడు, పొద్దుట స్నానం చేసేవాడు. ఆయన ఇది క్యామ్ రివర్. కేంబ్రిడ్జ్ ఎలా వచ్చిందంటే క్యామ్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్. క్యామ్ రివర్ మీద బ్రిడ్జ్ ఉంది కాబట్టి కేంబ్రిడ్జ్ అన్నారు. ఆ కేంబ్రిడ్జ్ లో స్నానం చేసేవాడు ఆయన పొద్దుటే. ఆయన వర్క్స్ ఎంతవరకు అంటే 26 years. తర్వాత నిమోనియా వచ్చి కొన్న లాస్ట్ ఫేజ్ లో ఇండియా వచ్చేసాడు. మన ఇండియన్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అంతా ఉండేవారు. ఇది ఇచ్చేద్దండి మైండ్ సెట్ అండి. మైండ్ సెట్. జేసీ బోస్ గారు ఐసీఎస్, ఆ టైంలో ఐసీఎస్ ఉండేది, ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు ఐఏఎస్ అండి. అక్కడ ఆక్స్ఫర్డ్ లో జరిగేది ఎగ్జామ్. ఇక్కడ వాటి షిప్ మీద వెళ్ళి అక్కడ ఆక్స్ఫర్డ్ లో రాసేవారు. ఆయన ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఎవరండి? నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు. మైండ్ సెట్. ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఎగ్జామినేషన్ లో 8 questions ఇచ్చి ఆన్సర్ ఎనీ 5 అంటే he used to answer all 8 questions and he used to give choice to the teacher, evaluate any 5. That was the level of people that this country has. ఆ తర్వాత ఆ టైంలో నేను 83, 87 అండి మహానుభావుడు ఈయన చెప్తాను. ఆయనకి పెరాలసిస్ వస్తుంది. సైంటిస్ట్ స్టెఫెన్ హాకింగ్. ఆయన నేను చూసేవాడిని. నేను గ్రాడ్యుయేట్ సెంటర్కి వెళ్తాను, లంచ్కి వెళ్ళేవాడిని. ఆయన మాట్లాడలేడు, కదలలేడు. ఆడ సెక్రటరీ ఇలా పెట్టేది స్పూన్ తోటి పేస్ట్. ఆయన చచ్చిపోయే వరకు ఆయన పనిచేసాడు. మనకు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంటి వద్ద నుంచి తల్లిదండ్రులు అన్నీ ఇచ్చి పంపుతారు. మనం బాగా చదువుకోవాలి కదండి. మీరు చెప్పండి. స్టెఫెన్ హాకింగ్ గారు చూసేవాడిని. అబ్బా ఎంత లేమ్ అయ్యి ఉండి ఎంత పని వర్క్ చేస్తున్నాడంటే ఎంత గొప్పతనం చూడండి. మీరు ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్లో అన్నీ ఉంటారు. న్యూటన్ రీసెర్చ్ చేసింది అన్నీ ఉంటాయి. సో ఓకే అండి, ఈయన ఇది చెప్పారు కాబట్టి మీరు మోటివేట్ అవుతారని చెప్పేసి నేను చెప్పాను. Now, this is the time to felicitate our resource persons. मैं काल पाना वीर राम प्रसाद गाరు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ప్రసాద్ గారు ముందుకు రావాల్సిన కోరుతున్నాను సార్. ప్లీజ్ సార్. Integration, please join. Now, one thing is clear.
Please guys, thank you very much. Snacks ఉన్నాయి, స్నాక్స్ తీసుకున్నాం.